Good evening, everybody. Hello, everybody. This is Tarun Tiwari. Ellarkum vanakkam. Ria. Gopika, hi, Gopika. Hello. எப்படி இருக்கீங்க கோபிகா? Plus K. Remove பண்ணிருங்க, please. Remove this K. All right. Good evening, everybody. Good evening, Gopika. Good evening. Very good evening. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? Yes. Hi, Joe. Hello. எப்படி இருக்கீங்க? அவ்வளவுதான் நீட் ஆல்மோஸ்ட் நீட் முடிய போகுது கரெக்டா? ப்ரிப்பரேஷன் டைம் முடிய போகுது. இன்னைக்கு நாளைக்கு 2 நாள் தான் இருக்கு. அடுத்த நாள் நீட் எக்ஸாம். ஸோ ஐ ஹோப் நீங்க இது வரைக்கும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க. ஒரு லாஸ்ட் மேரத்தான் இன்னைக்கு அண்ட் நாளைக்கு இருக்கு. அதோட நம்மளோட மேரத்தான் செஷனும் முடிஞ்சது. பிளஸ் உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் நாளும் முடிஞ்சிடும். ஏன்னா ஸோ கரெக்டாக டைரக்டாக போய் நீட் எக்ஸாம் தான் நம்ம அட்டன் பண்ண போகிறோம். அண்ட் நீட் எக்ஸாம் ஆஸ் யூஸ்வல் பயங்கரமாக இருக்க போகுது. கரெக்டா கோபிகா? ஸோ நீட் எக்ஸாமில் எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க? 650 ப்ளஸ் 700 ப்ளஸ் எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க கோபிகா? ஜோ எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க? ஹாய் வித்யா பிரகாஷ். ஓகே, யூ வாண்ட் ஜேஇ தமிழ் கிளாஸ். தமிழ் கிளாஸுக்கு இந்த சேனல் கரெக்ட் சேனல். ஜேஇக்கும் இந்த சேனல் ரொம்ப கரெக்டான சேனல் தான். பட் த பாயிண்ட் இஸ், இப்போ ஜேஇ இனி கொஞ்ச நாள்ல ஸ்டார்ட் ஆகும். இனி கொஞ்ச நாள்ல ஜேஇ ஸ்டார்ட் ஆயிரும் ஆஃப்டர் நீட். எஸ், டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பேப்பர். பேப்பர் என்ன, பேப்பர் ஈஸியாக தான் வரப்போகுது. இந்த தாட்டி கட் ஆஃப் அப்படிங்கறது எதிர்பார்த்தா லாஸ்ட் டைம் விட இந்த தாட்டி கட் ஆஃப் என்ன வரும், நான் சொல்ற ஒரு ரேஞ்சில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஒரு 605, 600, 580 இவங்களுக்கு நீங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் சீட் கிடைக்கிறதுக்கு நல்ல சான்ஸ் இருக்கு. நீட் பேப்பர் போங்க டே, நீட் பேப்பர்ல டஃபெல்லாம் கிடையாது. நீட் பேப்பர் டஃபா வராதுடா கண்ணா. டஃபா ஏன் வருது அப்படி, டஃப் ஏன் சொல்றாங்க தெரியுமா? டஃபா ஏன் வருது சொல்றாங்க தெரியுமா? செக்ஷன் பி கிடையாது இல்லையா, சாய்ஸ் இல்லை. இப்போ சாய்ஸ் இல்லை, எல்லாமே நீங்க அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி கம்பல்ஷன் வரும்போது தான் அதுதான் நம்மளுக்கு டஃபா ஃபீல் ஆகுமே தவிர எங்க இருந்தா கேட்க போறாங்க? நம்ம என்சிஆர்டில தானே கேட்க போறாங்க. வேற எங்காச்சும் வெளியில எம்பிபிஎஸ் புக்ல இருந்து ஜேபிஎஸ் எசென்ஷியலோ இல்ல கவுட்டன் அண்ட் ஹால் மெடிக்கல் பிசியாலஜி அந்த புக்ல இருந்து கொஸ்டின் எடுத்து கொடுத்துட போறாங்களா? இல்ல தானே? இல்ல கிரேஸ் அனாட்டமி புக்ல இருந்து கொடுத்துட போறாங்களா? கிடையாது இல்லையா. ஸோ எங்கேருந்து கேட்க போறாங்க? நம்ம என்சிஆர்டி 11th 12th என்சிஆர்டி புக்ல இருந்தா கேட்க போறாங்க. அது நம்ம படிச்சாச்சு. அப்ப என்ன, அப்புறம் எதுக்கு பயப்படணும்? படிச்சா எல்லாம் ஈஸி, படிச்சா எல்லாம் ஈஸி தான். பட் டிபெண்ட்ஸ். படிச்சாலும் ஒரு சில டைம் நம்ம லக்கு சரியில்லை அப்படின்னா நம்ம கொஸ்டின் பேப்பருக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்கும்போது ஆன்சர் தெரியும், ஆனா நம்ம ஆன்சர் அந்த டைம்ல நம்மளால கொடுக்க முடியாது. அதுவே எக்ஸாம் முடிச்சுவாங்க, ஐயோ இதுதானா, இதுதான் தெரியுமே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு சில டைம் இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம அசால்ட்டாவும் லெத்தார்ஜிக்காவும் இருக்கக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ண போறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் உங்க கடவுள்கிட்ட ப்ரே பண்ணிட்டு கொஞ்சம் மெடிடேஷன்லாம் பண்ணிட்டு ரிலாக்ஸ் மைண்டோட போக. அப்போதான் உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியா தெரியும். நீங்க டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க பேப்பர் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா அது டிஃபிகல்ட்டா தெரியும். சரியா? திஸ் இயர் பிசிக்ஸ் கிடையாதானா? இனி ஒரு நாள் தாண்டா இருக்கு. ஒரு நாள்ல பிசிக்ஸ் எப்படி, எனக்கு புரியல. ஒரு நாள்ல பிசிக்ஸ் எல்லாம் முடிக்க முடியாதுல்ல. அதனால இப்போதைக்கு ஒரு 2-3 நாள்ல இல்ல, நீட் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த இயர் புது ஃப்ரெஷ் பேட்ச்ல பிசிக்ஸ் இருக்கு, கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு, பாட்னி இருக்கு, ஜுவாலஜி இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. கவலைப்பட வேண்டாம். சரியா? 550 பிளஸ் எதிர்பார்க்குறீங்களா கோபிகா? 550 பிளஸ் எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் புஷ் பண்ணுங்க. உங்களை கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி ஒரு 580 கிட்ட டச் பண்ணுங்க. எம்பிபிஎஸ் சீட் கிடைச்சிரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. நீங்க 580 கிட்ட டச் பண்ணிட்டீங்கன்னா எம்பிபிஎஸ் சீட் கிடைச்சிரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. வில் சி, பார்க்கலாம். அதனால கொஞ்சம் உங்களை புஷ் பண்ணுங்க. ஒரு 580, 600 கிட்ட போங்க. பிளஸ் நிம்மதியா உட்காந்துடலாம் இல்லையா? கரெக்ட் தானே? எஸ். ஸோ எஸ், இனி கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இனி கொஞ்ச நேரத்தில் லைவ் ஸ்டார்ட். சார் எஸ்சி கேட்டகரி டார்கெட் மார்க், எஸ்சி கேட்டகரி டார்கெட் மார்க்
450 450 கிட்டத்தட்ட எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 450 கிட்ட எடுத்துட்டீங்கன்னா எஸ்சி கேட்டகரி எஸ்சி எஸ்டிக்கு 450 480 அந்த ரேஞ்சில் இந்த தாட்டி சீட் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஒரு சில இந்த லாஸ்ட் இயர்ல 450 ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க, சீட் கிடைக்க கஷ்டப்பட்டாங்க. பட் இந்த வருஷம் 480 சீட் கிடைச்சிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. பிசி கட் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் பேஸ் பண்ணி தான் கட் ஆஃப் சொல்ல முடியும். பட் இருந்தாலும் எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னு சொல்லல, நம்ம எதிர்பார்க்கறது அப்படின்னு பார்த்தா பிசிக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆல் இண்டியா கட் ஆஃப் பார்த்தாலே 605 வந்துடும். ஆல் இண்டியா கட் ஆஃப் உங்களுக்கு 605 அந்த ரேஞ்சில் வரும். ஜென்ரல் கேட்டகரி நான் பேசிட்டு இருக்கேன் 650 620 630 ஜென்ரல் கேட்டகரி. பிசி ஓபிசி அந்த எக்கனாமிக்கலி பேக்வர்ட் அப்படின்னா 560 580 அந்த மாதிரி வரும். 560ங்கிறது கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியா சொன்ன மாதிரி ஒரு சில டைம் ஃபீல் ஆகும். எஸ், ஸோ அந்த ரேஞ்சில் வரும். இந்த 550 பிளஸ் நீங்க எடுத்துட்டா நீங்க எந்த ஒரு காஸ்டா இருந்தாலும் கொஞ்சம் சேஃபா நம்ம யோசிக்கலாம், சேஃபா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம யோசிக்கலாம். எம்பிபிஎஸ்க்கு பயாலஜிக்கு எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்? பயாலஜிக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது ஒரு 45 மினிட்ஸ்ல இருந்து 50 மினிட்ஸ் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணா போதும். அதுக்கு மேல நீங்க பயாலஜியில டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம். அதனாலதான் கொஸ்டின் வைஸ் நம்ம பார்க்கும்போது, இப்போ ஒரு கொஸ்டின் வைஸ் நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இப்போ என்ன இருக்கு நம்ம கிட்ட இது இருக்கு, ஒரு 45 கொஸ்டின் இருக்கு பாட்னில, 45 கொஸ்டின் இருக்கு ஜுவாலஜில, ஏன்னா அப்படிதான் 45 கொஸ்டின் ஜுவாலஜில இருக்கு. அப்போ இது ரெண்டு சேர்த்துனா என்ன வரும் நம்மளுக்கு? 30 செகண்ட்ஸ் பர் கொஸ்டின், 30 செகண்ட்ஸ் பர் கொஸ்டின் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 45 மினிட்ஸ் வரும். ஓகே, ரெண்டு சேர்த்துனா எவ்வளவு வரும்? 45 மினிட்ஸ். இதுதான் நம்மளோட பயாலஜி. 45 மினிட்ஸ் தான் நம்மளோட பயாலஜி. ஸோ 45 மினிட்ஸ்ல பயாலஜி நம்ம முடிக்கணும். சரியா? அப்படி முடிச்சா நம்ம கிட்ட எவ்வளவு இருக்கும்? 2 hours. Watches are not allowed in the exam hall. How to know? Watches are not allowed, but every exam hall they will have a watch. Okay, watch வச்சிருப்பாங்க. எல்லா எக்ஸாம் ஹால்லையும் உங்களுக்கு ஒரு என்ன இருக்கும்? வால் கிளாக் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதை வச்சு நம்ம டைம் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, அசர்ஷன் ரீசனுக்கு டைம் ஆகுது அப்படின்னா சின்ன சின்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிருங்க. ஓகே, அசர்ஷன் ரீசன் முடிக்காம உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்திருக்கா? ஓகே, கொஸ்டின் பேப்பர் வந்தோடனே நீங்க எடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் 2 1 2 3 சீக்வன்ஸ்ல பண்ணாம எது உங்க சின்ன சின்னதா தெரியுதோ அதெல்லாம் டக்கு 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 முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க, கடைசியில மீன்ஸ் இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அசர்ஷன் ரீசன் பாருங்க. அப்படி கூட பண்ணலாம். நீங்க டவுட் ஆன கொஸ்டின் டைம் கொஸ்டின் என்ன பண்ணலாம்? டவுட் ஆன கொஸ்டின் ஸ்டேட்மெண்ட் டைம். ஓகே, டவுட் ஆன ஸ்டேட்மெண்ட் டைம் கொஸ்டின் என்ன பண்ணலாம்? டவுட் ஆன ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ எல்லாமே முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டவுட் ஆன கொஸ்டின்னா ஒரு தாட்டி நீங்க ரீட் பண்ணி பாருங்க. ஆன்சர் தெரியலையா, டவுட்டா இருக்கா, விட்டுருங்க. அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்க, கொஸ்டின் பேப்பர் ஒரு டாட் வச்சிருங்க. அதே மாதிரி OMR ஷீட்லயும் லைட்டா ஒரு டாட் அந்த கொஸ்டின் பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க. இந்த கொஸ்டின் அட்டென்ட் பண்ணலன்னு. அப்போ அதுக்கு நேரா நீங்க மார்க் பண்ணிடக்கூடாது, அதுக்கு நேரா பபுள் பண்ணிடக்கூடாது. அது கொஞ்சம் காஷியஸா இருங்க, ஃபோக்கஸா இருங்க. சரிங்களா? கடைசியில இப்போ எல்லா கொஸ்டின் பண்ணிட்டீங்களா, அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதை பாருங்க செகண்ட் டைம். இப்போ நான் ஒன்று சொல்றேன், பிரேக்கப் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் 1. இப்போ இந்த 45 மினிட்ஸே எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்? ரவுண்ட் 1ல 30 மினிட்ஸ் ரவுண்ட் 1 யூஸ் பண்ணுங்க. இந்த ரவுண்ட் 1ல என்னென்ன தெரியுதோ அது எல்லாத்தையும் எழுதிட்டே வந்துருங்க. என்னென்ன தெரியுதோ அது எல்லாமே எழுதிட்டு வந்துருங்க. ரவுண்ட் 1 முடிஞ்சிரும். ரவுண்ட் 2ல என்னது? தெரியாத கொஸ்டின். ஓகே, இது தெரியற மாதிரி இருக்கு, டவுட்டா இருக்கு. ஸோ டவுட்ஃபுல் கொஸ்டின் இத ரவுண்ட் 2ல பாருங்க. ரவுண்ட் 2ல என்னது? 10 மினிட்ஸ். ஓகே, ஸோ 40 மினிட்ஸ் ஆச்சா? லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸ்ல என்ன பண்ணலாம்? ரவுண்ட் 3 என்னது? உங்களோட OMR ஃபில்லிங். லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸ்ல நீங்க OMR ஃபில்லிங் பண்ணிடலாம். இல்லையா? லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸ்ல என்ன பண்ணலாம்? ரவுண்ட் 3 என்ன பண்ணலாம்? சப்போஸ் நீங்க ஸ்டார்டிங்லயே OMR ஃபில் பண்ணிட்டே வரீங்க அப்படின்னா, குட் ஈவினிங் ஜவேரியா, குட் ஈவினிங். ஸோ 30 மினிட்ஸ் அப்படின்னா 30 மினிட்ஸ்ல எவ்வளவு மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டா தெரியுற கொஸ்டின். ஓகே, இதை ரீட் பண்றீங்க, ஆன்சர் மார்க் பண்றீங்க, ரீட் பண்றீங்க, ஆன்சர் மார்க் பண்றீங்க, ரீட் பண்றீங்க. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் 30 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடணும்.
ஸோ அவுட் ஆஃப் 45 எப்படியோ அவுட் ஆஃப் 45 ஒரு 38 to 40 questions நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க. கரெக்டா? ஒரு மிச்சம் என்ன இருக்கும், ஒரு 5 to 7 questions இருக்கும் பேலன்ஸ். அது ரவுண்ட் 2ல டவுட்ஃபுல் கொஸ்டின்ஸ்ல பாருங்க, அது கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ 5 to 7 questions அதுல வரும். இதையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு சுத்தமா தெரியல, ஒண்ணுமே தெரியல, அந்த மாதிரி 1-2 கொஸ்டின் இருந்தா அது ரவுண்ட் 3ல பாருங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், நீங்க ஒரு தாட்டி எல்லா கொஸ்டினுமே அட்டென்ட் பண்ணிட்டீங்களா அப்படிங்கறது ஒரு தாட்டி வெரிஃபை பண்ணி பிசிக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க, இல்ல கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க. இதுதான் 3 ரவுண்ட் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க பயாலஜில. பிசிக்ஸ்லயும் அதே மாதிரி தான், பிசிக்ஸ்லயும் அதே மாதிரி தான், கெமிஸ்ட்ரியிலும் அதே மாதிரி தான். இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு தனி ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு, உங்க மாஸ்டர் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது தட்ஸ் ஓகே. பட் பயாலஜிக்கு இது நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரிங்களா? எஸ். ஸோ எப்படி 45 மினிட்ஸ்ல நீங்க 3 பிரேக்கப்பா போட்டுக்கோங்க. 45 மினிட்ஸை நீங்க 30 மினிட்ஸ், 10 மினிட்ஸ், 5 மினிட்ஸா பிரிச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் ஆனா இன்னொரு விஷயம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஓஎம்ஆர் ஃபில்லிங் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். ஓஎம்ஆர் ஃபில்லிங் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு சில பேர் 10 கொஸ்டின் முடிச்சு ஓஎம்ஆர் ஃபில் பண்ணுவாங்க, எல்லாமே முடிச்சு ஃபில் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாம நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா அப்பப்பவே பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகாது, கன்ஃபியூஷன் ஆகாது. ஏன்னா இப்போ ஒரு கொஸ்டின் நம்பர் 23 இருக்கு, 4 ரவுண்ட் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 24 இருக்கு, 4 ரவுண்ட் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 25 இருக்கு, 4 ரவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ 23rd கொஸ்டினுக்கு நீங்க இங்க பபிள் பண்ணிடக்கூடாது. ஒரு சில டைம் இந்த மாதிரி தப்பு நடக்கும். ஏன்னா இங்க தான் நான் தூரமா எழுதியிருக்கேன், அங்க பக்கத்துல இருக்கும். தப்பு பண்ணிட வேண்டாம். சார் கோடான் டேபிள் வேற இல்ல, அமினோ ஆசிடும் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. கோடான் டேபிள் இல்ல, அமினோ ஆசிட் கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் கிடையாதுடா. மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ், மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வர அமினோ ஆசிட்ஸோட கோடான் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க போதும். மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ்க்ட் ஆர் நீங்க PYQல நீங்க பாக்குற அந்த கோட், அந்த அமினோ ஆசிட்ஸோட நேம், ஃப்ரீக்வெண்டா நீங்க படிக்கும் போது இருக்கிற அமினோ ஆசிட்ஸ் நேம், NCERTல கொடுத்திருக்கிற அமினோ ஆசிட்ஸ். இப்போ வந்துட்டு சிக்கிள் செல் அனிமியாக்கு அமினோ ஆசிட் வேணும், அந்த அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸ்டார்ட் கோடான், எண்ட் கோடான், ஸ்டார்ட் கோடான், ஸ்டாப் கோடான், இந்த மாதிரி. பிளஸ் ஒரு அமினோ ஆசிடுக்கு நிறைய கோடான் இருக்கு, அந்த மாதிரி அமினோ ஆசிட் என்ன, மல்டிபிள் கோடான்ஸ் என்ன, இது எல்லாமே கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல நீங்க 64 கோடானுமே 61 கோடானுமே மனப்பாடம் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. இல்ல, அவசியம் இல்ல. சரியா? 61 கோடானுமே நீங்க இருக்கணுங்கிறது அப்ப மனப்பாடம் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்ல. ஆல்ரைட், எஸ், கன்ஃபியூஷன் பண்ணக்கூடாது, அதுதான் கன்ஃபியூஷன் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, சரி, இதுதான் என்னது, கன்ஃபியூஷன் பண்ணக்கூடாது. புரிஞ்சுதா? ஸோ இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடா இருக்கிறது நீங்க பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, சரி. ஸோ இதுதான், இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஆல்ரைட், சரி, ஓகே. ஐயோ ஐயோ, சரி. ஸோ இன்னைக்கு என்ன சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம்? இன்னைக்கு 4 சாப்டர் நம்ம முடிக்க போறோம் பாட்னி. அண்ட் நாளைக்கு காலையில 10 மணிக்கு ஜுவாலஜில இருக்கிற பேலன்ஸ் 4 சாப்டர் நம்ம முடிக்க போறோம். சார், in organism and popular chapter initial part organism and environment part is there, I am syllabus sir. இல்ல, ஆர்கானிசம் அண்ட் பாப்புலேஷன்ல ஆர்கானிசம் டாபிக் கிடையாது, சிலபஸ்ல இல்ல. வெறும் பாப்புலேஷன் மட்டும்தான் இருக்கு, ஆர்கானிசம் இல்ல. அதனால அது படிக்க வேண்டாம். எஸ், கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறது என்ன? பயோ பாப்புலேஷன் நம்ம பார்க்கலாம். செகண்ட் என்ன பார்க்கலாம்? இல்லைன்னா பயோடைவர்சிட்டி and its conservation, ecosystem and plant kingdom. இந்த 4 சாப்டர் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். என்னென்ன சாப்டர் பார்க்க போறோம்? நம்ம பார்க்க போறது பாப்புலேஷன், பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் கன்சர்வேஷன், ecosystem and plant kingdom.
பாப்புலேஷன்ல கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் வரும். இதுல இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல இருந்து நிறைய கொஸ்டின் வரும். அதுக்கப்புறம் டயக்ராம்ஸ்ல இருந்து நிறைய கொஸ்டின் வரும். இதுல இருக்கிற டயக்ராம்ஸ் பிளஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஓகே, பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் கன்சர்வேஷன்ல டேட்டால இருந்து கொஸ்டின் வரும். ஓகே, டேட்டால இருந்து கொஸ்டின் வரும். அதுக்கப்புறம் டயக்ராம்ல இருக்கிற டேட்டா, மெயின்லி டயக்ராம்ல இருந்து கொஸ்டின் வரும். என்னென்ன டயக்ராம் நான் சொல்றேன், டயக்ராம்ல இருந்து கொஸ்டின் வரும். அது போக லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி இந்த டாபிக்ல இருந்து கொஸ்டின் இந்த டாட்டி கண்டிப்பா கேட்பாங்க. ஏன்னா பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் நடந்திருக்கு, குளோபல் வார்மிங், ரெட் டேட்டா புக், குளோபல் வார்மிங், இது எல்லாமே வந்து ஹாட் டாபிக்ல போயிட்டு இருக்கு. கரெக்டா? நான் இன்னைக்கு காலையில மத்தியானம் ஒரு ஷார்ட்ஸ் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, ஷார்ட்ஸ் போட்டிருந்தது, அதை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. என்னது, பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது நான் போட்டிருந்தேன். மேபி ஆனா பாத்தீங்களா? ஓகே, சோ அதேதான். சோ அதுல இருந்து கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் நீட்ல இருந்து கேட்பாங்க. இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி எக்கலாஜிக்கல் பிரமிட்ஸ், இதுல வந்து எக்கலாஜிக்கல் பிரமிட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எக்கலாஜிக்கல் பிரமிட்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஈக்கோலாஜிக்கல் பிரமிட்ஸ் இங்க. பிளஸ் இதுல இருக்கிற அந்த டயக்ராம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஓகே, டயக்ராம்ஸ், அந்த பிரமிட்ஸ். பிளான்ட் கிங்டம் அப்படின்னு பார்த்தா இதுல எக்ஸாம்பிள்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட். அது போக எக்ஸாம்பிள்ஸ் போக இதோட யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இதுல எக்ஸாம்பிள்ஸ் பிளஸ் யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் பிளஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ், இதுதான் இதுல முக்கியம். கரெக்டா? சரி, இதுதான் நம்மளோட சாப்டர்ல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் செக்மெண்ட்ஸ், எதுல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. சரியா? சரி, ஓகே. டாபிக்ஸ் டு பி கவர்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறது ஆர்கானிசம் அண்ட் பாப்புலேஷன். சரியா? ஆர்கானிசம் அண்ட் பாப்புலேஷன். இந்த ஆர்கானிசம் அண்ட் பாப்புலேஷன்ல ஆர்கானிசம் அப்படிங்கிற டாபிக் என்ன பண்ணிட்டாங்க, ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. அதனால இது நம்மளுக்கு தேவை இல்லை. சரியா? ஆர்கானிசம் நம்மளுக்கு வேண்டாம். ஓகே, ஆர்கானிசம் நம்மளுக்கு வேண்டாம். ஓன்லி பாப்புலேஷன், வெறும் பாப்புலேஷன் மட்டும்தான் நம்ம படிக்க போறோம். சரியா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? சரி, இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கீங்களா? ஸோ எஸ், ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். உங்களோட ஸ்கிரீன்ல கொஸ்டின் தெரியுது. இதுதான் நம்மளோட கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் டக்குன்னு நீங்க ஆன்சர் சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா? நான் போலிங் ஸ்டார்ட் பண்றேன். எஸ், ரெடி? 3, 2, 1, ஸ்டார்ட். எஸ், ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸ்ரீமதி, கோபிகா, ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஸ்ரீமதி, கோபிகா ஆன்சர் பண்ணுங்க.
All right. சரி, என்ன கரெக்ட் ஆன்சர்? கரெக்ட் ஆன்சர் என்னன்னு பார்க்கலாமா? है கரெக்ட் ஆன்சர் என்னன்னு பார்க்கலாமா? The consider the following statements. Each with one or two blanks, lichens represents an dash relationship between a fungus and dash. Lichens என்ன இருக்கு? என்ன ரிலேஷன்ஷிப்? இது வந்து parasitic relationship-ஆ, mutualistic-ஆ, என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு? parasitic or mutual understanding. Lichens என்ன இருக்கு? mutual understanding இருக்கா இல்ல என்னது parasitism like fungus and dash, fungus கூட and இன்னொரு என்னது இங்க நீங்க எழுதணும் NCERT line. The dash are associations between fungi and the root of higher plants. The dash are அப்படிங்கிறது என்னது இது இங்க என்ன organism அப்படின்னு எழுதணும். Plants need the help of dash for pollinating their அச்சா இங்க waspa இல்ல இன்செக்டா. ஸோ என்ன வரும் இங்க இன்செக்ட் வருமா? ஸோ இந்த இடத்துல இன்செக்ட் வரும். ஸோ 4 இன்செக்ட் எங்க இருக்கு? 4 wind இருக்கு, 4 animals இருக்கு, 4 wind இருக்கு, இங்க தான் 4 இன்செக்ட் இருக்கு. அப்போ சியா இருக்கலாம்ல. சரி, வேற என்ன இருக்கு மேட்ச் ஆகுது? The correct answer is B. Mutualistic, cyanobacteria, mycorrhiza, animals and wasp. இதுதான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு என்ன வரும் இந்த இடத்துல? இந்த இடத்துல என்ன வரும்? Here we will write என்னது mutualistic, mutualistic relationship between a fungus and cyanobacteria. correct? Cyanobacteria. அடுத்து என்னது? The mycorrhiza are associated between the fungus and the root of higher plants. Plants need the help of animals for pollinating the flowers and dispersing their seeds. Animals, the dash pollinates the fig inflorescence, the wasp pollinates the fig inflorescence while searching for suitable egg laying sites. Correct? Yes, correct. So B is the correct answer here. அடுத்த question. யார் லீடர் போர்டுல இருக்கா? ஜோ மட்டும்தான். அடுத்த question. Assume that you have been studying a population of cattails at the edge of pond. After 10 years of observation, you notice that the population has remained steady. What is the most likely explanation? Assume that you have been studying a population of cattails at the edge of a pond. After 10 years of observations, you notice that the population has remained steady. What is the most likely explanation? Yes, the correct answer is the carrying capacity of the pond has been reached. கேரிங் கெப்பாசிட்டினா அதுக்கு மேலே அதனால அது சர்வைவ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ரிசோர்ஸஸ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் கேரிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கு. ஸோ அதுக்கு மேலே அது க்ரோ ஆகலைன்னா அதோட கேரிங் கெப்பாசிட்டி முடிஞ்சுது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். எத்தனை பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க? ஜோ, ஜவேரியா லுப்னா, முத்துராமமூர்த்தி. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். If an organism's body pattern resembles its environment, making it difficult to spot, it is called. If an organism's body pattern resembles its environment, making it difficult to spot, it is called as. Yes, that is called as, yes, camouflage should be the correct answer here. Okay, Joe, Gopika, Javeria and Taslim Abbas. The correct answer is camouflage. Yes. Adutha question. Percentage of individuals of a given age group in a given population is called as.
The percentage of individuals of a given age group in a given population is called as percentage of individuals of a given age group in a given population is called as yes, the correct answer is age distribution. The correct answer is age distribution. All right, yes. யார் யாரெல்லாம் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க? ஜோ and Javeria Lubna. Next question. When certain exotic species are introduced into geographical area, they become invasive and start spreading fast because they have high reproductive rate. They produce chemicals to inhibit the growth of other organisms. There is no competition. The invaded land does not have its natural predators. Yes, the correct answer for this question is D. The invaded land does not have its natural predators. So D is the correct answer. எத்தனை பேர் correct answer பண்ணிருக்கீங்க? Sachin, Hari and Joe. Sachin, Hari and Joe. இவ்வளவுதான் correct answer பண்ணிருக்கீங்க. இந்த சாப்டர் யாருமே படிக்கலையா? ஜவேரியா லுப்னா, முத்துராமமூர்த்தி, கோபிகா, நீங்க இந்த சாப்டர் ஒழுக்கமா படிக்கலையா? இந்த சாப்டர் என்சிஆர்டில இருந்து தான் வரும். 100% என்சிஆர்டில இருந்து தான் வரும். என்சிஆர்டில இருந்து வெளியில இருந்து கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அதனால என்சிஆர்டி நீங்க தரோ பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அடுத்த क्वेश्चन. Cornell's, see, one of the most important question. Cornell's elegant field experiment are related to barnacle, in which superior barnacle Balanus dominate the intertidal area and excludes the smaller barnacle Cathamalus from that zone. This phenomenon is called questionலயே ஆன்சர் இருக்கு. questionலயே என்ன இருக்கு? ஆன்சர் இருக்கு. questionனை ஒழுக்கமா படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க ஆன்சர் உங்களால பண்ண முடியும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான question. 2024ல இந்த மாதிரி கொனெல் அதுக்கப்புறம் காஸ் இந்த மாதிரி இவங்க சயின்டிஸ்ட்டை வச்சு questions கேட்டிருக்காங்க. 2024ல question கேட்டாங்க. இந்த வருஷமும் question கண்டிப்பா இந்த மாதிரி வரும். 100% ஷோர். அதனால தயவு செய்து ஆன்சர் பண்ணுங்க. The correct answer is competitive exclusion principle. இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Excludes the smaller barnacle அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க, which is அந்த ஏரியால இருந்து அவங்கள என்ன பண்ணிட்டாங்க? எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க. So that is எதனால? competitionனால. அதனால competitive exclusion principle. Okay, so 80%. what is the correct answer? Your Sachin, Hari, Gopika, Javeria Lubna and Taslim Abbas. Congratulations. Next. Okay, அடுத்த question. Yes, the formula for logistic growth are. The formula for logistic growth are. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இது இப்படி டைரக்டா கொடுக்காம இவங்க ஒரு ரியல் லைஃப் क्वेश्चனை வச்சு அதுல இருந்து ஃபார்முலா கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி क्वेश्चंस வரலாம். The formula for logistic growth are. Logistic and exponential graph படிச்சிருக்கீங்களா? ஸோ இதுல என்ன ஃபார்முலா வரும்? dn by dt is equal to rn இல்ல dn by dt is equal to rn k minus n by k. இந்த ஆப்ஷன் ஷுவர் கிடையாது, அப்படிதானே? இந்த ஆப்ஷன் ஷுவர் கிடையாது, இந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது. அப்ப இதுல ரெண்டுல ஏதோ ஒண்ணு. இது வருமா? சி வருமா இல்ல இது வருமா? எது வரும்? சி ஆர் ஏ? கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் சி. है ना? dn by dt is equal to rn k minus n by k. K என்னது? K is the carrying capacity, right? K
K is the carrying capacity and N is the number. A is the carrying capacity then? Yes. So C is the correct answer. कितने पेयर है 83.33%. Joe, Javeria and yours Sachin Hari. Congratulations Praveen and Taslim Abbas also. அடுத்த question. Pyramid, which of the following are the characteristics of expanding population? Pyramid shaped age structure and urn shaped age structure. Pre-reproductive and reproductive age groups become more or less equal in size. Rapidly growing population with high birth rate. நீங்க என்ன படிச்சிருப்பீங்க? pyramid shape இந்த மாதிரி வருமா, இல்ல urn shape இந்த மாதிரி வருமா, ஓகே, இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப், இந்த மாதிரி கிராஃப் வருதா? இந்த மூணு ஷேப் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க என்சிஆர்டில. கொடுத்திருக்காங்களா? இது எதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்திருப்பாங்க? இது எதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்திருப்பாங்க பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு எக்ஸ்பாண்டிங் பாப்புலேஷன் அப்படின்னா அதோட கிராஃப் எப்படி போகணும்? அதோட கிராஃப் பிரமிட் ஷேப்ல போகணுமா? ஸோ பிரமிட் ஷேப்டு ஏஜ் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே, அண்ட் urn ஷேப் ஏஜ் ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸ்பாண்டிங் பாப்புலேஷனுக்கு ஓகே யோசிக்கலாம். ப்ரீ ரிப்ரொடக்டிவ் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்ஸ் பிகம் மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்குவல் இன் சைஸ்னா தான் அது urn குரூப்ல வரும். ரேபிட்லி க்ரோயிங் பாப்புலேஷன் வித் ஹை பர்த் ரேட் ஓகே, அது வந்து எக்ஸ்பாண்டிங் பாப்புலேஷன்ல ஒன்று. ஸோ 1 and 4 இருக்கலாமா? 1 and 4 ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருக்காங்களா? எஸ், பி கொடுத்துருக்காங்க. பட் என்ன ஆன்சர்? கரெக்ட் ஆன்சர் பி. எஸ், 1 and 4. ஏன்னா இப்போ ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் இருக்கு, ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜுக்கும் ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா ஷேப் எப்படி இருக்கும்? இப்படி இருக்கும், அது urn ஷேப்பா இருக்கும். urn ஷேப் அப்படிங்கிறது என்னது? இதோ இந்த ஷேப். urn ஷேப் இஸ் நாட் எக்ஸ்பாண்டிங், அது வந்து எக்ஸ்பாண்டிங் பாப்புலேஷன் கிடையாது. ஓகே, எக்ஸ்பாண்டிங் பாப்புலேஷன் கிடையாது, ஸ்டேபிளா இருக்கு ஆனா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகல. எக்ஸ்பேண்ட்னா பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்கணும், அப்படின்னா அது பிரமிட் தான் இருக்கணும். ஓகே, இப்போ இருக்கிறத விட ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ், எனக்கு சின்ன குழந்தைகளோட பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்கணும், அப்போதான் பாப்புலேஷன் க்ரோ ஆகும். ஓகே, பாப்புலேஷன் அப்போதான் க்ரோ ஆகும். ஸோ பிரமிட் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் வேணும் அண்ட் ராபிட்லி க்ரோயிங்கா இருக்கணும். பர்த் ரேட் அதிகமா இருந்தா என்னது? பர்த் ரேட் அதிகமா இருந்தா ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப் அதிகமா இருக்கும், இது அதிகமா இருக்கணும். அப்போதான் அது என்ன வரும்? பிரமிட் ஷேப் வரும், அதுதான் எக்ஸ்பாண்டிங் பாப்புலேஷன். ஆல்ரைட், ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் பி. Okay, one student answered correctly. Yaar ade Joe. Yes, very good Joe. Next. Which of the following statement is incorrect regarding predators? It keeps the prey population under control. It helps in maintaining species diversity. It reduces intensity of competition among competitive prey species. Predator in nature is prudent because they do not exploit their prey. Okay, what is the correct answer? Yes, the correct answer should be D. Predator in nature is prudent because they do not exploit their prey. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ப்ரூடென்ட்ங்கிறது என்னது? இது do not அப்படிங்கிற வேர்ட் இருக்குல்ல, இதை நீங்க கொஞ்சம் நல்லா நீங்க என்சிஆர்டில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேர்ட், என்சிஆர்டி ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க, இது ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. தயவுசெய்து ப்ரிடேட்டர்ல எடுத்து உடனே இப்போ பாருங்க, பார்த்து எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம், டக்குன்னு சொல்லுங்க. என்சிஆர்டி எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு. எஸ், என்ன கொடுத்திருக்காங்க என்சிஆர்டில? they do not exploit ன்னு கொடுத்திருக்காங்களா, இல்ல they exploit their prey ன்னு கொடுத்திருக்காங்களா?
எஸ் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சரா கோபிகா? they exploit அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? they do not அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டா? ஸோ இதுதான் நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணணும், யோசிக்கணும். இதுதான் நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர்ல பார்க்கும்போது நம்ம என்சிஆர்டில படிச்சதுக்கும் இதுக்கும் இந்த மாதிரி தான் சின்ன சின்ன டிஃபரன்சஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம பார்த்து ஆன்சர் பண்ணணும். புரிஞ்சா? எஸ் they exploit, obviously they exploit. ஓகே, ஆர்கானிசம் அண்ட் பாப்புலேஷன் இந்த சாப்டர்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல ஓகே பாப்புலேஷன் இன்ட்ராக்ஷன்ல நீங்க போனீங்கன்னா பாப்புலேஷன் இன்ட்ராக்ஷன்ல பிரிடேஷன் அப்படிங்கிற டாபிக்ல நீங்க செகண்ட் பேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் மேல பை ரெடியூசிங் த இண்டஸ்ட்ரியல் காம்படிஷன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? எஸ், if a predator is too efficient and over exploits prey, then the prey might become extinct, and following the predator will also become extinct for the lack of food. இது predator அப்படிங்கிறது in nature prudent because they exploit their prey population. So இந்த இடத்துல D should be the correct answer. Only Joe and Sachin Hari answered correctly. Okay, fine. அடுத்த question போலாமா? Yes. Which one of the following is categorized as a parasite in true sense? Which one of the following is categorized as a parasite in true sense? All right, so the correct answer is C. The correct answer is C. எல்லாருமே D ன்னு கொடுத்துருக்கீங்க. ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் தான் பிரவீன் அப்படிங்கிற கோபிகா C கொடுத்து மறுபடியும் D மாத்திட்டீங்க. பிரவீன் C கொடுத்துருக்காங்க. இதுல என்னது அப்படின்னா the which one of the following is categorized as a parasite in true sense? Human fetus developing inside the uterus draws nourishment from the mother. இது வந்து ஒரு parasitic behavior கிடையாது. Parasite அப்படின்னு என்ன? One is benefited and other one is harmed. இதுதானே parasite? Yes or no? Parasite na plus and minus வரும். Parasite na அதுதானே parasite என்னது? plus and minus வரது தான் நம்மளோட parasitism. நீங்க சாப்டர்ல பார்த்திருப்பீங்க species A and species B. இப்போ இதுல ஃபீட்டஸ்ல ஹியூமன் ஃபீட்டஸ் வந்துட்டு ஃபீட்டஸ் வந்து என்ன பண்ணுது? கேதர் பண்ணுது ஃபுட். ஆனா அது என்ன ஆகுது? நம்மளோட மதர் வந்துட்டு ஹார்ம்ட் ஆகுறாங்களா? கிடையாது. மதர் ஹார்ம்ட் ஆகிறது கிடையாது. ஸோ என்சிஆர்டியில் உங்களோட டேபிளர் காலம்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க என்னது? பாராசிட்டிசம் என்னது? பாராசிட்டிசம் ஒன் இஸ் ஸ்பீஷிஸ் A is benefited and species B is harmed. அதான் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இங்க அப்படி நடக்கிறது கிடையாது. ஸோ தப்பு. The female anopheles bites and sucks the blood from the humans. ஃபீமேல் anopheles mosquito என்ன பண்ணுது? சக் பண்ணுது. ஆனா ஹியூமன் கொசு கடிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஏதாவது ஹார்ம் இருக்கா? இருக்கு. கொசு கடிக்கிறதுனால ஹார்ம் இருக்கு. சப்போஸ் அந்த ஃபீமேல் anopheles mosquito என்னது இன்ஃபெக்டடா இல்லைன்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ஹார்மே கிடையாது. சப்போஸ் இப் இட் இஸ் நாட் வாட் அண்ட் திஸ் ஃபீமேல் anopheles mosquito is a vector, it is not a parasite, it is not a what, it is not, we should not say as a parasite, it is a vector which carries. ஸோ இது வந்து ஒரு parasite அப்படிங்கிற கேட்டகரியில வச்சுக்கிறது கிடையாது ஃபீமேல் anopheles. ஸோ இது தப்பு. ஹெட் ஹவுஸ் லிவிங் ஆன் த ஹியூமன் ஸ்கால். ஹெட் லவ்ஸ் அப்படிங்கிறது பெயின். living on the human scalp as well as laying egg on human hair. human hairல இருக்கிறது என்ன ஆன்சர் கொடுத்திருக்காங்க? C கொடுத்திருக்காங்களா? இது வந்து என்னது? ஒரு parasite. ஏன் parasite? ஏனா C இது வந்துட்டு ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ரூட் parasitism கொடுத்திருப்பாங்க தனி கேட்டகரியில. குக்கு கோயிலுங்கிறது அது வந்து ஒரு parasitism தான். ஆனா ப்ரூட் parasitism இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மியூச்சுவலிஸ்டிக்னு சொல்றதை விட நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்? ப்ரூட் parasitism அப்படிங்கிற தனி கேட்டகரியில போட்டிருப்பாங்க. இது வந்து parasites கிடையாது. ஏன்னா parasites கிடையாது. parasiteனா ஒன் இஸ் பெனிஃபிட்டட், ஒன் இஸ் ஹார்ம்டு. இங்க ரெண்டுமே நடக்கிறது கிடையாது. குக்கு கோயில்ல எது ஒன்னு பெனிஃபிட் ஆகுது, ஆனா இன்னொன்னு ஹார்ம் ஆகிறது கிடையாது. இங்க எது ஹார்ம் யாருக்கும் கிடையாது, அதனால இது வராது. ஆனா இந்த இடத்துல இருக்கு. இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? ஹார்ம் இருக்கு. நம்ம தலையில இருக்கிற பெயின், they are ectoparasites. they are what? they are ectoparasites. வெளியில சர்ஃபேஸ்ல உட்கார்ந்து நம்ம கிட்ட இருந்து என்ன ரத்தத்தை உறிஞ்சிட்டு இருக்கு. they are ectoparasites. so here head louse is a parasite. so C which should be the correct answer.
புரிஞ்சதா? ஓகே, ஆல் ரைட். நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட். Which of the following is an incorrect statement? The human liver fluke depends on two intermediate hosts to complete its life cycle. The malaria parasite needs vector mosquito to spread to other hosts. Parasites that feed on external surface of the host organisms are called endoparasites. Cuscuta derives its nutrition from the host plant which it parasitises. Yes, the correct answer is C. Parasites that fed on external surface of the host organisms are called endoparasites. இதுதான் தப்பு. ஏன்னா external surface அப்படின்னா இப்போதான் நம்ம சொன்னோம் அது ectoparasites. அது endoparasites கிடையாது. இந்த இடத்துல சப்போஸ் endoparasitesனா இந்த இடத்துல internal அப்படின்னு கொடுத்துருக்கணும். internally உள்ள போறதா வச்சிருக்கணும். அப்போ இது என்னது? இது தப்பு. புரிஞ்சுதா? ஓகே, எக்ஸ்டர்னல்னா எக்டோபாரசைட்ஸ், இன்டர்னல்னா எண்டோபாரசைட்ஸ். இங்க எண்டோபாரசைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஆனா இங்க எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இது தப்பு, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. புரிஞ்சுதா? ஹியூமன் லிவர் ஃப்ளூக். லிவர் ஃப்ளூக் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. 2 ஹோஸ்ட் இருக்கு. ठीक है, 2 ஹோஸ்ட் இருக்கு. 2 இன்டர்மீடியட் ஹோஸ்ட் டு கம்ப்ளீட் இட்ஸ் லைஃப் சைக்கிள். த மலேரியல் பாராசைட்டுக்கு என்ன வேணும்? மஸ்கிட்டோ வேணும், ஹியூமன்ஸ் வேணும், 2 ஹோஸ்ட் வேணும். அதே மாதிரி கஸ்குட்டா டிரைவ்ஸ் இட் நியூட்ரிஷன் ஃப்ரம் ஹோஸ்ட் பிளான்ட் which is parasites. இதுவும் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான், பட் இதுதான் தப்பு. ஓகே, சரி, அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? எத்தனை பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க? 100%. ஜோ, ஜவேரியா, பிரவீன், பிகே அண்ட் கோபிகா. அடுத்த क्वेश्चन. ஸோ என்ன ஆன்சர்? என்ன ஆன்சர்? இது கரெக்டான ஆன்சர் இஸ் ஏ. ஏனா என்னது? எத்தனை பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க? எல்லாம் பிபி பிபின்னு கொடுத்துருக்கீங்க. பார்க்கலாம். இப்போ மேமல்ஸ். பேர்ட்ஸ், பசிபிக், சால்மோன், ஃபிஷ். இப்போ மேமல்ஸுக்கு என்னது இருக்கு? They can breed multiple times. Correcta? They can breed how many times? They can breed multiple times. Anytime they can breed. Correcta? Anytime. So B வந்து 4 வரணும். B4 எங்க இருக்கு? B4 இங்க ஒன்னு இருக்கு, இங்க இல்ல, இங்க இருக்கு, இங்க இருக்கு. So இது வராது. பேலன்ஸ் 3 தான் நம்ம கிட்ட இங்க இருக்கு. ஓகே, 3 தான் இருக்கு. இப்போ பசிபிக் சால்மன் ஃபிஷ் இது ஒரே ஒரு டைம் தான் அதோட லைஃப்ல ப்ரீட் பண்ணும். ஸோ என்னது? A3ல இருக்கு. A3 அப்படின்னா இது இங்க இல்ல, இது இல்ல, இது இல்ல, அப்போ இதுதான் இருக்கு. ஸோ A இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். B வராது, A தான் வரும். B வருமா? ஓகே, A3, B4, C2, D1. ஆல் ரைட். அடுத்த क्वेश्चन.
Match column 1 with column 2 and choose the correct answer. A4, B3, C1, D2, A3. Okay, sorry. Pacific salmon fish. Okay, a large number of small size offspring, exponential breed once in a lifetime. Okay, இதுல A2 வந்துருச்சு. A2 வந்துருச்சுனாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருச்சு. கரெக்டா? எஸ். ஒன்று தெரிஞ்சாலே பேலன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிரும். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியாச்சு, இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணியாச்சு, ரைட்? ஸோ A is 2. ஸோ A is 2 இங்கே இருக்கு. ஸோ D is the correct answer. எல்லாருமே டிடின்னு போட்டிருக்கீங்க. D should be the correct answer. 100%. Yes, D is the correct answer. அடுத்தது இது என்னது? இது என்ன இமேஜ்? இது என்ன கிராஃப்? என்ன பிரமிட்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What type of human population is represented by the given age pyramid? Expanding, vanishing, stable, declining. இது என்ன ஷேப்ல இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் அதை பார்த்துக்கோங்க. என்ன ஷேப்ல இருக்கு? பிளஸ் இதோட ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. போஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவ்லாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. பட் எஸ், ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்த்தே நம்ம வந்து இது என்ன கிராஃப் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னா இது என்ன ஷேப்ல இருக்கு? இது ரீப்ரொடக்டிவ், ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் போஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் இருக்கா? இது எப்படி இருக்கு? இப்படி இருக்கு அண்ட் இப்படி இருக்கு. ஸோ இது இந்த கிராஃப் இந்த ஷேப்ல இருக்கு. அப்போ இது டிக்ளைனிங் growth, டிக்ளைனிங் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம், ரைட்? ஸோ டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். எஸ், டிக்ளைனிங் பாப்புலேஷன். ஸோ டிக்ளைனிங் பாப்புலேஷன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர். வெரி குட். அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? சரி, அகெயின் a country with high rate of population growth took measures to reduce it. The figure below shows age sex pyramids of population A and B 20 years apart. Select the correct interpretation about them. Sorry, the correct answer is D. A country with high rate of population growth took measures to reduce it. The figure below shows age pyramid of population A and B 20 years apart. Select the correct interpretation about them. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க, இங்க ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல நம்மளோட பாப்புலேஷன் growth எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த இடத்துல எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த இடத்துல இங்க இருக்கு, இந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கு. ஸோ ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் அதிகமாக இருக்கு. இப்போ A is more recent and shows slight reduction in the growth rate. இது வந்து A பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. A வந்து என்னது ரீசெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ரைட் growth reduction இருக்கு. A is the earlier pyramid and no change has occurred in the growth rate. இது வந்து தப்பு. B is earlier pyramid and shows stabilized growth rate. இது தப்பு. B is more recent showing that population is very young. B is more recent. That population is very young. இல்ல, இது வராது. Next, A is the earlier pyramid and no change has occurred. இது வராது. So D is the correct answer. A is more recent and shows slight reduction in the growth rate. A is the என்னது Aல reduction இருக்கு growth rateல. So that is the correct answer here. D is the correct answer. Next question. இதுதான் நம்மளோட அடுத்த question.
நான் ஏன் பிசிக்ஸ் வீடியோ போடலை அப்படின்னா நான் பிசிக்ஸ் டீச்சர் கிடையாது, அதனால தான் நான் பிசிக்ஸ் வீடியோ போடலை. சரியா? ஆல்ரைட். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது? ஏ அப்படிங்கிறது என்னது, பி அப்படிங்கிறது என்னது? பி வந்து பாப்புலேஷன்ல இருந்து பி மைனஸ் ஆயிருக்கு. இது அப்புறம் என்னது, எமிகிரேஷன். கரெக்டா? வெளியில போயிருக்கு. இது பாப்புலேஷன்ல ஆட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல இமிகிரேஷன் ஆர் பர்த் ரேட்டா இருக்கலாம். இது பர்த் ரேட்டா இருக்கலாம், இது growth ரேட்டா, ஐ மீன் டெத் ரேட்டா இருக்கலாம். ஓகே, எலிமினேஷன் ஆயிருக்கு, நம்ம பாப்புலேஷன் போயிருக்கு, பாப்புலேஷன்ல ஆட் ஆயிருக்கு. So the density of population in a given habitat during a given period fluctuates due to changes in the four basic processes. On this basis, choose the correct option to fill up A boxes and B boxes in the given diagram. So A is natality. Natality அப்படினா growth rate and mortality na death rate. So B is mortality. So A should be the correct answer. A is natality அப்படிங்கிறது correct, but birth rate அப்படிங்கிறதும் correct தானே, ஆனா plus death rate இது தப்பு. Okay, natality plus immigration தப்பு, natality plus mortality தப்பு. So A should be the correct answer here. A should be the correct answer. Okay, 100%. யாரு? ஜோ ஜவேரியா and கோபிகா. ஜோ ஜவேரியா and கோபிகா. அடுத்த question. Yes, என்னது? First one, immigration ஆயிருக்கு. So population density என்ன ஆகும்? Immigration ஆகிறனால increase ஆகும். சரி, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? Mortality, population density என்ன ஆகும்? Mortality உள்ள போகுது, natality உள்ள போகுது. So first one வந்துட்டு natality உள்ள போகிறனால population density increase ஆகும். Second one, immigration என்னது? Increase ஆகும். Mortality அப்படிங்கறனால இருக்கறனால third one வந்துட்டு decrease ஆகும் population density. And fourth one, emigration அப்படிங்கறனால population density அங்கேயும் என்ன ஆகும்? அங்கேயும் என்ன ஆகும்? Decrease ஆகும். So increase, increase, decrease and decrease should be the correct answer. That is C. Javeria, Nishantani, Joe and Gopika. Congratulations everybody. அடுத்த question போயிடலாம். என்னது? C யா? C தான் கரெக்ட். ஓகே, அடுத்த question. இதுதான் நம்மளோட question. The correct answer is என்னது? First one, this one is exponential growth. Exponential growth க்கு formula என்ன? Exponential growth க்கு என்ன formula? Exponential growth க்கு formula என்னது? dn by dt is equal to rn. இது என்னது? Logistic growth. Logistic growth க்கு formula என்ன?
Logistic growth formula dn by dt is equal to r n k minus n by k. அப்ப என்ன மேட்ச் ஆகுது? First one type of growth exponential curve, correct. அதுக்கப்புறம் என்னது logistic curve, correct. அதுக்கப்புறம் dn by dt by rn, and so B is the correct answer here. B is the correct answer. Yes. Next question. சரி, இதை யார் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க பார்க்கலாமா? 100%. Nishantini, Joe and Javeria Lubna. Gopika also. சரி, அடுத்த question. The age structure of a population influences population growth because younger females have more offspring than do older females. இங்க mostly statement based questions இல்லனா நான் match the following இல்லனா assertion reason column 1 column 2 இந்த மாதிரி questions தான் நான் அதிகமா போட்டுருக்கேன் so that இந்த மாதிரி questions தான் நமக்கு இந்த வருஷம் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் so நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றனால அதே மாதிரி questions தான் multiple times practice பண்ணனும்ங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி questions கொடுத்திருக்கேன் சரிங்களா The age structure of a population influences population growth because younger females have more offspring than the older females. Different age groups have different reproductive capabilities. The more individuals that are immature, the slower the population will grow. The shorter generations time result in slower population growth. கிடையாது இதுல வந்து the correct answer is B. Different age groups have different reproductive capabilities. So B is the correct answer. எல்லாருமே correct answer பண்ணிருக்கீங்க Joe, Gopika, Nishantini and Javeria. Okay, next question. This is the next question. And if n is the population density at time t, then its density at time t plus 1 is. Okay. All right. So if n is the population density at time t, so n time t plus 1 is n t plus 1 is equal to nt plus okay nt plus b plus 1 plus t plus e, death plus immigration, birth plus immigration. Correct? So the correct answer is C. என்னது birth plus immigration minus death plus immigration. இந்த இடத்துல t plus 1 addition கேட்டிருக்காங்க. So birth plus immigration கூட இதுதான் நம்ம minus பண்ணினா நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும். So this will be the correct answer. All right? சரி. So Javeria, Lubna, Joe and Gopika நீங்க தான் கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. Congratulations. இருக்கிறதே அவ்வளவுதான் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay. The correct answer is C. Next, select the incorrect statement. Overwhelming majority of animals and nearly all plants maintain a constant internal temperature. An orchid growing in an epiphyte on a mango branch is an example of commensalism. In brood parasitism, the parasitic bird lays its egg in the nest of its host and lets the host to incubate them. Okay, the amensalism, one species is harmed whereas the other is unaffected. Okay, yes. Overall majority of animals and nearly all plants maintain a constant internal temperature. Incorrect statement கேட்டிருக்காங்க. Okay. An orchid growing in an epiphyte and a mango branch is a example of commensalism. Commensalism க்கு example என்னது? Commensalism க்கு என்ன example கொடுத்திருக்காங்க NCERT ல? NCERT ல commensalism க்கு example கொடுத்திருக்காங்க நம்மளோட mango tree ஓடது. ஏன்னா epiphyte, so இது correct. Okay. So நம்மளோட இது correct. ஏன்னா NCERT example. அதே மாதிரி brood parasitism NCERT லைனே தான் இது அதனால இதுமே கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் amensalism என்னது amensalism அப்படினா one will be harmed one will be what one will be harmed or one will be harmed and other will be neither affected nor harmed so species A and species B இதுதான் என்னது amensalism இது என்னது amensalism
amensalism. அப்போ one species is harmed whereas the other is unaffected. இது என்னது கரெக்ட். ஸோ உங்களோட 3 ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இங்க தப்பு. அதுதான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சர். எஸ், அதுதான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சர். நிஷாந்தினி பழனிசாமி and Joe is the winner. ஆல்ரைட், புரிஞ்சுதா? இந்த क्वेश्चन புரிஞ்சிருச்சா? யாருக்குள்ள இந்த क्वेश्चन புரியல? ஐ ஹோப் இந்த क्वेश्चन புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். டைரக்ட் NCERT லைன், இதுல பெருசா எதுவும் கிடையாது. NCERT இருந்து அப்படியே தூக்கி கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, எல்லா பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ்மே கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணாது. there are cold blooded animals, there are warm blooded animals, okay, which cannot maintain. Some organisms are cold blooded which cannot maintain their internal constant internal temperature. okay, அதனால அது cold blooded னு சொல்றது. அதே மாதிரி நம்ம humans are warm blooded because we maintain. so எல்லாமே சொல்றது தப்பு. first one is wrong. next question. சரி, செஷன் நீங்களே சொல்லுங்க. எத்தனை மணி வரைக்கும் செஷன் போடலாம் இன்னைக்கு? 10 o'clock வரைக்கும் போகலாமா, 9 o'clock வரைக்கும் போதுமா, இல்லை 8 o'clock வரைக்கும் போதுமா செஷன்ஸ்? அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்துட்டு சாப்டர்ஸ் ப்ளஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நம்ம மூவ் பண்ணலாம். எஸ், சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எத்தனை மணி வரைக்கும் நம்மளுக்கு செஷன்ஸ் இருந்தால் போதும்? 10 o'clock வரைக்கும் போகலாமா? பிகாஸ் ஆல்ரெடி பிளான் 10 o'clock வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ 10 o'clock வரைக்கும் போகலாமா, இல்லை 9 or 8 இது வரைக்கும் முடிச்சுக்கலாம்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கமான், ஏதாச்சும் கமெண்ட் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. 10 o'clock வரைக்கும் போதுமா, இல்லை உங்களுக்கு இது ஸ்டார்ட் 7, 8, 8, 9, 9 வரைக்கும் போகலாமா? கமான், சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க பார்க்கலாம். 10, ஓகே, ஒரு vote 10க்கு வந்திருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட். 8, 8, 10, 10, 10, ஓகே ஓகே. 7, ஓ 7ல ரொம்ப கம்மியா இருந்தா கண்ணா வித்யா. சரி, ஓகே ஓகே, பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாம். கொஸ்டின்ஸ் முடிக்கிற எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் முடிக்க முடியுமோ எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸில் கொண்டு வந்திருக்கோம். அது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் எத்தனை மணி ஆகுதுன்னு. ஓகே, சரி, ஆல் ரைட், ஓகே. ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? இதுக்கு நம்ம கிட்ட என்ன ஆன்சர் வரும்? see match the following. Predation அப்படின்னா என்னது? ஆர்கிட் அண்ட் மேங்கோ. இப்போ மேங்கோ அப்படிங்கிறது பிளஸ் ஆர்கிட் அப்படிங்கிறது எதோட எக்ஸாம்பிள்? ஆர்கிட் அண்ட் மேங்கோ எதோட எக்ஸாம்பிள்? கமென்சலிசம்க்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க உங்க NCERTல? கமென்சலிசம்க்கு NCERTல என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க? கமென்சலிசம்க்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட மேங்கோ அண்ட் எபிஃபைட். ஆர்கிட் அண்ட் மேங்கோ நம்மளோட கமென்சலிசம்க்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆர்கிட் அண்ட் மேங்கோ எதில் வரும்? நம்மளோட கமென்சலிசம். ஸோ B4 அப்படின்னா இங்க ஒன்று இருக்கு, இங்க ஒன்று இருக்கு. அப்போ இது ரெண்டுல என்ன டிஃபரெண்ட் இருக்கு? நம்மளோட A சேமா தான் இருக்கு. அப்போ C மட்டும் தான் டிஃபரெண்டா இருக்கு. அப்போ parasitism. ஓகே, எஸ். குட் ஈவினிங் விஜயலட்சுமி. வெரி குட் ஈவினிங் விஜயலட்சுமி. ஹவ் ஆர் யூ டூயிங்? ஓகே, நவ் parasitismக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க? வாட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் parasitism? parasitism எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. என்னது? வெக்டர் ஆஃப் மஸ்கிட்டோ கொடுத்துருக்காங்க, கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் parasitism கொடுத்துருக்காங்க, கஸ்கியூட்டா கொடுத்துருக்காங்க, ஹெச் பிளான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ C1 அப்படிங்கிறது போகும். C1 போனா C1 இங்க தான் இருக்கு. அப்போ A should be the correct answer. ஓகே, A should be the correct answer. ஏன்னா நம்மளுக்கு கஸ்கியூட்டா வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? parasitism கொடுத்துருக்காங்களா? எஸ், கஸ்கியூட்டா parasitic plant that is commonly found growing on hedge plants. கஸ்கியூட்டா எங்க grow ஆகும்? hedge plantsல grow ஆகும். ஓகே, கொடுத்துருக்காங்களா NCERTல? so the correct answer is A. ஜவேரியா and சிவானி கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. வெரி குட். அடுத்த क्वेश्चन போலாமா?
This is the question. In laboratory experiments, two species of the protist paramecium were grown alone, and in the presence of the other species. The following graphs show growth of species 1 and species 2, both along and when in mixed culture. Interpretation of these graphs shows that இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஸ்பீஷீஸ் 1 இங்க பாருங்க இதுதான் ஸ்பீஷீஸ் 1 ஸ்பீஷீஸ் 1 ஒரு இதுல பாப்புலேஷன் இதுல என்ன இருக்கு அலோனா இருக்கும்போது என்ன ஆயிருக்கு ஸ்பீஷீஸ் 1 க்ரோ ஆயிருக்கு ஆனா அதுவே இந்த இடத்துல பாருங்க அலோனா இருக்கும்போது ஸ்பீஷீஸ் 1 நல்லா க்ரோ ஆயிருக்கு ஸ்பீஷீஸ் 2 அப்படியே இருக்கு இந்த இடத்துல ஸ்பீஷீஸ் 2 என்ன இருக்கு கிட்டத்தட்ட அப்படியே தான் இருக்கு கொஞ்சம் அதிகமா க்ரோ ஆயிருக்கு பட் கிட்டத்தட்ட அப்படியே தான் இருக்கு ஆனா ஸ்பீஷீஸ் 1 என்ன ஆயிருக்கு குறைஞ்சிருச்சு ஸ்பீஷீஸ் 1 என்ன ஆயிருச்சு குறைஞ்சிருச்சு சோ இங்க என்ன இருக்கு இந்த இடத்துல டிஃபரன்ஸ் தெரியுது நமக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா so the correct answer should be species 1 இங்க குறைஞ்சிருக்கு ஒன்னு குறைஞ்சிருக்கு and ஒன்னு எதுமே அவ்வளோ ஒன்றும் பெனிஃபிட் ஆகல க்ரோ லைட்டா தெரிஞ்சிருக்கு இந்த கிராஃப்ல மேபி அது டயக்ராம் எரரா கூட இருக்கலாம் சரியா so the correct answer should be C என்னது C என்னது what is C C is both species are affected by interspecific competition but species 2 is less affected species 2 இங்க பாருங்க இந்த கிராஃப் எதோடது இந்த கிராஃப் species 2 ஓடுது இதோ இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த கிராஃப் என்னது இந்த கிராஃப் ஸ்பீஷீஸ் 2 ஓட கிராஃப் ஓகே இந்த கிராஃப் இப்படி இருக்கு இந்த ஸ்பீஷீஸ் 2 எங்க இருக்கு ஸ்பீஷீஸ் 2 இந்த இடத்துல இருக்கு ஸ்பீஷீஸ் 2 இந்த இடத்துல இருக்கு சோ அவ்வளோ ஒன்றும் அஃபெக்ட் ஆகல ஏன்னா அவ்வளோ ஒன்றும் அஃபெக்ட் ஆகல பட் ஸ்பீஷீஸ் 1 இங்க இருக்கிறது அலோன்ல இருக்கு அண்ட் வித் ஸ்பீஷீஸ் 1 ஸ்பீஷீஸ் 2 வித் ஸ்பீஷீஸ் 1 இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ தர் இஸ் ஸ்லைட் டிஃபரன்சஸ் நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லை ஸ்பீஷீஸ் 1 இது அலோன் அண்ட் இது வித் ஸ்பீஷீஸ் 1 ஸ்பீஷீஸ் 2 with species 1 alone okay so இதுதான் கொடுத்திருக்காங்க ஓகே டிஃபரன்ஸ்ல ஓகே இதுல என்ன இருக்கு நம்ம கொஞ்சம் இனி புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணா கிராஃப் கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணா species 1 when it is alone and when it is with species 2 அதே species 2 when it is alone and when it is with species 1 okay இதுதான் one is more affected species 1 when it is alone and when it is species with species 2 okay species 1 with species 2 affect ஆயிருக்கு கரெக்ட்டா அதே மாதிரி species 2 தனியா இருந்தாலும் அப்படியே தான் இருக்கு species 1 கூட இருக்கும்போது அது கிட்டத்தட்ட ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகல yes species 1 is more affected so species 1 is more affected okay so species 1 is more affected so this is the correct answer என்னது competitive exclusion கிடையாது both species are affected by interspecific competition கிடையாது both species are affected by interspecific competition but species 2 is less affected correct both species are affected equally by interspecific தப்பு so C is the correct answer here next question எஸ் காஸ்மோஸ் எங்க இருந்தீங்க Population ecology is an important area of ecology because it determines the interaction among organism and between the organism and its physical environment. Evolutionary change through natural selection takes place at the population level. It links ecology to population genetics and evolution. It links different type of communities together. So A should be the correct answer. Correct? A should be the correct answer. And it is not the correct answer. C is the correct answer.
Yes, C is the correct answer. Let's discuss. So population ecology is an important area of ecology. Yeah, important area because population ecology அப்படிங்கிறது இந்த population பத்தி படிக்கும்போது நம்ம இதோட species character பத்தி படிப்போம். So species character பத்தி படிக்கும்போது species genetics பத்தி படிப்போம். Because genetics ல இருந்த character இருக்கு. So indirectly we are studying population genetics. We are studying what? Population genetics. So population genetics நம்ம படிக்கலாம். Population genetics நம்ம என்ன பண்ணலாம்? படிக்கலாம். எப்போ நம்ம population ecology படிக்கும்போது population ஓட genetics நம்ம படிக்கலாம். So population ஓட genetics அதோட interactions அதெல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு நம்ம அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எவல்யூஷன்ல என்ன நடக்கும், எப்படி எவல்யூட் ஆகும், எப்படி எவல்யூட் ஆச்சு, எவல்யூஷனரி growth or changes நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். எஸ், அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. இட் லிங்க்ஸ் ecology to population genetics and evolution. அதனால தான் இது கரெக்ட். ஸோ ஈகாலஜி படிக்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியும்ல, ஈகாலஜியில் என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு, ஈகாலஜியில் எது வந்து எதோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது, அப்போ எவல்யூஷன் ஆனால் எப்படி நடக்கும், ஓகே, இந்த மாதிரிலாம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஒரு பாப்புலேஷன் படிக்கும்போது அந்த பாப்புலேஷனை டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் நம்ம பார்ப்போம். அந்த வெரைட்டி எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நம்ம டீப் ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். ப்ளஸ் ஈகாலஜி படிக்கும்போது அதோட டெம்பரேச்சர், கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்னால எப்படி வந்திருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே கனெக்டட். இப்போ எவல்யூஷன் சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? எவல்யூஷன்ல அடாப்டிவ் ரெடியேஷன் பார்த்தோம், அடாப்டேஷன், கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன், டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். ப்ளஸ் ஹோமோலோகஸ் ஆர்கன்ஸ், அனலோகஸ் ஆர்கன்ஸ், இதெல்லாம் எதுக்கு? இதெல்லாமே ஒரு பாப்புலேஷன் நம்ம படிக்கும்போது இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். தெரிஞ்சா இதுதான் எவல்யூஷன். இப்போ ஒரு தண்ணியில இருக்குன்னா தண்ணியில இருக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது சேஞ்ச் ஆகிருக்குது இல்லையா? ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி மாறிக்குது. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம படிச்சுக்கலாம் இங்க. அதனால தான் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? It determines the interaction among organism, correct, and between the organism and physical environment. So very basics மட்டும் தான் அங்க கொடுத்திருக்காங்க. பட் இதுதான் ஒரிஜினல் டீடைல் ஸ்டேட்மெண்ட். இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, so C should be the correct answer. Next question. MacArthur observed that 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to MacArthur observed that 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in the foraging activity, cooperation in their foraging efforts, different kinds of insect they eat, all the above. இதுக்கு பேர் தான் இந்த மியூச்சுவலிசம். நீயும் இரு, நானும் இருக்கிறேன், ஓகே, நம்ம ரெண்டு பேருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. Behavioral differences in their foraging activities. For example, நாய் சாப்பிட்ற பிஸ்கட் வேற, நம்ம சாப்பிட்ற பிஸ்கட் வேற. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? நம்ம 50-50 பிரிட்டானியா 50-50 நம்ம சாப்பிடலாம். பெடிகிரி இருந்து நாய்க்கு கொடுக்கலாம், பெடிகிரி நம்ம சாப்பிட வேண்டாம். ஸோ இதுதான், ஒரே வீட்டில் நாயும் வாழலாம், மக்களும் வாழலாம். கரெக்டா? ரிசோர்ஸ் பார்ட்டிஷனிங். எஸ், ரிசோர்ஸ் பார்ட்டிஷனிங் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். மியூச்சுவலிசம் அப்படிங்கிறது கரெக்ட் தான். பட் மியூச்சுவலிசம் அப்படிங்கிறது என்ன வரும்? மியூச்சுவலிசம் அப்படிங்கிறது பெனிஃபிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வரும். ரிசோர்ஸ் பார்ட்டிஷனிங்ல பெனிஃபிட் வராது. ரிசோர்ஸ் வந்து இருக்கிறத வச்சு நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணி இது நீ சாப்பிட்டு இருந்துக்கோ, இது நான் வச்சு இருந்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. எஸ், கரெக்ட். ரிசோர்ஸ் பார்ட்டிஷனிங் இஸ் த கரெக்ட் வேர்ட் ஹியர். ஸோ இன் தட் கேஸ் பிஹேவியரல் டிஃபரன்சஸ் இன் தர் foraging activities இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர். இட் ஷுட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர். என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க? மறந்துட்டேன். பிஹேவியர் டிஃபரன்ஸ். எஸ், திஸ் ஷுட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர். நான் சாப்பிட்றது வேற, நான் பிஹேவ் பண்றது வேற மாதிரி, நான் சாப்பிட்றது வேற. அதே மாதிரி நாய் பூனை எல்லாம் சாப்பிட்றது வேற, பிஹேவ் பண்றது வேற மாதிரி. ஆனால் பூனை அப்படி கிடையாது. பூனை நம்ம கொடுக்குற பால் குடிக்கும், நம்மளும் குடிப்போம், அது பூனையும் குடிக்கும். ஸோ இது வந்து எல்லா இடத்துக்குமே செட் ஆகாது. பட் எஸ், ரிசோர்ஸ் பார்ட்டிஷனிங்
should be the correct answer here. Behavior differences in the foraging activities. Another question. Today question little confusing. Ecology la ipdi questions varum. Direct NCERT. இதெல்லாமே என்னது கன்ஃபியூசிங் கொஸ்டின்ஸ் தான், ஆனா டைரக்ட் NCERT. ஸோ இப்படி தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இதை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இந்த பிபிடி போட்டுருவாங்க. ஸோ பேலன்ஸ் எல்லா கொஸ்டின் மாதிரி இதை பிபிடியில் இருக்கிறத பார்க்க போகிறது கிடையாது. ஸோ பேலன்ஸ் கொஸ்டின்ஸும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க, சால்வ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, எஸ் ஜவேரியா. ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் this PPT will be like this PPT consists of questions, all confusing questions only. I have selected and picked the questions which is like direct NCERT but little twisted. Okay, direct NCERT but little twisted. So I will not be able to solve all the questions of this PPT, but I will post this PPT in the description box. You can download and you can solve the remaining untouched questions of this PPT. Clear? All right. So this is Gauss competitive, very important. Last year get a question. Gauss competitive exclusion principle states that humans are the most widespread agent of disturbance in a competition for similar resource. Both of the participants are benefited. In a competition, both of the participants are excluded. Two closely related species competing for the same resource cannot coexist indefinitely, and competitively inferior one will be eliminated eventually. Yes, correct answer is D. Jo Javeria Nishantini NCERT line da, so nothing to worry. Another question. In a pond last year were 30 lotus plants. Through reproduction, 25 new lotus plants were added in 1 year, while 8 plants died. The birth and death rate of the lotus population respectively are dash and dash individuals per lotus per year. Yes, the correct answer is என்னது A, என்னது 0.83 and 0.26. இப்போ இதில் ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ 30 லோட்டஸ் பிளான்ட் இருக்கு. த்ரூ ரிப்ரொடக்ஷன் 25 நியூ பிளான்ஸ் ஆடட். ஸோ 25 எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். அவ்வளோதான், வேற பெருசாக இதில் எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த ஃபார்முலா ஆட் பண்ணி நம்ம போட வேண்டியதான் இதில். பாப்புலேஷன் ஃபார்முலா. எஸ், A is the correct answer. அடுத்த கொஸ்டின்.
What is the correct answer here? The following table summarizes the differences between natality and mortality rate. So natality is the number of birth unit of a population per unit time. It adds new individuals to the population. Natality, okay. It increases the size of the population, okay. And it increases the population density. It reduces the population density. It is low when population size is small and high when the population size is large. Select the incorrect ones. It is low when the population size is small and high when the population size is large. It is high when population size is small. Okay, natality is the number of birth unit per population per unit time. It adds new individuals to the population. Okay. It increases the size of the population, density of the population. Correct. Okay, correct. அப்ப இதுதான் தப்பா இருக்கணும். Yes, அதுதான் தப்பு. So fifth one is the wrong one because it is low when the population size is small. Population size கம்மியா இருக்கும்போது அது லோவா இருக்குமா, and high when the population size is large அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அதுதான் இங்க என்னது தப்பு, இதுதான் இங்க தப்பு, வேற எதுவுமே எனக்கு தப்பா தெரியல. ஓகே, ஸோ ஃபிஃப்த் மட்டும் தான் எனக்கு தப்பா தெரியுது. ஸோ 5 only, ரைட்? ஓகே, நெக்ஸ்ட். If n is equal to population density at time t, then population density at time t plus 1 can be written as n t plus 1 is equal to nt plus a plus b minus c plus d. Correct. If select the correct option for a, b, c, d in the above statement. Okay. So a அப்படிங்கிறது என்னது? a அப்படிங்கிறது நெட்டாலிட்டியா இருக்கலாம், நெட்டாலிட்டி. அண்ட் b அப்படிங்கிறது இங்க பர்த் ரேட்டா இருக்கலாம், பர்த் ரேட். c அப்படிங்கிறது இங்க மார்டாலிட்டி, மார்டாலிட்டியா இருக்கலாம். அண்ட் D அப்படிங்கிறது இங்க டெத் ரேட், டிங்கிறது என்னது இங்க டெத் ரேட்டா இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இங்க எது மேட்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்க. A கேன் பி மார்டாலிட்டி, அப்போ தப்பு. B கேன் பி இமிகிரேஷன். ஓகே, நெட்டாலிட்டி பர்த் ரேட் வராது, பர்த் ரேட்டுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்? எஸ், இமிகிரேஷன் போட்டுக்கலாம். இமிகிரேஷன் இங்க என்னது? இமிகிரேஷன் இங்க என்னது? எமிகிரேஷன். அதுதான் கரெக்ட். சாரி, நான் மாத்தி எழுதிட்டேன். ஐம் ரியலி சாரி. இமிகிரேஷன் அண்ட் எமிகிரேஷன் தான் இங்க வரணும். அப்போ பிங்கிறது என்னது? இமிகிரேஷன். கரெக்ட். அண்ட் சி கேன் பி நெட்டாலிட்டியா? தப்பு. சி கேன் பி மார்டாலிட்டி, தப்பு. A can be natality, correct. D can be immigration, correct. So D should be the correct answer. D should be the correct answer here. 100%. Joe, Nishantini and Roslyn Angel, Javeria Lubna, congratulations. All right. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இப்போ நம்ம போலாம் for a short commercial break of 15 minutes till 10 minutes. We will have a break for 10 minutes and we'll come back again after 10 minutes and we'll continue solving questions. All right, we'll go for break for 10 minutes and we'll be back in 10 minutes. 10 minutes break poite again 10 minutes la we'll be back and then we will continue the session. Okay, we'll continue the session in 10 minutes. Hi Manikandan. Hello. We are going for a break for 10 minutes. You can join Manikandan, you can join after 10 minutes. இன்னைக்கு போர் அடிக்குதுல? எஸ், இன்னைக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குது பிகாஸ் டாபிக் அந்த மாதிரி இருக்கு, ப்ளஸ் நீட் எக்ஸாம் இருக்கு அண்ட் அப்படிதான் இருக்கும். We'll make it little interesting. I'll try after the break. 12th state board teach பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ பிரேக் முடிச்சுட்டு வரோம் and then we'll talk about other things. சரியா? Sir, bless us to get a maybe seat in this year. Definitely Shantini. Tomorrow evening we will have one session. அந்த செஷன் வந்து லிட்டில் மோட்டிவேஷனல் செஷன் மாதிரி நாளைக்கு ஈவினிங் 5 o'clock. ஸோ நாளைக்கு ஈவினிங் 5 o'clock ஒரு மோட்டிவேஷன் செஷன் மாதிரி இருக்கும், ப்ளஸ் ரோடு மேப் இருக்கும். நீட் எக்ஸாமில் எப்படி நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி, எப்படி நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லா டீமும் ஒரேடியாக வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், ப்ளஸ் நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். சரியா? ஓகே, நம்ம இப்போ பிரேக்குக்கு போகலாம்.
பிரேக் முடிச்சுட்டு வில் பி பேக் இன் 10 minutes. சரியா? ஓகே, see you after the break. Okay, Manikandan, fine, no problem. We'll see.
All right, hello everyone, welcome back. Welcome back to the session. Welcome back. So, அடுத்த question போலாமா? எல்லாம் ரெடியா? நாளைக்கு நம்மளோட கடைசி கிளாஸ் இருக்கு. நாளைக்கு மார்னிங் ஜுவாலஜி 10 மணிக்கு கடைசி கிளாஸ் இருக்கு. அதனால ஜாயின் பண்ணிருங்க. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஏன்னா நாளைக்கு நம்ம அனிமல் கிங்டம் பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபாஸ்ட் குவிக் ரிவிஷன் பண்ணலாம். ரொம்ப வந்துட்டு இழுக்க வேண்டாம். நாளைக்கு நம்ம சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் ஒரு 20 கொஸ்டின்ஸ் ஈச் சாப்டர்லேருந்து 25 கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டு வில் ஃபினிஷ் டுமாரோ வில் ஃபினிஷ் அர்லி. பட் நாளைக்கு பார்க்க போகிற கொஸ்டின் ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின், கான்செப்ட்ஸ் அதுலேருந்து தான் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நாளைக்கு. ஸோ நாளைக்கு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. மார்னிங் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான், இன்னைக்கும் நம்ம அதே மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கோம். இன்னைக்கு மோஸ்ட்லி நான் கொடுக்குற இந்த கொஸ்டின் ரிலேட்டட் கான்செப்ட்ல இருந்து தான் கொஸ்டின் வரும். ஓகே, இது தவிர வெளியில இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வராது. நான் அது கேரண்டி பண்ண முடியும். ஐ கேன் கேரண்டி. நாளைக்கு ஜுவாலஜியில் இருக்கிற 4 பேலன்ஸ் இருக்கிற 4 சாப்டர், மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன், இப்போ அனிமல் கிங்டம், அனிமல் டிஷ்யூ, பயோமாலிகுல்ஸ் அண்ட் மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர், இதுதான் நாளைக்கு பார்க்க போற 4 சாப்டர். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு நம்ம பயோடைவர்சிட்டி அப்படிங்கிற சாப்டர்ல எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இருக்குங்கிறது நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி. அதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ அதெல்லாமே வந்துட்டு கம்பல்சரி வரும். இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வருதோ இல்லையோ, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த அந்த காஸ் பிரின்சிபல், கொனெல்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், இதெல்லாம் அதில் கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் வரும். இப்போ அந்த கிராஃப் எக்ஸ்போனென்ஷியல் growth அண்ட் இந்த லாஜிஸ்டிக் growth, அதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் டாபிக் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் வரும். அதனால அந்த மாதிரி நம்ம கொஸ்டின் சால்வ் பண்றோம்னா அந்த கொஸ்டின் ரிலேட்டடான கான்செப்ட்ஸ் நீங்க கண்டிப்பாக ஒரு தாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும். கொஸ்டின் அதுல இருந்து மட்டும்தான் வரும். அதுவும் இதுல வேற டஃப் கிடையாது. இதுல என்சிஆர்டி படிச்சாலே போதும். என்சிஆர்டி மட்டும் நீங்க படிச்சா போதும். வேற எதுவுமே நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா படிக்கவே வேண்டாம். ஸோ அவ்வளோ ஈஸி, இம்பார்ட்டன்ட், ஈஸி பிளஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க மிஸ் பண்ணிடுறீங்க. அதே மாதிரி யூடியூப்ல நிறைய ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க. பட் நீட் எக்ஸாம் முடிச்சு அதெல்லாம் பாருங்க. இப்போ நான் பாருங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். நீட் எக்ஸாம் முடிச்சு அதெல்லாம் பாருங்க. ஓகே, சரி, அடுத்த கொஸ்டின் போலாம். நாளைக்கு 4 சாப்டர் நாளைக்கு இருக்கு. அனிமல் கிங்டம், எஸ், ஹியூமன் பிசியாலஜி முடிஞ்சது. ஹியூமன் பிசியாலஜி ரெக்கார்டட் வீடியோ இருக்கு, நீங்க பாத்துக்கோங்க. ரெக்கார்டட் வீடியோ ஹியூமன் பிசியாலஜி அப்படிங்கிறது நம்ம 2வது நாள், தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஜுவாலஜி லெக்சர்லயே நம்ம ஹியூமன் பிசியாலஜி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, பிரீதிங், ரெஸ்பிரேஷன், தட் இஸ் பிரீதிங், சர்க்குலேஷன், எக்ஸ்கிரீஷன் அண்ட் லோகோமோஷன், அதுதான் ஜுவாலஜியோட லெக்சர் நம்பர் 1. ஜுவாலஜி லெக்சர் நம்பர் 2ல மீதி இருக்கிற ஹியூமன் பிசியாலஜி. ஜுவாலஜி லெக்சர் நம்பர் 3 அதுல வந்து நம்ம பயோடெக்னாலஜி, ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் இதெல்லாம் முடிச்சிருப்போம். ஜுவாலஜி லெக்சர் நம்பர் 4 நாளைக்கு காலையில. சரி, அடுத்த கொஸ்டின் போலாம். எஸ், இதுதான் நம்மளோட அடுத்த கொஸ்டின். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குப்பா. அதனாலதான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறேன். சரியா? அதனால இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்ன ஆன்சர் வரும்? What is the correct answer for this question? ஆன்சர் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்கறனால தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு டஃபா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்களா? இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுக்கும்போது நீங்க உங்களுக்கு டஃபா ஃபீல் ஆகுமா? அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கறது.
ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்தாலும் உங்களுக்கு டஃபாக ஃபீல் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான். ரெஃபர் டு த கிவன் டேபிள் தட் சம்மரைசஸ் த இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன், இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ஏபிசி வச்சு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ ஏ கேன் பி எதர் பிரிடேஷன் ஆர் பாராசிட்டிசம். இதில் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்குன்னு பார்க்கலாம். நோ எஃபெக்ட் என்ன இருக்கு, பியில் நோ எஃபெக்ட் இருக்கு. ஓகே, அப்படின்னா இங்கே மியூச்சுவலிசம் கொடுத்துருக்கு. மியூச்சுவலிசம் அப்படின்னா இங்கே ஹார்ம் அண்ட் நோ எஃபெக்ட். predation, harm and no effect. Yes, right, the correct answer is D. Yes, 1 and 3 should be the correct answer here. D. That is 1. That is A can be either predation or parasitism. A can be either predation or parasitism. And B can be either commensalism or amensalism. தப்பு. C can be amensalism. C can be என்னது amensalism. No effect இருக்கிறது என்னது, no effect இருக்கிறது either commensalism இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ it can be like amensalism இருக்கலாம். no effect வரும்போது அதுல ரெண்டு தான் வரும். ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் போலாம். Which of the following is an advantage of predation? Which of the following is an advantage of predation? Which of the following is an advantage of predation? டேய், அதுதான் ரிதேஷ் சொல்லிட்டான்ல, நீட் முடிஞ்சு இருக்கும் அப்படின்னு. அப்போ முனீர் ஜெய் மெயின் கோச்சிங் அப்படிங்கிறது என்ன இருக்கும், நீட்டு முடிஞ்சு இருக்கும். அதனால நீட்டு முடிஞ்சு நீங்க கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. சரியா? An answer, which of the following is an advantage of predation? It serves as a conduit for energy transfers across trophic levels. It keeps population of organisms of lower trophic level under control. Correct? Predators help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species. All of these. Yes, all of these should be the correct answer. Yes, all of this is the correct answer. All of these. All of these. Next question. Good evening Ritesh. Good evening. நல்லா இருக்கேன்ப்பா, நீ நல்லா இருக்கியா? நீட் எக்ஸாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? ப்ரிப்பரேஷன் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்றியா? பண்ணிட்டியா? எஸ். சலோ, இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இனிமேல் இந்த போல்ங்கிறது நம்ம 4 பேர் தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ நம்ம போல் வந்து பார்த்துக்கலாம். பட் கரெக்டான ஆன்சர் பார்த்துட்டு நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். போலில் வச்சு டக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம டக்குன்னு கொஸ்டின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நம்ம முன்னாடி போயிட்டே இருக்கலாம். சரியா? Read the following statements and select the correct options. Statement 1. The prickly pear cactus introduced into Australia in early 1920s caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares. Okay. Statement 2. When certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive and start spreading fast because the individual land does not have its natural predators. ரெண்டுமே கரெக்டா? Both statement 1 and 2 are correct. है ना? Both இதுவும் கரெக்ட் தான், இதுவும் கரெக்ட் தான். So both statement 1 and 2 are correct. Yes, both statement 1 and 2 are correct. ஏன்னா predator அதுதான் prickly pear cactus NCERT லைன் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. இங்கேயும் அதே மாதிரி தான். ஒரு எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீஷிஸ் வந்துட்டு எந்த ஒரு லோக்கல் predation இருக்காது. அதனால சீக்கிரம் வளர்ந்துரும். அதனால தான் வந்து ஒரு வாட்டர் ஹயாசிந்த் பிரம்மபுத்திரா நதியில அதிகமா வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சோரோ ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இதை. ஏன்னா அது கூட காம்படிஷன் அதுக்கு கிடையாது, அங்க இல்ல. அதனால அது வந்து நிறைய சீக்கிரமா ஸ்ப்ரெட் ஆயிருச்சு. இதுவும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு. ஆல்ரைட், சலோ அடுத்த क्वेश्चन. The two species competing for the same resource can avoid competition by choosing different habits. This hi Samuel Arulsami. Samuel வந்துட்டியா? சரி, நல்ல விஷயம் தான். நீ வரமாட்டியோன்னு நினைச்சேன். பரவாயில்லையே. Two species competing for the same resource can avoid competition by choosing different habits. This
phenomenon is called dash and was supported by dash? An answer. Two species competing for the same resource can avoid competition by choosing different habits. Yes, this is called resource partitioning. So first one வராது, second one வராது, third or fourth ரெண்டுல ஏதோ ஒன்னு தான் இருக்கும். இது ரெண்டுல தான் ஏதோ ஒன்னு இருக்கணும். This phenomenon is called dash resource partitioning and was supported by, yes, supported by MacArthur. MacArthurங்கிறத support பண்ணிருக்காரு. Yes, correct answer D. Next question. Read the following statements. Sir, replication of E. coli is 18 or 20 minutes, sir. Replication of E. coli. Replication of E. coli. The replication of DNA in the E. coli தான வரணும். என்னடா क्वेश्चन கேக்குற? சரி, இந்த क्वेश्चन ஆன்சர் பண்ணுங்க. Brood parasitism in birds NCERT ல கொடுத்திருக்கு bro. சரியா? NCERT ல கொடுத்திருக்கு cell cycle cell division chapterல second page ல கீழ கடைசி லைன் கொஞ்சம் போய் NCERT ரீட் பண்ணி பார்க்கலாம். Cell cycle cell division NCERT ல இருந்தா क्वेश्चंस வரும். அதனால தயவு செய்து NCERT தரோவா இருங்க லைன் பை லைன். Sir, replication of E. coli is 18 or 20 minutes. Okay. Anything கொடுத்திருக்காங்க. Brood parasitism in birds is an example of parasitism in which the parasitic bird lays its eggs in the nest of the host and the host incubates them. Correct statement. During the course of evolution, the eggs of a parasite bird have evolved to resemble the host egg in size and color to reduce the chance of host bird detecting them. ரெண்டுமே கரெக்ட் தானே? ரெண்டுமே correct. Both statement 1 and 2 are correct. And NCERT as it is line. Both statement 1 and 2 are correct. Okay. அடுத்த question என்னது? Read the following statements and select the correct option. Plants need the help of insects and animals for pollinating their flowers and dispersing their seeds. Correct. Plant needs insects and animals. Very good. Because அதுதான் நம்மளுக்கு தேவை. Because plants motility இல்ல plantsல. கரெக்டா? சரிடா, பரவாயில்லடா சாமுவேல், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் அன்னைக்கே மன்னிச்சிட்டேன் உன்னை. ஓகே, இது நானும் யோசிச்சு வருத்தப்பட்டேன். பரவாயில்ல, என்னால் நீ வராமல் போறிய அப்படிங்கிறதுக்காக. பட் தேங்க்யூ, வந்துட்டேன். பிளான்ட் கிங்டம் கடைசியாக பார்க்கலாம். ஓகே, பிளான்ட் கிங்டம் கடைசியாக பார்க்கலாம். பிகாஸ் பயோடைவர்சிட்டி டாபிக், ஈகோசிஸ்டம், இதுலேருந்து NCERT டைரக்ட் NCERT லைன்ஸ் வரும். அண்ட் இது இதுலேருந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்டே தீருவாங்க. பிளான்ட் கிங்டம்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம், இல்லை 2 கொஸ்டின் வரலாம் மேக்ஸிமம். இந்த 3 சாப்டர்லேருந்து கிட்டத்தட்ட 7லேருந்து 8 கொஸ்டின் வரும் கம்பல்சரி. ஸோ இந்த 3 சாப்டர் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பிளான்ட் கிங்டம் போகலாம். சரியா ஜோ? அண்ட் விக்கி ராக், ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் DNA 18 மினிட்ஸ்ல முடிஞ்சிடும். பட் மீதி செல் டிவிஷன் இதெல்லாம் மீதி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்றதுக்கு ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஆகும். சரியா? ஈகோலைல. சரி, ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் DNA மட்டும் கேட்டால் 18 மினிட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணும். கம்ப்ளீட்டா கேட்டா 20 மினிட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணும். சரி, so plants offer rewards in the form of pollen and nectar for pollinators and juicy and nutritious fruits for seeds and dispersers. Seed dispersers. Yes, correct. இதுவும் கரெக்ட் தானே? seed dispersers காக juicy and nutritious fruits இருக்கு. and nectar எதுக்கு இருக்கு? nectar for what? nectar for insects. ஆனா form of pollen அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க பாத்தியா? இந்த இடத்துல எனக்கு இடிக்குது. ஏன்னா பாலன் பாலன்னால அந்த பிளான்ட்ஸுக்கு பெனிஃபிட், அந்த இன்செக்ட்டுக்கு ஏதாவது பெனிஃபிட் இருக்கா? பாலன் எடுத்துட்டு போறனால அதுக்கு நெக்டர் தான் பெனிஃபிட், பாலனுக்கு ஏதாவது பெனிஃபிட் இருக்கா? பட் NCERT லைன். ஸோ ரெண்டுமே கரெக்ட் இங்க. ஓகே, ரெண்டுமே கரெக்ட். போத் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ ஹியர். அடுத்தது மேட்ச் column 1 and column 2 and select the correct option from the given quotes. இது ரொம்ப இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறனால தான் நிறைய கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கு. இந்த மாதிரி bees hive build பண்ணனும் சார். yes, okay. so match column 1 and column 2 and select the correct option for the given quotes. wasp pollinating the inflorescence என்னது? wasp என்ன வரும்? okay, mutualism வருமா? wasp க்கு mutualism, lice living on skins, இது parasitism. so D4 னா என்னது இருக்கு? இது இருக்கு and இங்க இருக்கு. அப்போ C என்னது? நம்ம 1 கொடுத்திருக்கோம். C1 னா இங்க இருக்கு, இங்க தான் இருக்கு. அப்போ நம்ம D தான் கரெக்ட் ஆன்சர். கரெக்ட்டா?
correct தானே? D should be the correct answer na? Yes. D5 ஆ? ஓ சரி சரி ஓகே, இங்க 4 நினைச்சிட்டேன். ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். D5 ஓகே. இப்போ இது வராது, இது வராது. அப்போ D5 ஒன்று தான் இருக்கு. சரி, அப்போ இதுதான் கரெக்ட். எஸ் ரைட். லைஸ் வந்து 5th இருக்கா? சரி ஓகே, நான் இது பார்க்காம விட்டேன். ஸோ D5 ரைட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நான் பண்ண தப்ப நீங்க எக்ஸாம்ல பண்ணிடாதீங்க தயவு செய்து. கொஞ்சம் ஃபோக்கஸா இருங்க. ஓகே, கான்ஷியஸா இருங்க. ஆல்ரைட் ஓகே. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் காலம் 1 வித் காலம் 2. இதுதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இது என்னது? சாப்ரோஃபைட், பாராசைட், லைக்கன்ஸ் அண்ட் மைக்கோரிசா. மைக்கோரிசா என்னது? சிம்பயோட்டிக் அசோசியேஷன் ஆஃப் ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை. அப்போ என்ன வரும்? டில 4 வரும். கரெக்டா? D4 வரும். பாராசைட் என்னது? பாராசைட் லிவிங் ஆன் த லிவிங் ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல். ஸோ பில 3 வரும். பில 3னா என்னது? இங்க இல்ல, இங்க இல்ல, இங்க இல்ல, இங்க மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ D should be the correct answer. ஆல்ரைட். அப்போ D4 வருதா? D1 வருது. மைக்கோரிசா, அச்சா மைக்கோரிசா சிம்பயோட்டிக் அசோசியேஷன். எஸ், நான் தான் மாத்தி போட்டேன். மைக்கோரிசா சிம்பயோட்டிக் அசோசியேஷன் தான் வரும். ஃபங்கை அண்ட் பிளான்ட் ரூட். ஃபங்கை அண்ட் ஆல்கே அப்படிங்கிறது என்னது? ஃபங்கை அண்ட் ஆல்கே லைக்கன்ஸ்ல வருமா? ஃபங்கை அண்ட் ஆல்கேவோட சிம்பயோட்டிக் அசோசியேஷனோட பேர் என்ன? What is the name of the symbiotic association of between algae and fungi? Yes. Lichens. Correct. So the correct answer should be D and 1. Okay. The age structure of a population is its. The age structure of a population is its relative nature, number of individuals at each age, number of newborns each age, number of young reaching puberty each age, the relative number of death at each age. The age structure of a population is its age structure அப்படின்னா என்னது? relative number of individual at each age or relative number of death individuals. A should be the correct answer. Correcta? The relative number of individuals at each age is the age structure of a population. Okay, எல்லாமே என்னது? கம்ப்ளீட்டா NCERT இருந்த questions வரும். If most individuals in a population are young, why is the population likely to grow rapidly in the future? Many individuals will begin to reproduce soon. Death rate will be low. Immigration will be ignored. The population has a skewed age distribution. Immigration ignore பண்றது தப்பு. Death rate will be low, இது தப்பு. The population has skewed age distribution தப்பு. So this should be the correct answer. ஏன்னா இன்னைக்கு ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்க நாளைக்கு ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்டேஜுக்கு போவாங்க. இன்னைக்கு 10 வயசுல இருக்கிறவங்க நாளைக்கு 18 வயசுக்கு போவாங்கல்ல. ஸோ பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, புரிஞ்சுதா? ஆல் ரைட். அடுத்த கொஸ்டின். Age structure of a population influences population growth because age structure of a population influences population growth because different age groups have different reproductive capabilities. Different age groups have same reproductive capabilities. More young individuals indicates decreasing population. All the above. All of the above. Is the correct answer? Age structure of a population influences population growth because an answer. A. What is the correct answer? What is the correct answer? A in solringla. The correct answer is A. Yes, very good. A is the correct answer. Different age groups have different reproductive capabilities. Already நம்ம இத பார்த்தாச்சு. Next question. Population is the total number of okay, உங்க NCERT ல கொடுத்திருக்கு. இது நம்ம அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. The plus sign is assigned to beneficial integration, minus sign is detrimental, and 0 sign to neutral interaction. Then the population interaction represented by plus minus refers to plus minus அப்படினா one is benefited, இது பெனிஃபிட் ஆகுது, இது எலிமினேட் ஆகுது. இது என்னது? எலிமினேட் ஆகுது. அப்படினா என்னது? மியூச்சுவலிசம் வராது. amensalismல என்னது? plus 0. மியூச்சுவலிசம்னா plus and plus mutual understanding. commensalism என்னது? 0 plus. Parasitism plus and minus. So it should be parasitism.
மார்க்கிங் த சேம் ஆப்ஷன் இந்த பிசிக்ஸ் இஸ் ஃபார்பிடன் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. உனக்கு உனக்கு இஷ்டம்னா எல்லா ஆன்சர் ஒன்னா மார்க் பண்ணிட்டு வா. ஆனா அப்படி மார்க் பண்ணி நெகட்டிவ் மார்க் வர்றதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப அதிகம். ஒரு சில ஒரு சில ஒரு சில இடத்துல நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க என்னன்னு, இந்த 21ல இருந்து 30க்குள்ள நீங்க பிபிபி மார்க் பண்ணுங்க, 41ல இருந்து 50 வரைக்கும் நீங்க சிசிசி மார்க் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரிலாம் பேசியிருப்பாங்க, நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி லக் வந்து எல்லா டைமும் இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து அப்படி ஃபாலோ பண்ண சொல்ல மாட்டேன். பட் உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியலனா இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கேட்டிருந்தீங்க, யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னா பண்ணிக்கோங்க, உங்க இஷ்டம். பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி பண்ணா என்னோட லக் எனக்கு எப்பவுமே ஹெல்ப் பண்ணது கிடையாது. அதனால நீங்க பாத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எப்படின்னு. ஆல்ரைட், பி அமென்சலிசம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. பிளஸ் மைனஸ் அப்படிங்கிறது அமென்சலிசம் வருமா? பிளஸ் மைனஸ் அப்படிங்கிறது அமென்சலிசமா? பிளஸ் மைனஸ் அப்படிங்கிறது அமென்சலிசமா? இல்லையே. வாட் இஸ் பிளஸ் மைனஸ்? வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்? பிசிக்ஸ் என்ன பண்றது பயமா இருக்கு, ஏதாச்சும் சொல்லுங்க சார். கம்ப்ளீட்டட் பயோ அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி. பிசிக்ஸ் கொஞ்சமாச்சும் நீ அட்டன் பண்ணணும்லப்பா. பிசிக்ஸ் கொஞ்சமாச்சும் அட்டன் பண்ணணும்ல. அப்படின்னா நீ பயோ ஃபுல்லா கெமிஸ்ட்ரி ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு அப்படின்னா நல்லா தரோவா படிச்சுட்டு அப்படின்னா பயாலஜியில் 360, கெமிஸ்ட்ரியில் 180 அப்படி கூட வரல அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு 150 இருக்கு, பயாலஜியில் ஒரு 330 இருக்கு அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணலாம், 480 தான் உனக்கு வரும். நீ எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா உனக்கு இதில் எம்பிபிஎஸ் சீட் கிடைச்சிரும். சப்போஸ் நீ ஜென்ரல் கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா உனக்கு இதில் பிடிஎஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இதுல உனக்கு பிடிஎஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, சான்ஸ் இருக்கு, கொஞ்சம் லைட்டா, வெரி லிட்டில். அப்படி இல்லைன்னா உனக்கு ஆயுர்வேதா, வெட்டினரி, இந்த மாதிரி ஆயுர்வேதா நீ ட்ரை பண்ணலாம். ஆயுர்வேதா இந்த இந்த மார்க்குக்கு ஆயுர்வேதா கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இல்லைன்னா இதுல 170, கெமிஸ்ட்ரியில 350 அப்படின்னு எடுத்தாலுமே உனக்கு என்ன வரும், 500 கிட்ட தான் வரும். 7 5 13 के 7 5 12 के 2 7 5 12 5 10 12 3 1 4 1 5 50 520 தான் வரும். 520க்கு பிடிஎஸ் தான் கிடைக்கும், எம்பிபிஎஸ் கிடைக்காது. ஓகே, எம்பிபிஎஸ் கிடைக்காது. அப்போ நீ என்ன பண்ணணும், பிசிக்ஸ்ல ஒரு 20 மார்க் 30 மார்க் அந்த மாதிரி எடுத்தாலும் 550 அந்த ரேஞ்சில் வரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீ எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டா இருந்தீங்கன்னா நீ யோசிக்கலாம், ஒரு பிசி இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யோசிக்கலாம், அந்த மாதிரி தான். இல்லைன்னா 360 பயாலஜியில் 180 கெமிஸ்ட்ரியில் எடுக்கணும். அப்படி எடுத்தா 540 வரும். 540 வரும். பிசிக்ஸ்ல ஒரு 30 மார்க் எடுத்தா 570 வரும். 570 வந்தா நீட்ல எய்ம்ஸ் எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அவ்வளவுதான், வேற ஒரு ஆப்ஷனுமே இல்லை. நீங்க பிசிக்ஸ் வந்து தொடவே வேண்டாம், அப்ப எம்பிபிஎஸ்க்கு வேணும் அப்படின்னா இதுதான் வழி, ஒரே வழி. இது எடுத்துட்டு இதுல அட்லீஸ்ட் 30 மார்க் எப்படியாச்சும் நீ எடுத்துடலாம். நான் பிட் அடிச்சு மார்க் வாங்கிருக்கேன்னு சொல்லவே மாட்டேன், சரியா? எப்படியாச்சும் அப்படின்னா நீ கொஞ்சமாச்சும் நீ ஒரு சாப்டராச்சும் படிச்சிருப்பீல ஹோல் இயர்ல, அதை வச்சு. ஓகே, ஆல் ரைட். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்த இடத்துல நம்மளோட அமென்சலிசம் மைனஸ் அண்ட் ஜீரோ. அமென்சலிசம் என்னது, மைனஸ். அமென்சலிசம் அப்படிங்கிறது மைனஸ் அண்ட் ஜீரோ, பிளஸ் அண்ட் ஜீரோ கிடையாது, மைனஸ் அண்ட் ஜீரோ இல்லையா? மைனஸ் அண்ட் ஜீரோ. ஒன் இஸ் நெய்தர் பெனிஃபிட்டட் நார் ஹார்ம்ட், another ஒன் இஸ் ஹார்ம்டு. பாராசிட்டிசம் தான் பிளஸ் மைனஸ் வரும், கரெக்டா? பிளஸ் மைனஸ் வந்து பாராசிட்டிசம். ஸோ இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். பாராசிட்டிசம் தான் கரெக்ட் ஆன்சர். நீட் எக்ஸாமுக்கு பென் கேரி பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. பென் எடுத்துட்டு போங்க, ஓகே, உங்க சேஃபர் சைடுக்கு எடுத்துட்டு போங்க. ஆனா அவங்களே பென் கொடுப்பாங்க நீட்லயே. நீட் எக்ஸாம்லயே என்ன பண்ணுவாங்க, 2 பென் கொடுப்பாங்க அவங்களே. ஸோ பென்னு கூட எடுத்துட்டு போக வேண்டாம், நீ போனா போய் சேர்ந்தா போதும். நீ அட்மிட் கார்டு வித் சம் போட்டோகிராஃப், கொஞ்சம் தண்ணி பாட்டில் எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா போதும், வேற எதுவுமே நீங்க எடுத்துட்டு போக வேண்டாம். சாமுவேல் அல்சாமி, இது மேத்தமெட்டிக்ஸ் கிடையாதுரா கண்ணா. சரி, அப்போ இதுல ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு. அமென்சலிசம் மைனஸ் ஜீரோ,
plus minus refers to parasitism தான் வரும். இது வராது, இது தப்பு. ஓகே, இது ஆன்சர் வராது. நெக்ஸ்ட், predation is next question. சார் ஹியூமன் பிசியாலஜில இருந்து எவ்வளவு क्वेश्चंस வரும்? ஹியூமன் பிசியாலஜில இருந்து ஒரு என்ன சொல்றது 7 சாப்டர் இருக்கு ஹியூமன் பிசியாலஜில. இந்த 7 இல்ல 8 சாப்டர் இருக்கு. ஹியூமன் ரிப்ரொடக்ஷன் ரிப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் சேர்த்துனா 8 சாப்டர் இருக்கு. அப்படி பார்த்தா 8 சாப்டர்ல உனக்கு ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ரிப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்ல ஒரு 5 to 7 क्वेश्चंस வரும். ஓகே, 5 to 7 क्वेश्चंस வரும். பிளஸ் உனக்கு மீதி ஹியூமன் பிசியாலஜில மினிமம் 2 क्वेश्चंस வரும். ஸோ ரெஸ்பிரேஷன்ஸ், சர்க்குலேஷன், அதுக்கப்புறம் 2 क्वेश्चंस ஃபார் எக்ஸ்கிரீஷன், 2 क्वेश्चंस ஃபார் லோகோமோஷன் மூவ்மெண்ட், நியூரல் கண்ட்ரோல், எண்டோக்ரைன் அப்படினாலும் மினிமம் அப்படின்னு பார்த்தா இது மினிமம் பார்த்தா 2, 4, 6, 8, 10, 12 plus 7, 17 questions or 15 questions மினிமம் வரும். மினிமம். ஆனா ஒரு சில சாப்டர்ஸ்ல நியூரல் கண்ட்ரோல்ல இல்ல பிரீதிங்ல ஒரு 3 क्वेश्चन கேட்கலாம். ஸோ கிட்டத்தட்ட 20 क्वेश्चन நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன். இந்த தாட்டி ஒரு 20 क्वेश्चन ஆச்சு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ 40 மார்க்ஸ் 20, ஸோ 4 to 80 மார்க்ஸ். 80 மார்க்ஸுக்கு ஹியூமன் பிசியாலஜி இருந்து क्वेश्चनக்கு நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன். இதுல இருந்து ஒரு 5 क्वेश्चंस வரும் ஈகாலஜில இருந்து, ஒரு 4 to 5 क्वेश्चंस ஈகாலஜி, 4 to 5 questions ecology lende. So 5 fosa panchoka beast 20 zoology matu. Yes, human physiology I'm talking about. Human physiology. Okay, the question answer is predation is an unnatural way of transferring of energy to higher trophic level. Tappe. A natural way of transferring of energy to higher trophic level, harmful to the natural balance, all the above. இதுதான் நம்மளோட correct answer B. Predation is harmful to the natural balance. மாத்தி கொடுத்திருக்காங்களா? Let me check. B தான்டா வரும். Predation is an unnatural way of transferring of energy to higher trophic level. A natural way of transferring of energy to higher trophic level, harmful to the natural balance, all of the above. இதுல எது கரெக்ட் ஆன்சர் வரும்? B should be the correct answer. Yes. B should be the correct answer கண்ணா. Okay, B should be the correct answer. இதுல ஆன்சர் கீ தப்பா கொடுத்திருக்காங்க. ஆன்சர் கீ தப்பு. ஓகே, ஆன்சர் கீ தப்பு. ஆன்சர் கீ இது D கிடையாது. ஓகே, so it should be the correct answer. B should be the correct answer. All right. Okay, அடுத்த question போலாமா? The next question. Parasitic bird lays its eggs in the nest of the host and let the host incubate them. This is brood parasitism. The eggs of parasitic bird have evolved to resemble the host egg in size and color to reduce the chances of the host bird detecting the foreign eggs and ejecting them from the nest. இதுவும் கரெக்ட் தான். Shown by cuckoo, இதுவும் கரெக்ட் தான். Brood parasitism, all of these வரும். எல்லாமே இதுல கரெக்ட். So all of this should be the correct answer here. ஓகே, அதனால இந்த மாதிரி क्वेश्चंस பாருங்க. இந்த மாதிரி क्वेश्चन வரும்போது எடுத்தோன brood parasitism அப்படின்னு டிக் பண்ணிட்டு லேபிள் பண்ணிடக்கூடாது. பாருங்க, மீதி எல்லாமே என்ன இருக்கு, அதுக்கு ரிலேட்டட் தான் இருக்கு. ஸோ ஆன்சர் ஆல் ஆஃப் தீஸ் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி क्वेश्चंस எல்லாம் வரும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா ஆன்சர் பண்ணுங்க. எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் ஒழுக்கமா படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பபிள் பண்ணுங்க. எஸ், ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஷுட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர். அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? எஸ், which one is true? Commensalism is when both the interacting population affect each other. Commensalism அப்படின்னு என்ன? Commensalism அப்படின்னு என்ன? What is commensalism? Commensalism அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. மேங்கோ அண்ட் வாட்? மேங்கோ மேல மேங்கோ ட்ரீ, symbiosis when the interaction is beneficial to both the population. Symbiosis when either populations cause harm to each other. இது தப்பு, இது கரெக்ட். amensalism is when the interaction is useful to both the population. இது தப்பு. அப்போ என்னது, இதுவும் தப்பா தான் இருக்கும். என்னது, commensalism with both the interacting populations affect each other, தப்பு. அது என்னது, காம்படிஷன் இல்லைன்னா என்னது, காம்படிஷன் இருக்கும். இல்லைன்னா மைனஸ் இதெல்லாம் ஏதாச்சும் இருக்கா? மைனஸ் ஏதாச்சும் பார்த்துருக்கீங்களா? மைனஸ் எதுவுமே இல்லைல்ல. மைனஸ் ஒன்னே ஒன்று தவிர, காம்படிஷன் தவிர. ஓகே, அப்போ ரெண்டுமே அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா
அது கமென்சலிசம் இல்ல, அது காம்படிஷன். காம்படிஷன் தான் இங்க வரும். அப்போ இதுதான் கரெக்டா? இதுதான் கரெக்ட், இது தப்பு, இது தப்பு, இது தப்பு. ஸோ பி ஷுட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர். பர்னாக்கல் அண்ட் வேல் அப்படிங்கிறது இருக்கு. பர்னாக்கல் அண்ட் வேல் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இருக்கு, என்னது? கமென்சலிசம்ல உனக்கு இன்னொன்று கொடுத்துருப்பாங்க, கேட்டல். கேட்டல் அண்ட் கிரேசிங். கேட்டல் இப்போ அதுக்கு மேலே ஏறி உட்காருது, அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க, பேர்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட். Okay, which of the following is a graph of developing country? Developing country ஓட graph எது? இதுல எது developing country ஓட graph? ஸ்ரீமதி, என்னாச்சு ஸ்ரீமதி? என்னாச்சு ஸ்ரீமதி வேல்முருகன்? What happened? Sir, please what? இது எது, என்ன ஆன்சர் வரும் இங்க? டெவலப்பிங் கண்ட்ரியோட கிராஃப் எப்படி இருக்கும்? ஸ்ரீமதி வேல்முருகன் என்னாச்சு? Which of the following graph is a developing country? First one என்னது? First one is expanding. First one என்ன graph? First one is expanding graph. Expanding graph. Second one என்னது? Stabilizing graph. Stabilizing graph. கரெக்டா? Third one என்னது? Declining graph. Declining graph. அப்போ எது ஒரு developing countryக்கு? A. என்னது? Expanding developing graph. Stabilizing அப்படிங்கிறது என்னது? Stabilizing அப்ப developing country வராதா? Developing countryக்கு என்ன? A வருமா இல்ல D வருமா? A தான் correct answer. What is the population pyramid of a developing country? It should be what? It should be in a growth, expanding population should be there, है ना? Developing country ना expanding population இருக்கணும், right? चलो அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? எப்பவுமே பிரமிட் ஷேப்ல இருக்கிறது தான் என்னது? பிரமிட் ஷேப்ல இருக்கிறது தான் நம்மளோட பிரமிட் ஷேப்ல இருக்கிறது தான் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி. சார் 1 OMR or 2 OMR to shade in exam. ஒரு என்னம்மா இப்படி பேசு? ஓகே, OMR பத்தி உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ யூடியூப்ல போட்டிருப்போம். இந்த பிருத்விராஜ் சார், கெமிஸ்ட்ரி சார், அவர் போட்டிருப்பாரு OMR பத்தி. கொஞ்சம் ஒரு தாட்டி அந்த வீடியோ இப்போ உங்ககிட்ட, சரி நான் சொல்றேன், வெயிட் பண்ணு, நம்ம முடிச்சிடலாம். நான் ஒரு பிரேக் டைம்ல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். பிரேக் முடியும் போது இல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இதெல்லாமே OMR பத்தி. ஓகே, cattle or goats do not browse on weed calotropis as. Cattle or goats do not browse on weed calotropis as. Cattle or goats. Cattle or goats do not browse on weed calotropis as. Cattle or goats do not browse on weed calotropis as plant produces highly poisonous cardiac glycosides. Yes, இதுதான் நம்மளோட NCERT லைன். இது என்னது? NCERT லைன் கொடுத்திருக்கு. But plant produce highly poisonous muscular glycosides or cardiac glycosides is the correct answer. இதுதான் நம்மளோட correct answer. NCERT லைன் கொடுத்திருக்காங்க. சரி, அடுத்த question. Which of the following is false? இது வேண்டாம். If most individuals in the population are young, why the population likely to grow? வேண்டாம், இது வேண்டாம். இது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆன்சர் பண்ணுங்க. Population evolved to maximize their reproductive fitness are also called.
The correct answer is B, Darwinian fitness. Yes, population evolved to maximize their reproductive fitness are also known as Darwinian fitness. Correct. Next question. Match the items in column 1 with those in column 2. Match the items in column 1 with those in column 2. What is the correct answer? 1 3 2 3 2 2 3 4 4 1 1 2 2 1 என்னது? Herbivorous plants. Herbivorous plants na competition, predation, mutualism, commensalism. Mycorrhiza plants, sheep, cattle, orchid tree. Mycorrhiza plants என்னது? Mutualism. Okay. Herbivorous plants, mycorrhiza ko plants. So herbivores and plants. Herbivores and plants. One is affected and one is okay. So we are like predators. So predation la varum 1 3 1 3 na first one varum. First one varma? Yes, yes. A should be the correct answer. A should be the correct answer. Yes. Yeah, yana herbivores plants rendume enadhu, they are all predators to each other. So one should be 3. If one is 3, then only one option we have, and that is A option. Okay. அவ்வளோதான். ஸோ ஆர்கானிசம் அண்ட் பாப்புலேஷன் முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஈகோசிஸ்டம்லேருந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இவ்வளோ டக்கு 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 இப்போ பார்த்த மாதிரி டக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸாக பார்த்துட்டு நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம முடிக்க முடியுமோ எல்லா பாசிபிள் கொஷின்ஸையும் நம்ம பார்த்துடலாம், சீக்கிரமாக பார்த்துடலாம். ரொம்ப லேட் பண்ணி போல்லாம் போட்டு லேட் பண்ணி போரிங்காக இருக்காமல் டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். சரியா? ஸோ ஈகோசிஸ்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிரேக் எல்லாம் வேண்டாம். நம்ம இப்போ ஈகோசிஸ்டம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரேக்குக்கு போய்க்கலாம். சரியா? இல்லைன்னா ஒரு ஈகோசிஸ்டம் அட்லீஸ்ட் பாதி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிரேக்குக்கு போகலாம். ஓகே. First question of ecosystem. An ecosystem is a group of components that interact with one another. Group of interacting species in one place to one time. Okay, இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க, இந்த மாதிரி questions எல்லாம் வராது. Ecosystem may be defined NCERT-ல கொடுத்திருப்பாங்க. Okay. Statement 1 and statement 2. இந்த question cancel பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Ecosystem is a group of components that interact with one another. Ecosystem is a group of components that interact with one another. Ecosystem is a group of components that interact with one another. Okay. It is a biological community and components of the physical environment that which the community interacts. Okay. Biological community and components of the physical environment which community interacts. Okay. This is correct. So both 1 and 2 are correct. Yes. Both 1 and 2 statements are correct here. Yes. Ecosystem na thane ore abiotic plus ore biotic. இது என்ன பண்ணும், ரெண்டுமே இன்டராக்ட் பண்ணும் வித் ஈச் அதர். ஏன்னா சரி, அடுத்த கொஸ்டின். விச் இஸ் இன்கரெக்ட் அபவுட் ஸ்மால் பாண்ட் ஈகோசிஸ்டம்? ஸ்மால் பாண்ட் ஈகோசிஸ்டம்க்கு எது கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது. திஸ் இஸ் ஃபேர்லி அ செல்ஃப் சஸ்டைனபிள் யூனிட். ஆல் த ஃபோர் பேசிக் components of an ecosystem are well exhibited. The abiotic components is the water with all the dissolved organic and inorganic substances and the rich soil deposit at the bottom of the pond. This ecosystem performs all the functions of any ecosystem except the unidirectional flow of energy. Incorrect என்னது? Okay. Pond ecosystem is a self-sustainable unit. Correct. All the four basic components are well exhibited. The abiotic component, the water with all the dissolved organic are the rich soil deposit at the bottom of the pond. Correct. This ecosystem performs all the functions of an ecosystem except the unidirectional flow of energy. இது unidirectional flow கிடையாதா? இது ஒரு ecosystem தான். இது என்னது? தப்பு. ஏன்னா இது ஒரு ecosystem. இது வந்து என்னது? ஒரு ecosystem. அப்போ இந்த ecosystemனாலே ஒரு ecosystem அப்படின்னு இருந்தாலே அதுல எனர்ஜி ஃப்ளோ இருக்கும் அண்ட் யூனிடைரக்ஷனல் இருக்கும். ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, இட் எக்ஸெப்ட் த யூனிடைரக்ஷனல் ஃப்ளோ இங்கே கொடுத்துருக்கு, அது இதில் தப்பு. ஸோ டி ஷுட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர். அடுத்த கொஸ்டின். ப்ரொடக்டிவிட்டி அட் த செகண்ட் ட்ராபிக் லெவல் இஸ் ஆல்வேஸ். ஃபர்ஸ்ட் ட்ராபிக் லெவல், செகண்ட் ட்ராபிக் லெவல் இஸ் ஆல்வேஸ். ஸோ ப்ரொடக்டிவிட்டி அட் த செகண்ட் ட்ராபிக் லெவல் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் த ப்ரொடக்டிவிட்டி அட் த ஃபர்ஸ்ட் ட்ராபிக் லெவல்.
less than the productivity of the first topic level, equal to the productivity, equal எப்பவுமே வராது, எப்பவுமே எனர்ஜி மேலே போகும்போது productivity கம்மியாகும், greater வராது, extremely variable compared to வராது. So B should be the correct answer. B should be the correct answer. எப்பவுமே எனர்ஜி ஃப்ளோ வரும்போது 10% லா படி பார்க்கும்போது நம்ம இங்கிருந்து இங்க போகும்போது இங்க இருக்க ப்ரொடக்டிவிட்டியை விட இங்க கம்மியாகும், இதை விட இது கம்மியாகும், இதை விட இது கம்மியாகும். சரியா? எஸ். நெக்ஸ்ட், if we completely remove decomposers from an ecosystem, the ecosystem functioning will be adversely affected because ecosystemல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு, decomposers remove பண்ணியாச்சு. So ecosystemல இருந்து நம்ம decomposers remove பண்ணிட்டா mineral movement will be blocked அப்படின்னு கொடுத்திருக்கு. Herbivores will not receive solar energy கொடுத்திருக்கு. இதுக்கும் அதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. Energy flow will be blocked. Decomposers energy flowலயே வராது. Decomposers they will not come under energy flow. Rate of decomposition of the other components will be very high அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இதுல D இல்லைன்னா A ரெண்டுல ஏதோ ஒன்று தான் இருக்கணும். ஸோ the correct answer should be A. ஏன்னா மினரலைசேஷன் டீகம்போசிஷனோட ஹியூமிஃபிகேஷன் மினரலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டெப் இருக்கு. அந்த டீகம்போசர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டா மினரலைசேஷன் இந்த ப்ராசஸ் நம்மளுக்கு பிரச்சனை வந்துடும். கரெக்ட்? ஸோ திஸ் ஷுட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர். இதுவும் அப்போ தப்பு. ஆல்ரைட், கிளியர்? டீகம்போசர்ஸே இல்லைன்னா டீகம்போசிஷன் எங்கே நடக்கும்? டியும் தப்பு. அடுத்த question, which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? Warm and moist environment favors decomposition, whereas low temperature and anaerobic exhibits decomposition, inhibit decomposition. So NCERT line, NCERT ல decomposition பத்தி ஒரு லைன் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன கொடுத்திருக்காங்க NCERT ல? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். decomposition பத்தி என்ன கொடுத்திருக்காங்க? warm and moist environment. moist கண்டிப்பா வேணும். moisture என்ன வேணும்? இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். மாய்ஸ்டர் இருந்தா என்ன ஆகும்? டீகம்போசிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டீகம்போசிஷன் என்ன ஆகும்? மாய்ஸ்டர் இருந்தா டீகம்போசிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் வார்மா இருந்தா என்ன ஆகும்? டீகம்போசிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டீகம்போசிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ என்ன வேணும்? அது ஏன்னா அந்த இடத்துல டீகம்போசர்ஸ் பாக்டீரியான்னு சொல்ல வேண்டாம், டீகம்போசர்ஸ் என்ன ஆகும்? அதிகமாக க்ரோ ஆகும். ஏன்னா அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு அந்த வார்ம் டெம்பரேச்சர் வேணும், ப்ளஸ் மாய்ஸ்சர் வேணும். எப்போவுமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, உங்கள் வீட்டில் காய்கறி வச்சுருப்பாங்க. காய்கறி சப்போஸ் வந்துட்டு கட் பண்ணி அதில் இருக்கிற தோல் எல்லாமே ஒரு வீட்டில் டஸ்ட்பினில் வச்சுருந்தாலோ இல்லை ஏதோ ரேப்பரில் வச்சுருந்தாலோ என்ன ஆகும்? ஒரு ஒன் டே நீங்கள் வச்சுட்டு நீங்கள் மறந்து எங்கேயோ ஊருக்கு போயிட்டீங்க, எங்கேயோ போயிட்டீங்க, ரிட்டர்ன் வரும்போது அந்த பாலித்தீன் பேப்பரோ இல்லை அந்த காய்கறி பார்க்கும்போது தண்ணி என்ன இருக்கும்? கீழே வாட்டரி சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கும், ப்ரௌன் கலரில் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கும். அது என்னது? அது டீகம்போஸ் ஆன அந்த மெட்டீரியல், அந்த ஃப்ளூயிட். ஏன்னா ஸோ டீகம்போசர்ஸுக்கு மாய்ஸ்சர் கண்டிப்பாக வேணும். அதுக்கு ஒரு பேப்பர் இருக்குது, ட்ரை பேப்பர், கார்ட்போர்ட். அது எவ்வளோ நாள் வச்சாலும் என்ன ஆகாது? அங்கே டீகம்போஸ் ஆகாது. ஏன்னா அது டீகம்போஸ் ஆகாது. ஆனால் அதுவே நம்ம வந்துட்டு அந்த என்ன சொல்கிறது, மாய்ஸ்சர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் நம்ம கொடுத்துட்டு நம்ம வுட் இருக்குது, வுட்டில் தண்ணி இருக்குது, ஒரு சேர் இருக்குது, சேர் எப்போவுமே அது நனைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குன்னு என்ன ஆகும்? அது டீகம்போசர்ஸ் அதில் பட்டு அது வந்து என்ன ஆயிரும்? டீகம்போஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். கரெக்டாக அந்த இடத்துல மஷ்ரூம்ஸ் வளர ஆரம்பிச்சிடும். சின்ன சின்ன மஷ்ரூம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ டீகம்போசர்ஸ் எப்போவுமே மாய்ஸ்ட் அண்ட் வார்ம் கண்டிஷனில் தான் இருப்பாங்க. ஸோ திஸ் ஷுட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர். Okay, so the correct order for the process of decomposition is catabolism, fragmentation, leaching, humidification and mineralization. Correct தான். fragment first fragment-ஆ பிரியும், அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? humidification ஆகுமா? இல்லை. catabolism, fragmentation, humidification, leaching and mineralization. It should be what? It should be mineralization. என்ன வரணும்? கடைசியில் கரெக்டு. mineralization வரும், லீச்சிங் வரும். பட் லீச்சிங் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன், லீச்சிங் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ஆன்சர் கரெக்டாக வரும்? டி ஷுட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர், ரைட்? எஸ், டி ஷுட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்டாக பிரேக் ஆகும், அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? அதுக்கப்புறம் தான் அது லீச்சிங், தென் ஒன்லி கேட்டபாலிசம். லீச்சிங் என்னது? கோயிங் டவுன் லீச்சிங் ப்ராசஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. என்சிஆர்டி லைனில் கொடுத்துருக்காங்க, சீக்வன்ஸே கொடுத்துருக்காங்க. என்சிஆர்டி ஈகோசிஸ்டம் எடுத்தீங்கன்னா பேராகிராஃபில் சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இப்போ அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாம்.
ecosystem. நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ecosystem எக்ஸாக்டாக எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு. எஸ், அந்த ecological pyramid கொடுத்துருக்காங்க. ecological pyramidக்கு அப்புறம் ecological pyramidக்கு முன்னாடி ecological pyramidக்கு முன்னாடி ஸ்டாண்டிங் க்ராப்லாம் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு detritus ஃபுட் செயின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா? detritus ஃபுட் செயின் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டயக்ராம் இருக்குது. டீகம்போசிஷன் அப்படிங்கிற பேராகிராஃபில் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஃப்ராக்மெண்டேஷன், அதுக்கப்புறம் லீச்சிங், அதுக்கப்புறம் கேட்டபாலிசம், அதுக்கப்புறம் ஹியூமிஃபிகேஷன், அதுக்கப்புறம் தான் மினரலைசேஷன். ஸோ டி ஷுட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் என்னது? ஃப்ராக்மெண்டேஷன், அதுக்கப்புறம் தான் லீச்சிங் வரும். லீச்சிங்க்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? லீச்சிங்க்கு டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. வாட் இஸ் லீச்சிங்? Leaching, water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and gets precipitated as unavailable salt. என்னாகும்? It moves down, கீழே போகிறது. ஓகே, ஃப்ராக்மெண்ட் வழியாக கிராக் வழியாக கீழே போகிறது தான் என்னது? லீச்சிங் ப்ராசஸ். சரி, அடுத்த கொஸ்டின். Which of the following statement is correct about decomposition? Decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin. Correct தான், because lignin and chitin is very difficult to break. And quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substances. Water soluble substances அதிகமாக இருந்தால் decomposition ஈஸியாக நடக்கும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. So first statement is correct. கரெக்டா? சரி, first statement correct. Yes, FLCHM. Yes, FLCHM is correct. Mnemonics நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Yes, correct தான். FLCHM. இதுக்கு இன்னொரு இது இருக்குது. நம்ம வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வேணும்? நம்ம சுகர் கம்மியாக எடுக்கணும். கரெக்டாக? சுகர் கம்மியாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கால்சியம் அதிகமாக இருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளோட போன்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன், கேவலமாக தான் இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும். ஃப்ரக்டோஸ் லோ, ஓகே, ஃப்ரக்டோஸ் லோ, கால்சியம் ஹை மெத்தட் அப்படின்னு என்னது? ஃப்ரக்டோஸ் நம்ம எப்போவுமே டயட்டில் கம்மியாக வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கணும்? ஃப்ரக்டோஸ் கம்மியாக இருக்கணும், கால்சியம் அதிகமாக இருக்கணும். ஓகே, இந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்போ என்னது? இது ஃபார் ஃப்ராக்மெண்டேஷன், இது ஃபார் என்னது? லீச்சிங், இது ஃபார் கேட்டபாலிசம், ஹியூமிஃபிகேஷன் அண்ட் மினரலைசேஷன். இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணது. ஃப்ரக்டோஸ் லோ அண்ட் கால்சியம் ஹை மெத்தட் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஒரே நிமிஷம். All right, so first one is your correct answer. Next question polama. Yes. Net primary productivity oda formula enna? What is the formula of net primary productivity? Net primary productivity oda formula enna? What is the formula of net primary productivity? The net primary productivity oda formula enna? Net primary productivity GPP minus R. என்னது? gross productivity இருந்து நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி லாஸ் இதை மைனஸ் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? என்பிபி கிடைச்சிரும். கரெக்டாக? ரெஸ்பிரேட்டரி லாஸ் ஜிபிபிலேருந்து மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு நெட் கிடைச்சிரும். கிராஸ்லேருந்து ரெஸ்பிரேஷன் லாஸ் மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு நெட் கிடைச்சிரும். ஸோ பி ஷுட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின், செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு என்ன? வாட் இஸ் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி? ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஆர்கானிக் மேட்டர் பை கன்சியூமர்ஸ். rate of formation of organic matter by producer. Producer அப்படிங்கிறது primary productivity. Okay, rate of formation of
new organic matter by consumer, rate of formation of inorganic matter by producer. In answer இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர் டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுங்க. Anish Kumar, hi Anish Kumar. The correct answer is new organic matter by consumers. Correct? So first one should be the correct answer. Yes, new organic matter by NCERT line. இதெல்லாம் என்னது NCERT line. இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. What is the correct answer for this question? Leaching என்ன? Leaching means what is leaching? இதுதான். Leaching is the precipitation of water soluble nutrients as unavailable salts. இதுதான் என்னது leaching. So first one is B. One is B. அப்படின்னு பார்த்தா இது தப்பு இது தப்பு. இது ரெண்டுல தான் அது ஒன்று இருக்கணும். So first one B, second one is the fragmentation, breakdown of degradation in smaller particles, degradation of degradation fungal enzymes. So அது catabolism. இதுதான் என்னது fragmentation. So 2 is A. 2 is A அப்படின்னு என்னது இதுதான் நம்மளோட correct answer. 2 is A and 3 is C. இதுதான் நம்மளோட correct answer. Yes, நம்மளோட correct answer இது first one. Clear? First one is the correct answer. Yes. Right. அடுத்த question. What is correct about GPP and NPP in the ecosystem? NPP is equal to GPP minus plant respiration. Yes, this is correct answer. என்னது plant respiration GPP ல இருந்து மைனஸ் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் NPP கிடைக்கும். So this will be the correct answer. Same similar type of question கொஞ்சம் வர மாதிரி இருக்கு அவ்வளவுதான். Biomass available for consumers and rate of formation of new organic matter by consumers are respectively. இதுக்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Biomass available for consumers and rate of formation of new organic matter by consumers are respectively gross primary productivity and net primary productivity. Yeah, what is the correct answer? D is the correct answer. Net primary productivity and secondary productivity. Yes, idanade biomass available for consumers, idanade this is your net primary productivity. Okay, enade net primary productivity, biomass available after. So GPP first இருக்கும், அதுல இருந்து respiratory loss minus பண்ணா நமக்கு NPP கிடைக்கும். அந்த இந்த NPP தான் available for the consumers. And rate of formation of new organic matter, இப்போ இந்த NPP ல இருந்து புதுசா ஒன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா இது secondary consumer கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. அப்போ இது secondary productivity ஆ தான் இருக்கும். கரெக்ட்டா? secondary consumers primary consumer தான் பண்ணிருப்பாங்க. primary consumer produce பண்ணிருப்பாங்க. அப்போ அது secondary productivity ஆ தான் இருக்கும். Yes, D, that is net primary productivity. Net primary productivity and secondary productivity should be the correct answer. Okay, C illa D. D should be the correct answer here. புரிஞ்சதா? See, biomass available for consumer அப்படின்னா after the respiratory loss என்ன நம்மகிட்ட பேலன்ஸ் இருக்கு அதுதான் net primary productivity. புரிஞ்சதா? நம்மகிட்ட available என்ன இருக்கு கன்சியூமருக்கு கன்சியூம் பண்ற அளவுக்கு. இந்த பிரமிட்ல பிரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த செகண்டரி இதுக்காக எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா என்னது இதுல இருக்கிற NPP தானே பேலன்ஸ் இருக்கும். இங்க மேல நெக்ஸ்ட்டுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும், அதுதான் சரியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட். In relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statements is correct? In relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statements is correct? Gross primary productivity எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. Okay, Nishantini, yes, A is the correct answer. Gross primary productivity is always more than the net primary productivity. This one is correct, always high. Adutha question. Yes. Which one of the following process during decomposition is correctly described? Leaching என்னது water soluble inorganic rise on the top of the layer of the soil. தப்பு. என்னாகும் இது precipitate ஆகும். என்னாகும்
இது precipitate ஆகும். Okay, to the soil underground. Okay, அந்த மாதிரி போகும். Fragmentation and carried out by organisms such as earthworm. Okay, humification and leads to accumulation of dark colored substance humus which undergoes microbial action by very fast rate. Catabolism na last step. So இது precipitate ஆகும். இது தப்பு. Okay, okay, fragmentation carried out by such organisms by earthworm is the correct है ना. Yes. Okay, next. Yes, next. The trophic level occupied by fishes, zooplankton, man and phytoplanktons are respectively. The trophic level occupied by fishes, zooplankton, man and phytoplankton. Zooplankton என்னது animals. है ना, zoo என்னது animals. Zooplankton. Phytoplankton na plants. Okay, plants. And man and fishes na என்னது zooplankton la வரலாம். And இங்க phytoplankton இப்படி வரலாம். Or phytoplankton zooplankton இப்படி நீங்க என்ன வரும் கரெக்டா மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க. இங்க நம்ம எழுதணும் CDBA. Primary producer இது phytoplanktons. Phytoplanktons are the primary producer. கரெக்டா? Primary producer இது phytoplankton. அப்போ அது லாஸ்ட்ல இருக்கு. அப்போ லாஸ்ட்ல A வரணும். லாஸ்ட்ல A வரணும்னா நம்ம இந்த ரெண்டு தான் கரெக்டா இருக்கணும். அப்போ இது தப்பு, இது தப்பு. ஓகே, அடுத்தது வந்து மேன். மேன் என்னது பிரைமரி கன்சியூமர். ஆர் zooplankton fishes. zooplankton and fishes. Fishesங்கிறது என்னது zooplanktonக்கு வரும். இப்போ phytoplankton, zooplankton, fishes and mana. எப்படி வரும்? The correct answer is CBDA. CBDA என்னது இதுதான். C is the correct answer. CBDA என்னது CBDA. அப்போ C என்னது fishes. Fishes are secondary consumers. இங்க கொடுத்திருக்காங்க. இது fishes கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ இது phytoplanktons. Phytoplanktons. இது zooplanktons. Zooplanktons. Fishes and fishes யார் சாப்பிடுவா? Man. As usual தெரிஞ்சது தானே. நம்ம மேன் வந்து கடைசியில் இருக்கணும், டாப்ல இருக்கணும். ஏன்னா இதுல எல்லாத்துலயுமே ஸ்ட்ராங் யாரு? மேன். ஸோ டாப் கன்சியூமர் அவங்க தான். ஆல் ரைட், சரி, ஓகே ஓகே. அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? எஸ், ஆன்சர் பண்ணுங்க. மேட்ச் த காலம் 1 வித் காலம் 2. Fungi. Fungi யாரு? Fungi, it is, they are fungi. So 4 should be B. If 4 is B, இதுல இது வராது, இது வராது. அப்போ இது ரெண்டுல தான் ஏதோ ஒன்று வரணும். அப்படின்னு பார்த்தா நெக்ஸ்ட் என்னது? நெக்ஸ்ட் இதுல டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கு. எது டிஃப்ரெண்ட்? 1 and 2 டிஃப்ரெண்டா இருக்கா? சரி, 1 and 2 டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளோட செகண்ட் ஒன் இட் ஷுட் பி physical features of earth topography. கரெக்டா? So second one C. 2C எதுல இருக்கு? இதுல இருக்கு. அப்போ B should be the correct answer. Yes, B is the correct answer. Sir, class 10 this year start பண்ணுவீங்களா? கண்டிப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. class 10 ஸ்டார்ட் ஆயிரும். So do not worry, உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, class 10, class 9 ஃபவுண்டேஷன், என்ன ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸஸ், 11th and 12th கிளாஸஸ், நீட் கிளாஸஸ், போர்டு கிளாஸஸ், ஜெய் கிளாஸஸ், மெயின்ஸ், அட்வான்ஸ் இதெல்லாமே இருக்கும். ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நீட் முடிஞ்ச உடனே ரிசல்ட், இன்னி 10th ரிசல்ட் வரல,
ஸோ 10th ரிசல்ட் சிபிஎஸ்சி ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு 11th ஸ்டாண்டர்ட், அதுக்கப்புறம் நீட் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பேட்சஸ் லான்ச் பண்ணுவாங்க. அப்போ 10th ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. சரி, மேட்ச் லிஸ்ட் 1 with list 2 and select the correct answer. ஓகே, ஃபைட்டோபிளாங்க்டான் அப்படிங்கிறது என்னது? எப்பவுமே பிரைமரி ப்ரொடியூசர். அப்படின்னா B1 வரும். B1 வந்தா இதுல B1 ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு. B should be the correct answer. ஏன்னா B1 இதுல தான் கொடுத்துருக்கு, வேற எதுலையுமே B1 கிடையாது. அப்போ நம்மளுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் என்னது? கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் B. ஏன்னா இங்க என்ன இருக்கு? பிரைமரி ப்ரொடியூசர். பிளான்ட்ஸ் எப்பவுமே என்னது? ப்ரொடியூசர் தான், தே ஆர் நாட் கன்சியூமர்ஸ். ஸோ ஃபைட்டோ பிளாங்க்டான் அப்படின்னு என்னது? ஃபைட்டோ பிளாங்க்டான் தே ஆர் பிரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ். அப்படின்னு ப்ரொடியூசர்ஸ்னா பி தான் என்னது? 1. ஓகே, சரி. ஜூ பிளாங்க்டான் பிரைமரி கன்சியூமர். ஸோ A3 வரணும். A3 இருக்கா? இருக்கு. அடுத்தது செகண்டரி கன்சியூமர் யாரு? ஸ்மால் ஃபிஷ். என்னது? செகண்டரி கன்சியூமர் C2 இருக்கா? இருக்கு. அடுத்தது டெர்ஷரி கன்சியூமர், இந்த ஃபிஷ்ஷை சாப்பிட்ற ஃபிஷ் ஈட்டிங் பேர்ட். அப்போ அது என்னது? டெர்ஷரி கன்சியூமர். An unidirectional flow of energy occurs from the sun to producers, then to consumers. Correct? Correct. Sun la irundhe producers, producers la irundhe consumer. Statement 1 is correct. Statement 2, no energy that is trapped into an organism remains in it forever. இதுவும் என்னது? கரெக்ட் தான். ஸோ என்னது? ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட். போத் 1 and 2 are correct. அடுத்தது, which of the following represents சிம்பிள் ஜிஎஃப்சி கிரேசிங் ஃபுட் செயின்? கிரேசிங் ஃபுட் செயின் என்னது? கிரேசிங் ஃபுட் செயினா கிராஸ்ல இருந்து வருது. அப்போ இதுல இருக்கிற கிரேசிங் ஃபுட் செயினுக்கு எது எது இண்டிகேட் பண்ணுது? எது கிரேசிங் ஃபுட் செயின்? நைனி, ஹாய் நைனி, எப்போ ரொம்ப நேரம் கழிச்சு வந்திருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்கீங்க நைனி. வெல்கம். நிஷாந்தினி பி ஏ கொடுத்துருக்கீங்களா? சரி. கிரேசிங் ஃபுட் செயின் grass, goat and man. கரெக்டா? grass, goat and man. grass, goat and man. இதுதான் grazing food chain. ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நைனி. தட்ஸ் ஓகே. அடுத்த கொஸ்டின், மேட்ச் த ட்ராபிக் லெவல்ஸ் வித் தேர் கரெக்ட் ஸ்பீஷிஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன் கிராஸ்லேண்ட் ஈகோசிஸ்டம். இதில் கிராஸ்லேண்ட் ஈகோசிஸ்டமில் ட்ராபிக் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மேட்ச் பண்ணணும். ஓகே, சரி. அப்போ கிராஸ் என்னது? இதுதான் என்னது? ஃபர்ஸ்டா இருக்கணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ட்ராபிக் லெவல் கிராஸ். அப்போ C4. C4 எதுல இருக்கு? C4 C1 கிடையாது, C2 கிடையாது, C3 கிடையாது, C4 இதுல தான் இருக்கு. ஸோ D should be the correct answer. எவ்வளவு செகண்ட் ஆச்சு? 10 செகண்ட் ஆயிருக்குமா? 10 செகண்ட்ல முடிச்சிருப்போமா? என்ன 10 செகண்ட்ல முடிச்சிருப்போமா? ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரும்போது ஷார்ட்கட்ல ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா சீக்கிரமா முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் வெறும் கன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும். D1 என்னது? தேர்ட் டாபிக் லெவல் என்னது? இதுல என்னது? கிராஸ். கிராஸை சாப்பிடும் ரேபிட், ரேபிட்டை சாப்பிடும் க்ரோ, க்ரோவை சாப்பிடும் என்னது? வல்ச்சர். அடுத்தது, which of the following statement is incorrect? Energy content gradually increases from the first to fourth. தப்பு. decreases. ஓகே, என்னாகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகாது. number of individuals in grassland ecosystem decreases from first topic level to the fourth topic level. yes, number of individuals என்ன ஆகும்? குறையும். இது கரெக்ட் தான். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் தப்பு. so A is incorrect. மீதி என்னது? energy content gradually decreases. yes, correct. biomass decreases. yes, biomass also decreases. ஏன்னா கீழே வரும்போது பிளான்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும். ஸோ பயோமாஸ் அதிகமாக இருக்கும், நம்பரும் அதிகமாக இருக்கும், பயோமாஸும் இங்கே என்ன இருக்கும்? அதிகமாக இருக்கும். அதே மேலே போக போக என்ன ஆகும்? பயோமாஸ் குறைஞ்சிட்டே போகும், நம்பரும் குறைஞ்சிட்டே போகும். ஓகே, எதை பற்றி பேசியிருக்காங்க? ட்ரீ ஈகோசிஸ்டம். ஓகே, ட்ரீ ஈகோசிஸ்டம். ஓகே, நெக்ஸ்ட், which one of the following statements is not true?
Energy pyramids of an ecosystem tend to diminish at higher trophic levels. Energy pyramids of an ecosystem tend to ஒரே நிமிஷம் இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க நாட் ட்ரூ கொடுத்திருக்காங்க பாத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி क्वेश्चंसலாம் வரும் not true questions. Energy pyramids of an ecosystem tend to diminish at higher trophic levels. A single organism can feed at several trophic levels. Detritus feed at all trophic levels except the producer level. Primary consumers are herbivores. Energy pyramids of an ecosystem tend to diminish at higher trophic level. Okay. A single organism can feed at several trophic levels. Detritus feed at all trophic levels except the correct answer for this question is C. Detritus feed at all trophic levels except the producer level. அதனால produce மட்டும் பண்ண முடியாது. Okay. If 20 joule of energy is trapped at producer level, then how much energy will be available to peacock as food in the following food chain? Plant, இதுதான் அது primary producer, இது primary consumer, இது secondary consumer, இது tertiary consumer. இந்த மாதிரி பார்த்தா நமக்கு 4 trophic level இருக்கு. 4 trophic levelல primary producer, second trophic levelல primary consumer, secondary consumer, இது tertiary consumer. அப்ப நம்மளோட peacock இங்க தான் வரும். peacock. Now peacock இங்க வரும்போது இந்த இடத்துல grasses வரும். grasses வருமா? grasses. இந்த ஃபுல்லா என்னது? grasses. Now இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? 20 kilojoules trapped at producer levelனா 20 joule இங்க trap ஆயிருக்கு. அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல வந்தா 10% இங்க வரும். இதுக்கு 10% இங்க வரும். இதுக்கு 10% இங்க வரும். அப்போ 20க்கு 10% எவ்வளோ? 20க்கு 10% 0.20. அதுக்கப்புறம் இங்க 0.20, 0.02, 0.002 இங்க வரும். ஜீரோ பாயிண்ட் 002 வருமா? இங்க எனக்கு 20 ஜூல், 20க்கு 10%, 20க்கு 10 எவ்வளோ? 20க்கு 10% 0.2 தானே வரும். 0.2, 0.02, 0.002. என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஸ்னேக்கா பீகாக்கா? பீகாக். பீகாக் கேட்டிருக்காங்க. லாஸ்ட் டெர்ஷரி ஃபுட் செயின். If 20 joule of energy is trapped at producer level, then how much energy will be available to peacock as food in the following chain? Plant, mice, snake, peacock. இது வரும். ஓகே. ஆன்சர் இது வராது. நான் ஒரு ஃபார்முலா சொல்கிறேன். இப்போது நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது? நம்மளோட எவ்வளோ இருக்குது? 20 ஜூல். இதில் என்ன இருக்குது? 10% லானா 10/100. கரெக்டாக? 10/100 இன்டூ 20 இன்டூ 20 இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ? 2 0. ஸோ 1/10 இன்டூ 20, 1/10 இன்டூ 20. ஆர் நம்மளுக்கு என்ன எப்படி எழுதலாம்? 0.1 இன்டூ 20 is equal to 2 joule. So இது என்னது? நம்மளோட primary consumer. Okay, primary consumer. So next என்னது? இதுக்கு 10. அப்போ 10/100 into 2 is equal to 0.1 into 2 is equal to 0.2 joule. 0.2 joule. இது என்னது? இது secondary consumer. இப்போ 10/100 into 0.2 is equal to 0.1 into 0.2 is equal to 0.022
ஜூல். இது tertiary consumer. இதுதான் நம்மளோட PCOG. B should be the correct answer. புரிஞ்சிருச்சா? புரிஞ்சிருச்சா? 10% law. இதுதான் 10% law. புரிஞ்சிருச்சா? எஸ். சப்போஸ் இதுல வந்து செகண்டரி கன்சியூமர் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா செகண்டரி கன்சியூமர் எவ்வளோ வந்திருக்கு 0.2 போட்டிருக்கலாம். ஓகே, புரிஞ்சிருச்சா? எஸ் எஸ். சரி, எனக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் வீக், அதனால தான் நான் ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஃபுல்லாக நான் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட். சூஸ் த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிகார்டிங் ஓகே எல்டோனியன் பிரமிட். இது வேண்டாம். எல்டோனியன் பிரமிட் என்னது? எல்டோனியன் பிரமிட், பிரமிட் ஆஃப் நம்பர் இன் கிராஸ்லேண்ட், எக்கோசிஸ்டம் இஸ் இன்வெர்டட். அதுதான் எல்டோனியன் பிரமிட். இது வேண்டாம். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ட்ரூ ஃபார் த பிரமிட் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவிட்டி? ஓகே, இது ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Which of the following is not true for a pyramid of productivity? Only about 10% of the energy in one tropic level is passed into the next level because of the loss of energy at each tropic level. Most food chain are limited to 3 to 5 steps. The pyramid of productivity of some aquatic ecosystem is inverted because of the large zooplankton primary consumer level. Eating grain-fed beef is an inefficient means of obtaining the energy trapped by photosynthesis. And the correct answer is C. The pyramid of productivity of some aquatic ecosystem is inverted because of the large zooplankton. Zooplankton அதிகமா இருக்கறனால இந்த pyramid இப்படி inverted வரும். இது என்னது? Zooplankton அதிகமா இருக்கறனால this is pyramid of number. Pyramid of number. Pyramid of number அப்படினு போட்டா இங்க என்னது? Zooplankton வரும். Zooplankton. Zooplankton அதிகமா இருக்கும். Zooplankton என்ன இருக்கும்? அதிகமா இருக்கும். அப்போதான் அது ஃபர்ஸ்ட்ல வரும். அப்போ என்ன வரும்? Zooplankton இது வரும். அதுக்கப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் லெவல் வரும். So this is inverted pyramid. படிச்சிருக்கீங்களா? Select the correct statements regarding the pyramids of ecosystem. The pyramid of number of a tree ecosystem is inverted. Okay. Pyramid of biomass is in C is inverted. Biomass in C, mass level. Pyramid of energy in mostly upright except in one special case. Pyramid does not properly account the species belonging to 2 or more tropic levels. So pyramid, select the correct statement கேட்டிருக்காங்க. The pyramid of number of a tree ecosystem is inverted. Okay, correct தானே? Correct தான். Pyramid of biomass in C is inverted. Hi Akhil, hi. Pyramid of biomass in C is often inverted. Okay, correct. Pyramid of energy is mostly upright except in one special case.
Pyramid does not properly account the species belonging to two or more trophic levels. Pyramid does not properly account the species belonging to two or more trophic levels. ஸோ இது கரெக்ட் தான், இதுவும் கரெக்ட் தான், இதுவும் கரெக்ட் தான். சரியா? இங்கே இன் ஒன் ஸ்பெஷல் கேஸ் எக்ஸெப்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன அது நீங்க மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ பி ஷுட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர். ஏ, பி அண்ட் டி. ஓகே, ஏ, பி அண்ட் டி ஷுட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர். ஓகே. Next question. What type of human population is represented by the adjacent pyramid? இங்க கொடுத்திருக்க பிரமிடுக்கு என்னது அப்படின்னு கேட்டா இது என்னது? இதுதான் ரீப்ரொடக்டிவ். இது ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் கம்மியா இருக்கு அண்ட் போஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் என்ன இருக்கு? கம்மியா இருக்கு. அப்படின்னா இது வந்து டிக்ளைனிங் பாப்புலேஷன்ல வரும். This is what? Declining population, right? So B is the correct answer. Given below is an imaginary pyramid of number. What could be the one of the possibilities about certain organisms at some of the different levels? What could be one of the possibilities about certain organisms at some of the different levels? Level PC is rat. PC is primary productivity, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. Okay, so primary producer ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கு, primary consumer ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அப்படின்னா என்னது? இது என்னவா இருக்கலாம்? இது ட்ரீயா இருக்கலாம்ல. ஒரே ஒரு ட்ரீ இருக்கு, அது மேல நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அப்படி கூட இருக்கலாம்ல. ஸோ ஓகே ஓகே, PP is people tree. Level 1 PP is people tree and the level SC is sheep. Secondary is sheep. Okay, level PP is phytoplankton. தப்பு. level phytoplankton நிறைய இருக்கும், அப்போ ஒன்னே ஒன்னு கொடுத்துருக்கு, தப்பு. அப்போ என்ன வரும்? இல்ல போலிங் இல்ல, ரெண்டு பேர்ல என்னப்பா போலிங் இருக்கிறது? PC is insect and the level PC primary consumer is insect and level SC is small insectivorous birds. இதுவும் கரெக்ட் தான், பட் இதுவுமே கரெக்ட் தான், பட் SC is sheep அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணிட்டாங்க. அப்போ இது இங்க வராது. So B should be the correct answer. ஓகே, சரியா? ஓகே, ஏன்னா இங்க என்ன இருக்கும்? இது ட்ரீ, இது என்னது? ட்ரீ, இது பேர்ட்ஸ், சாரி இது வந்து இன்செக்ட்ஸ். இது என்னது? இது இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் இன்செக்ட்ஸ் சாப்பிட்ற பேர்ட்ஸ், பேர்ட்ஸ் which eats insects. அதுக்கப்புறம் இந்த பேர்ட்ஸ் சாப்பிட்ற இந்த வல்ச்சரா இருக்கும், வல்ச்சர் ஆர் ஈகிள் சம்திங் லைக் தட், அந்த மாதிரி இருக்கலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்கும்போது B is the correct answer. All right, சரி, அடுத்தது. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம்? இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Here we will have a small break and a small break of 10 minutes, and then we will come back again, small break of 10 minutes, and we will come back again with biodiversity and conservation. And இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் லைக் இது சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். முடிச்சதுக்கு அப்புறம் we will go with what? Plant kingdom. சரியா? 7 ஆச்சு, ஆல்மோஸ்ட் 8:30 9 o'clock முடிச்சிடலாம். சரியா? சரி, we'll come back again after 10 minutes. 15 minutes.
Hi, hello, hello everybody, hello. Sir, I am a fresher and self-studying, so only asked about OMR. That's okay, no problem. See, only one OMR you have to fill. No need to fill two OMRs. Okay, only one OMR you have to fill. But one like, see, what we have to do is we have see, because we have very limited time. They will not ask you to fill more than one. Na? So one is enough. One you have to fill. Okay. I heard they have two. That is one of office COVID. Of course they have, but no need to fill it twice. Okay. That's okay. That's okay. You're not disturbing. It's a genuine doubt and you ask. No problem. Okay. See, as soon as you enter into the examination hall, okay, when they will give you the answer script or OMR, they will give clear instructions. Okay, listen to those instructions clearly, and then you start solving paper. Clear? So without without the clear instruction, you should not start. And in case of any doubt also, before touching it anything, just ask the examiner very politely, and they will be happy to help you. Okay, help you out non-academic doubts. It's like where to write what. Do not make mistake in writing number, attendance, other things, attendance numbers, register number and everything, booklet. So do not make any mistake in that. If you have any doubt, ask the examiner. Okay, not examiner, invigilator. I'm sorry, invigilator. So let's start biodiversity and conservation. Okay, biodiversity and conservation, we are going to start now. That's Syria. Okay, let's get started. The first question of this PPT, the first question will be this one. Choose the correct statement from the following. Western Ghats have greater amphibian species diversity than the Eastern Ghats. Number one, diversity exists at all levels of biological organization, ranging from macromolecules within cells to biomass. Rauwolfia vomitoria shows genetic variation in terms of potency and concentration of the reserpine produced. Norway has greater ecosystem diversity than India. Actually, this globe, when you see the globe, there will be equator, and above that equator there will be one line, and below the equator there will be one line, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Okay. Now, this will be North Pole, this will be the South Pole. And here, these regions are the regions where the sunlight, they have direct fall. And these regions. So now, this is what tropical temperate you have studied, right? Okay. And these are the regions where the biodiversity will be low, and these are the regions where the biodiversity will be high. Okay. So, okay. Now, what will be the answer? The answer is 1, 2 and 3 only. என்னது எது கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க கரெக்டா எது கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க 1, 2 and 3. That is Western Ghats of greater amphibian species diversity. Correct. Western Ghats அப்படின்னா இந்த ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் நீங்க படிச்சிருப்பீங்களா இந்தியாவில் இந்த டெக்கன் பிளாட்டியூவில் இந்த சைடு இருக்கிறது வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். ஸோ இப்போ நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் போட்டால் இது நார்த் வரும், இது சவுத் வரும், இது ஈஸ்ட் வரும், இது வெஸ்ட் வரும். ஓகே. ஸோ வெஸ்டர்ன் காட் அப்படின்னா இந்த சைடு இருக்கிற regions, and Eastern Ghats in the side இருக்கிற ranges. All right. So Western Ghats, first one is correct. Second one, okay, second one another. So C is the correct answer. 1, 2 and 3 only is the correct, because fourth one is wrong. Norway has greater ecosystem diversity than India. இப்போ நார்வே எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஓகே, இந்தியா எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும். இந்தியா ரிச் இன் பயோடைவர்சிட்டி. அப்போ நார்வே எதோட ரீஜன் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம நார்வே, ஸ்வீடன், ஃபின்லாண்ட் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம். யூரோப்பியன் ரீஜன்ல வருமா? அந்த
Norway belongs to which continent? Norway belongs to European continent. அப்போ European continent அப்படின்னு பார்த்தா இந்த வேர்ல்ட் மேப்ல ஈக்குவேட்டர் இருக்கு. நம்ம இந்தியா இந்த இடத்துல இருக்கும். This is India அப்படின்னா யூரோப் இந்த இடத்துல இருக்கும். Here there will be Norway. Norway எங்க இருக்கும்? இதுக்கு மேல இருக்கும். ஓகே, ஸோ கிட்ட என்ன இருக்கும்? நம்ம இந்தியாவில் தான் ரிச் டைவர்சிட்டி. நார்வேவோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியா வில் ஹாவ் மோர் டைவர்சிட்டி. இது தப்பு. ஓகே, ஸோ 1, 2, 3 is correct. So this one is correct. Yes, Norway belongs to Europe. Right, Norway belongs to Europe. Correct. Yes. You have a very good gender knowledge. Okay, keep it up. Keep it up. All right, next question. 3 levels of biodiversity are species diversity, ecological diversity, and genetic diversity should be there. So genetic, species, and ecological diversity, this should be the correct answer. Okay, correct answer should be B. All right. Yes, genetic diversity, species diversity, and ecological diversity. Why? Because these genes, they will combine together and they will become like, they will form different species, and these different species will be present in a ecology. So species and ecological diversity. Yes. Seriya purinjida? Yes, purinjida. Next, genetic diversity is the measure of what? Genetic diversity is the measure of varieties of a species. No. Variation in the genetic information contained in an organism. Diversity of the genes at community. All the above. Variations in the genetic information contained in one organism. That is called what? Yes, B. B is the correct answer. Okay, B is the correct answer here. All right, B is the correct answer. The medicinal plant Rauwolfia vomitoria, growing in Himalayan ranges, showing variations onto potency and concentration of the chemical reserpine that is produces. It is an example of the medicinal plant Rauwolfia vomitoria, growing in Himalayan ranges, shows variation in terms of potency and concentration of the chemical reserpine. Okay, Rauwolfia vomitoria is the largest, like, it's a very important and unique plant. We'll talk about that later. But what is the correct answer? Species diversity, genetic, or ecological diversity? Okay, reserpine production, the chemical reserpine production. Reserpine is what? Chemical. Yes, B is the correct answer. It is produced by what? Protein. It's a proteinaceous chemical substance. So it is produced by genetic diversity should be the correct answer. Right, genetic diversity is the correct answer. Next question. According to IUCN, total number of plant and animal species described, NCRT line, direct NCRT line. Write the false statement. The number of fungi species is more than combined total of the species of fishes, amphibians, reptiles, and mammals. Conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species. This is correct. The number of fungi species more than the combined total of species of fishes, amphibians, reptiles, and mammals. This is also correct. For many taxonomic group, species inventories are more complete in temperate than in tropical countries. This is also, what is this? This is correct actually. Conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species. Insects form 70% part of the species recorded. So what is the correct answer? The correct answer is D. Why? Because insects are not 70%. Okay, 70% they are not insects. 70% they are not insects. So if you see the biodiversity, when you see the biodiversity chapter and diagram, okay, you should take your biodiversity chapter NCRT, and in that biodiversity NCRT chapter there will be one diagram which shows the different number of species on the earth. Okay, and in that the plant species, insect species, vertebrates, invertebrates, we have such diagrams. Okay, I'm going to draw that. Okay, in that, this is like it says, this is the diagram. In that insect population, it's like 70%, more than 70%.
they have insect swarms more than 70%. More than what? 70%. So this will be the correct answer because they are asking false statements. Okay, they are asking what? False statements. Here about 70% we have 70% insects, but it is not 70%, it is more than 70% NCRT line கொடுத்திருக்கு. அதனால we are not considering this as a correct statement, maybe. Okay. Okay, இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Yes, what is the correct answer for this question? Okay, so the correct answer for this question will be 70%. So this is like insects. இது என்னது insects. So first one D should be the insects. So D என்னது இங்க insects கொடுத்திருக்காங்க. மத்தபடி crustaceans இருக்கு, other animal group இருக்கு. So this will be the correct answer. என்னது B will be the correct answer here. So yes, B is the correct answer. அடுத்தது பார்த்தா the species diversity of plants 22% is much less than that of animals, that is 72%. What could be the explanation of how many animals achieve greater diversification? அப்படின்னு பார்த்தா animals are non-motile. இது தப்பு. Animals are motile. Okay, their movement to diverse habitats resulted in more evolutionary changes occurring in animals. The species diversity of plants is much less than that of animals. What could be the explanation of how animals achieve greater diversification? Yes, animals use carbohydrate and lipid as source of energy. இது தப்பு. Animals DNA is different from plant DNA in terms of type of nitrogen basis. இது தப்பு. இதுதான் correct because they are moving. Okay, animals என்னது move பண்றாங்க, they can move to different places and they can mate it and they can be different evolutionary. இப்போ என்னது different இடத்துக்கு போயிட்டு அவங்க மேட் பண்ணி அவங்க டிஃபரெண்டா இருக்கலாம் இல்லையா? So the correct answer will be yes, B is the correct answer. Their movement to diverse habitat, different habitatக்கு மூவ் பண்றதுனால அவங்க அங்க போயிட்டு மேட் பண்ணி அவங்க எவல்யூஷன் பண்ணி என்னது டிஃப்ரெண்டா வெரைட்டியா இருக்கலாம். பட் பிளான்ஸ் அப்படி கிடையாது. பிளான்ஸ் மொட்டைல் கிடையாது, அது ஒரே இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு. அதனால அது பாலினேட் பண்ற வரைக்கும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதுக்கு இல்லையா? அடுத்தது யாரு? ஓகே, இந்த டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை த groups from A to D in the given pie diagram which represents the proportionate number of species of major groups of
இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் இதில் ஏபிசிடி இருக்குது. இன்வெர்டிபிரேட்ஸில் என்ன இருக்குது? ஏபிசிடி இருக்குது. அப்போ இன்வெர்டிபிரேட்ஸில் ஏபிசிடியில் என்னது? அகெயின் இன்செக்ட்ஸ். என்னது? இன்செக்ட்ஸ். அப்போ பி என்னது? அதர் group of animals. Other group of animals. C என்னது? C இங்க என்னது? crustaceans. D என்னது? mollusk. So A insects. A insects ah yes, A insects. So C will be the correct answer. C will be the, yes Nishantani, C will be the correct answer. அடுத்த question. B mollusk. Okay, B orange. A to D pie diagram represents the proportional number of species in a group of invertebrates. B crustaceans கொடுத்திருக்காங்க. B crustaceans கிடையாது. இது தப்பு. ஸோ இது வராது. C mollusk கொடுத்திருக்காங்க. C mollusk கிடையாது. C crustaceans. அப்போ இது தப்பு. C crustaceans கொடுத்திருக்காங்க. C crustaceans correct. D mollusk correct. So B is the correct answer. C வராது. B தான் correct answer வரும். Okay, B தான் correct answer வரும். Okay, B தான் correct answer வரும். But the species diversity increases as one proceeds from lower altitude to higher altitude, lower altitude to higher altitude, higher altitude to lower altitude, and the high altitude to low altitude and high altitude to low altitude. This is the correct answer. Next, the reason for greater biodiversity in tropics. The reason for greater biodiversity in tropics are tropical latitudes have remained relatively undistributed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. Correct da. Tropical environments are less seasonal. Okay, there is more solar energy available in the tropics which contribute to higher productivity. Correct. So all of this varlama? Yes, all of this should be the correct answer. ஏன்னா இது எல்லாமே NCERT line. NCERT line அப்படியே கொடுத்திருக்கு. Tropical latitude have remained relatively undisturbed. யாருமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்காங்க. நிறைய என்ன வெரைட்டி இருக்கு, அன்டிஸ்டர்ப்டா இருக்கு. பிளஸ் இது வந்து சீசனல் சேஞ்சஸ் இருக்காது. சீசனல் சேஞ்சஸ் இருக்காது. அதனால இது என்னது ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் அவ்வளோ இருக்காது. இது என்னது ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் மீன்ஸ் என்னது ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்காதனால இது அப்படியே டைம் கிடைச்சு குரூப் பண்ணியிருக்கு. ஓகே ஃபைன். அடுத்த question. In the equation S is equal to CA power Z, what is represented by S and Z respectively? S is the species richness, Z is the slope of the line, regression coefficient, which is correct. Oh, S ingaradu enadhu? S ingaradu species richness. Hai na? Yes, A is the correct answer inga. Alexander von Humboldt described for the first time. எது explain பண்ணிருக்காரு Alexander von Humboldt எது explain பண்ணிருக்காரு? Alexander von Humboldt described for the first time law of limiting factor, species area relationships, population growth equation, or ecological biodiversity. எது? The correct answer is species area relationships. Species area relationships. Species area. Alexander von Humboldt. Okay, Alexander V Humboldt னு ஒரு சில டைம் கொடுத்திருப்பாங்க. அது ரெண்டு ஒன்று தான். ஆனால் வான் ஹம்போல்ட் ஆர் சம்டைம்ஸ் அலெக்சாண்டர் கொடுக்காம வெறும் வான் ஹம்போல்ட்னு கொடுக்கலாம். அப்போவும் என்னது அதுதானே வரும். ஸோ இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் பண்ணாம ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணுங்க. ஓகே, ஸ்பீஷிஸ் ஏரியா ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். All right. Which one of the following shows concept of species area relationships? The number of species in an area increases with the size of the area. Large species require larger habitat area than do smaller species. The larger the area, greater the extinction rate. Most species within a given area are endemic. So, இது கரெக்டா இருக்கலாமா? ஏன் the number of species in area increases with the size of the area? Yes, இதுதான் நம்மளோட correct answer. Okay, von Humboldt explain பண்ணிருப்பாரு. என்னது population வச்சு அந்த நம்ம ஏரியா இன்க்ரீஸ். ஆனால் அதுக்குன்ட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி கடைசி எந்த எர்த்தை விட்டு வெளியே போயிடக்கூடாது. ஒரு லிமிட்டட் ரேஞ்சில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்ம ஏரியாவை அதிகப்படுத்தும் போது ஸ்பீஷிஸ் அதிகமாகிட்டே போகும். அதுதான் வான் ஹம்போல்ட் கொடுத்தது. ஓகே, அடுத்தது ஸ்பீஷிஸ் ரிச்னஸ் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு த வெல் பீயிங் ஆஃப் அன் ecosystem because species richness contributes to the well-being of an ecosystem because rich biodiversity is not only essential for ecosystem health
but imperative for the very survival of human race on planet Earth. Rich biodiversity does not contribute in ecosystem health. Both are correct. None of these. The correct answer is A. That is, rich biodiversity is not only essential for ecosystem health, but imperative for the very survival of human race on planet Earth. ஏன்னா பயோடைவர்சிட்டி நம்மளுக்கு இல்லைன்னா நம்மளுக்கு சாப்பிட்றது என்னது நம்மளோட இருக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தேவை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் இருக்கு. அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிஞ்சிட்டு இருக்கு. ஏன் அழிஞ்சிட்டு இருக்கு? நம்மளோட ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணுறதுனால அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? அழிஞ்சுக்கிட்டே போகுது. ஸோ இது வந்து எதுக்கு? ஆக்சிஜன் ஆனா லங்ஸ் ஆஃப் த எர்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணுது. நம்ம உயிர் வாழ முடியாது அது இல்லைன்னா, இல்லையா? ஸோ நம்ம மாதிரி நம்ம மட்டும் கிடையாது, நம்ம செல்ஃபிஷாக இருக்கிறோம்ல. நம்ம செல்ஃபிஷாக இருந்துட்டு எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு எல்லாமே நம்மளுக்கே வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம யோசிக்கிறோம். மற்ற ஸ்பீஷஸ் பற்றி நம்ம யோசிக்கவே மாட்டேங்கிறோம். என்ன நாய் என்ன, மயில் என்ன, மான் என்ன, அதெல்லாம் ஒரு விஷயம், அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, செத்துட்டு போட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி தாட்டில் தான் இருக்கிறோம், இல்லையா? ஆனால் அப்படி கிடையாது. ஏன்னா நம்மளை தவிர மீதி எல்லா ஆர்கானிசம்ஸையும் நம்ம அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளும் உயிர் வாழ முடியாது, நம்மளும் செத்து போயிடுவோம். ஏன்னா அவங்க ஒரு இக்காலஜிக்கு, ஒரு ஈகோசிஸ்டமுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. ஓகே, நம்ம எவ்வளோ முக்கியமோ ஈகோசிஸ்டமுக்கு, அதே மாதிரி நம்மளோட சுற்றி இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸும் அதே மாதிரி முக்கியம். ஒரு ஈகோசிஸ்டமில் வெறும் ஒரு ஸ்பீஷிஸ் மட்டும் இருந்தால் அது ஈகோசிஸ்டம் கிடையாது. ஓகே, ஆல் ரைட். So the correct answer is A. Rich biodiversity is not only essential for ecosystem health, but imperative for the way of survival of human race on planet Earth. Okay, சரி, அடுத்த question. Find the incorrect statement. Constant environment promote niche specialization. Key species are those which drive major ecosystem functions. Increase in diversity generally increases productivity. Increased steepness in species area relationship curve decreases species richness in a given area. இது நம்மளுக்கு இது என்னது? ஸ்டீப்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கிராஃப் இருக்கு ஸ்பீஷிஸ் ஏரியா ரிலேஷன்ஷிப்ல. எவ்வளோ ஸ்டீப்பா இருக்கோ அவ்வளோ ஸ்பீஷிஸ் என்னது? ஸ்பீஷிஸ் ரிச்னஸ்ல எவ்வளோ என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? ஸ்பீஷிஸ் ஏரியா ரிலேஷன்ஷிப்ல ஸ்டீப்பா இருந்தா என்ன ஆகும்? இப்போ ஸ்பீஷிஸ் ஏரியா ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்கும்போது நம்ம இது வந்து ஏரியா, இது ஸ்பீஷிஸ். ஸோ கம்மியான ஏரியாவுக்கு நிறைய ஸ்பீஷிஸ் கிடைச்சதுன்னா அது என்னது? அது நல்ல விஷயம் தானே? ஓகே, லீனியரா இருக்கலாம், பட் நல்ல விஷயம் தானே? ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் ஷுட் பி வாட்? டி. எஸ், இன்க்ரீஸ்ட் ஸ்டீப்னஸ் இன் ஸ்பீஷிஸ் ஏரியா ரிலேஷன்ஷிப் கர்வ் டிக்ரீசஸ் ஸ்பீஷிஸ் ரிச்னஸ் கொடுக்காது, இன்க்ரீசஸ் த ஸ்பீஷிஸ் ரிச்னஸ். இன்க்ரீசஸ் த ஸ்பீஷிஸ் ரிச்னஸ். ஏன்னா இது ஸ்பீஷிஸ், இது ஏரியா. அப்போ ஸ்டீப்னா என்னது? ஸ்டீப்னா இந்த கிராஃப் தான் ஸ்டீப், இந்த கிராஃப் ஸ்டீப் கிடையாது. ஓகே, இது வந்து நம்ம நார்மல் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, என்சிஆர்டில கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஸ்டீப் கிடையாது, இதுதான் ஸ்டீப். ஸோ ஸ்டீப்பா இருந்தா ஸ்பீஷிஸ் என்னது? இத்தனோடு ஏரியாலேயே ஸ்பீஷிஸ் அதிகமா இருக்கு. ஓகே, எஸ், இன்க்ரீஸ் வரணும் அந்த இடத்துல. அடுத்து, biodiversity is affected by latitudinal gradients and species area relationship and longitudinal gradients. இப்போ ஸ்பீஷிஸ் ஏரியா ரிலேஷன்ஷிப்ல இப்போ ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு அப்படின்னா இது என்னது? இது வேற லாங்கிடியூட், லாட்டிடியூட் என்ன? ஸோ இது என்னது? லாங்கிடியூடா லாட்டிடியூடா? இது உங்களுக்கு தெரியும், இமேஜினரி. இதெல்லாமே என்னது? இமேஜினரி லைன்ஸ் ஆஃப் த எர்த். ஸோ ஆன்சர் இஸ் latitudinal gradient and species area relationship. Latitudinal gradients. Okay. Now, this is the topic 23.5 NCERT line. NCERT as it is கொடுத்திருக்காங்க. 23.5 degree north to 23.5 degree south have dash species as compared to temperate or polar regions. Tropics 23.5 degree north to 23.5 degree south have dash species as compared to temperate or polar regions. The most appropriate word to fill the blank is Nagu. What will be the correct answer?
The correct answer is more. More species. All right, more species. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இதுதான் earth அப்படின்னா இது equator. ஈக்குவேட்டர்ல இருந்து 23.5 degree north and 23.5 degree south. என்னது region இது? This is the region where species richness is more than this region and the polar. This is polar region. This is polar region. And what is this region? This is your temperate region. Okay, temperate. இது என்னது? இது நம்மளோட temperate region and இது polar region. இது temperate and polar region. So இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ரீஜன்ல ஸ்பீஷிஸ் என்ன இருக்கும்? ரிச்னஸ் அதிகமா இருக்கும். என்னமா கேட்குற ஸ்ரீமதி வேல்முருகன்? என்ன கேட்டேன்னு எனக்கு தெரியலையேம்மா. என்னமா கேட்ட? மறுபடியும் ஒரு தாட்டி மெசேஜ் பண்ணு. ஓகே, நான் பார்த்துக்கிறேன். ஸோ மோர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். அலெக்சாண்டர் von Humboldt observed that within a region species richness dash will increasing explored area. The most appropriate word to fill is increased. Okay, increased up to a limit. Yes, of course, increased na continuous போயிட்டே இருக்காது. Increase up to a limit should be the correct answer. Okay, ஒரு limit வரைக்கும் தான் increase ஆகும். ஸ்ரீமதி வேல்முருகன் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, உங்களோட question என்ன அப்படிங்கிறது நீங்க ப்ளீஸ் சாட் பாக்ஸில் போட்டால் தான் எனக்கு நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னு தெரியும். ப்ளீஸ் ரிப்ளை மீனா நீங்கள் எனக்கு கொஷினே இங்கே தெரியல கமெண்ட் பாக்ஸில். எதுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறதுன்னு எனக்கு சத்தியமாக புரியல. அதனால் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட கொஷினை போடுங்க ஃபஸ்ட்டு. நீங்கள் மேபி முன்னாடி போட்டிருக்கலாம், எனக்கு அது தெரியல, இப்போதைக்கு என்னோட ஸ்க்ரீனில் அது தெரியல. அதனால் நீங்கள் உங்கள் கொஷினை சாட் பாக்ஸில் போடுங்க. அடுத்த கொஷின். எஸ். On a logarithmic scale, the species area relationship is a straight line described by the equation. Yes, இதுதான் நம்மளோட species area relationship அப்படின்னா இது straight lineல வரும். ஏன்னா இதுதான் நம்மளோட வேல்யூ. log வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? log வேல்யூ log s. இப்போ இங்க ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்களா? கரெக்டா? என்ன ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க இங்க? s is equal to ca whole square. கரெக்டா? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம log ஆட் பண்ணோம். log s is equal to log c to log a. கரெக்டா? சாரி, இது z கிடையாது, 2 கிடையாது, z இல்ல, சாரி z log a. ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா. log s is equal to log c plus z log a. இது சிம்பிள் தான். இந்த ஃபார்முலா வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம லாக் ஆட் பண்ணிடணும். இருக்கா? எஸ்க்கு முன்னாடி லாக், சிக்கு முன்னாடி லாக். ஸோ ஏ பவர் இருக்கிறதுனால ஜெட் முன்னாடி வரும், அதுக்கப்புறம் லாக் ஏ வரும். சிம்பிள் தான். இது மனப்படம் பண்ணிட்டா போதும். இது நம்ம இதுலேருந்து டெரைவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, எஸ். ஸ்ரீமதி வேல்முருகன் கொஸ்டினை போடுங்கம்மா. ஆல்ரைட். In the species area relationship, Z represents regression coefficient. Regression coefficient, that is the correct answer here. என்ன correct answer வரும்? Regression coefficient. அடுத்தது, the value of Z lies in the range of dash regardless of the taxonomic group of the region. The most appropriate value to fill in the blanks. The value is 0.6 to 1.2 வருமா? இல்ல 0.1 to 0.2 வருமா? 0.1 to 0.2 வரும். கரெக்டா? 0.1, yes correct. 0.1 to 0.2 வரும். அப்போ 0.6 அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க NCERTல. கொடுத்துருக்காங்களா? 0.6 கொடுத்துருக்காங்களா? அது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க? 0.6 to 1.2 அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீப்பர் லைன். ஓகே, ஸ்டீப்பர் லைன் வரும்போது 0.6 to 1.2 கொடுத்துருக்காங்க. பட் இது 0.1 to 0.2 தான் நம்மளுக்கு இங்கே கரெக்ட் ஆன்சர். All right. Species diversity dash as we move away from the equator towards the poles. Species diversity increases. Species diversity increases. First increases, then decreases கூட இருக்கலாம்ல? Yes. First increases, அதுக்கப்புறம் குறைய ஆரம்பிக்கும். இல்ல கிடையாது, தப்பு. இன்க்ரீஸ் ஆகாது.
இப்போ சென்டர்ல தான் அதிகமா இருக்கும், இதுதான் அதிகமா இருக்கும். மேல போக போக குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும், கீழே வர வர குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும், இங்க வர வர சுத்தமா இருக்காது. ஸோ டிக்ரீசஸ், ஃபர்ஸ்ட் டிக்ரீஸ் then decreases. Decreases should be the correct answer. Yes, decreases should be the correct answer. இது தப்பு, இது தப்பு, இது தப்பு. Yes, decreases. Correct. Thrombin and thrombokinase ரெண்டுமே சேமா சார்? த்ரோம்போகைனேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு என்சைம். ஓகே, த்ரோம்போகைனேஸ் அப்படிங்கிறது என்னது? ஒரு என்சைம். த்ரோம்பின்ங்கிறது என்னது? ஒரு புரோட்டீன், ப்ரோத்ரோம். இப்போ ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல? இருக்கு, கண்டிப்பா இருக்கு. ஐயோ அம்மா, ரெண்டுக்குமே என்ன இருக்கு? வித்தியாசம் இருக்கு. ரெண்டுக்குமே என்ன இருக்கு? வித்தியாசம் இருக்கு. ஃபைப்ரின்ஸ் அண்ட் ஓகே, ஃபைப்ரினோஜன் டு ஃபைப்ரின் கன்வர்ஷன்ல எது ஹெல்ப் பண்ணும்? ஃபைப்ரின்ஸ் அண்ட் ஃபைப்ரினோஜன். சி, இப்போ த்ரோம்பின் அண்ட் த்ரோம்போகைனேஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு டிஃப்ரெண்டான ஒரு என்சைம். ஓகே, ரெண்டுமே முக்கியம்தான். ஓகே, ரெண்டுமே என்னது? முக்கியம்தான். என்ன பண்ணும்? ஃபைப்ரினோஜனை ஃபைப்ரினா கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் த்ரோம்பினோட வேலை. ठीक है, த்ரோம்பினோட வேலை என்னது? ஃபைப்ரினோஜனை ஃபைப்ரினா கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் த்ரோம்பினோட வேலை. புரிஞ்சுதா? ஃபைப்ரினோஜனை ஃபைப்ரினா கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதுதான் த்ரோம்பினோட வேலை. ஓகே, ஆனா அந்த த்ரோம்பின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு த்ரோம்போகைனஸ் வேணும். புரிஞ்சுதா? என்ன வேணும்? த்ரோம்பின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா என்ன வேணும்? த்ரோம்போகைனஸ். இப்போ இது வந்து ஒரு கேஸ்கேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். சரியா? இது என்னது? ஒரு கேஸ்கேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கணும்? செகண்ட் இருக்கணும். இது வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்மளோட என்னது? த்ரோம்போகைனேஸ், த்ரோம்போபிளாஸ்டின். ஓகே, இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? த்ரோம்போபிளாஸ்டின் ஆஃப் ஃபேக்டர் 3. த்ரோம்போகைனேஸ் அப்படிங்கிறது என்னது? இதுக்கு இன்னொரு பேரு த்ரோம்போபிளாஸ்டின். இதுக்கு இன்னொரு பேரு ஃபேக்டர் 3. இது மூணுமே ஒண்ணுதான். இது மூணுமே என்னது? மூணுமே ஒண்ணுதான். இதுக்கப்புறம் பிளான்ட் கிங்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடும்டா. பிளான்ட் கிங்டம் ஒரு 1/2 hour வரும், அவ்வளோதான், முடிச்சிடலாம். இதுக்கு மேலே அவ்வளோ ஒரு நேரம் இருக்காது. டோன்ட் வரி. ஓகே, இது த்ரோம்போகைனேஸ், த்ரோம்போபிளாஸ்டின், ஃபேக்டர் 3 எல்லாமே ஒன்று தான். இது என்ன பண்ணும்? வாட் திஸ் வில் டூ? இது வந்து ப்ரோத்ரோம்பினை த்ரோம்பினா கன்வெர்ட் பண்ணும். என்ன பண்ணும்? இது என்ன பண்ணும்? ப்ரோத்ரோம்பின் இருக்கா? ப்ரோத்ரோம்பினை இது த்ரோம்பினா கன்வெர்ட் பண்ணும். த்ரோம்பின். இந்த த்ரோம்பின் என்ன பண்ணும்? ஃபைப்ரினோஜனை என்ன பண்ணும்? ஃபைப்ரினா கன்வெர்ட் பண்ணும். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? எஸ், ஐ ஹோப் உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ரீமதி. சரி, அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? எஸ். ஓகே, நவ் அடுத்த क्वेश्चन. Arrange the following species in increasing order to biodiversity of birds and select the right option. Colombia, New York. Greenland, India. Greenland, New York, India to Colombia, New York, India. The correct answer then is என்ன பண்ணணும்? increasing order of biodiversity species. Biodiversity species எங்க அதிகமா இருக்கு? increasing orderல நம்ம என்ன பண்ணணும்? போடணும். So Colombia, New York, okay. Greenland, India தப்பு. என்ன ஆன்சர் வரும்? The correct answer is Greenland to New York. Greenland ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், அதை விட நியூயார்க் என்ன இருக்கும்? கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும்.
அதை விட இந்தியா கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். அதை விட கொலம்பியா ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும். அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் எங்க இருக்கு? இங்கதான். ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஆர்டர். ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறது கிரீன்லாந்து, ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறது கொலம்பியா. சரியா? ஓகே, கிளியர்? எஸ், டான்சி கரோலின் பிரதிபா கரெக்ட் தான் நீங்க சொன்னது. அடுத்த கொஸ்டின். Which of the following is correct for R selected species? இது வேண்டாம். இது ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். In the last 20 years alone, there is a disappearance of 27 species. 3 species of Bali, Javan and Caspian, that is a tiger, of tiger are included in recently extinct animals. If we apply May's estimate, then there are probably more than 1 lakh. 1 lakh species of plants in India yet to be discovered and described. There is more solar energy available in tropics, which is contribute to high productivity. This in turn contributes directly to greater diversity. This is correct. This statement is right. Okay. And this is also what? According to the question, I mean, according to your what? NCRT, நம்மளோட statement correct-ஆ கொடுத்திருக்காங்களா? Biodiversity. So the correct answer is BD only. BD only. Okay, இது correct. Sorry, இது தப்பு. One second. Find the wrong statement கேட்டிருக்காங்க. என்ன? Find the wrong statement கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இது correct statement. This statement is correct. Okay, this statement is correct. Second statement, 3 subspecies. 3 species கிடையாது. Not species. It is subspecies. So this statement is wrong. Subspecies தான் Bali Javan. Okay, subspecies தான் Bali Javan. They in correct-ஆ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The subspecies அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க பாருங்க. Okay, 3 subspecies. Last 21. Okay, so அது correct. அதுக்கப்புறம் என்னது? So be wrong அப்படின்னா இது வராது. Okay, A only wrong. be wrong. Okay, ஒரே நிமிஷம் எனக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கிறேன், ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு இது என்ன பண்ணிக்கோங்க, அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் கன்ஃபியூஷன் வராது. அப்போ ராங் ஸ்டேட்மெண்ட்னா பி ராங். அப்போ பி ராங் அப்படின்னா இது மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஏன்னா பி ராங் அப்படின்னா சில மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் இங்க. ஓகே, பட் டி ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் தானே? டி ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் தானே? There is more solar available. Okay. Yes. This is not right. This D is incorrect. So D is incorrect. Now B and D is incorrect. Okay. Some examples of recent extinctions include என்னது? Dodo Mauritius, Quagga Africa, Thylacine Australia. All of them should be the correct answer here. எல்லாமே NCERT ல கொடுத்திருக்காங்க. Yes. Next, presently dash percent of all the birds. Presently dash percent of all the birds. Dash percent mammal species. Dash percent of all the amphibious species and the gymnosperm species in the world face the threat of extinction. 12% of all the bird species. Correct? 12% of all the bird species. 12% of all the bird species. 23% of the mammals. 23% of the mammals. Okay, அப்போ இது வராது. B and C ல தான் இதுல ரெண்டது அது ஒன்று வரணும். இது வராது. Okay, 32%, 23% of mammals, 32% of the all amphibian and 31%. இங்க என்னது? 32% of all amphibians and 31% of gymnosperms. So 32 and 31. B is the correct answer.
நம்பர்ஸ் வச்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க பட் நிறைய கேட்பாங்கங்கிறது நிறையலாம் கேட்க மாட்டாங்க பட் வரும், நம்பர் பேஸ் வரலாம். ஓகே, பட் நிறைய இது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ நிறைய கேட்பாங்க அது சொல்ல முடியாது, அது வர்றது அது நிறையலாம் வாய்ப்பு இல்லை பட் வரும், கன்ஃபார்ம் வரும். ஓகே, லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி மே லீட்ஸ் டு டிக்ளைன் இன் பிளான்ட் ப்ரொடக்ஷன், லோவர் ரெசிஸ்டன்ட் என்விரான்மெண்டல். ஓகே, இதுதான் மேபி லோவர் ரெசிஸ்டன்ஸ், இன்க்ரீஸ் வேரியபிலிட்டி தப்பு. all of these வராது. Declining plant production, B should be D. All of these are. Loss of biodiversity may lead to decline in plant production. Okay, biodiversity கம்மியானாலே plant production கம்மியாகும், correct. Fine. Lowered resistant to environmental perturbation. Okay, இதுவும் correct. Fine. Increased variability in certain ecosystem. Increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use, and pest and disease cycle. Variability in certain ecosystem. Okay, disease cycle. Okay, fine. Okay, decline plant production, disease cycle. Fine. Chalo, all the above should be the correct answer here. So the correct answer is all of these. A high density of a protected animal in a national park can result into high density of a protected animal in a national park can result into mutualism, intraspecific competition, emigration, predation. Intraspecific competition. Intraspecific அப்படினா அந்த species குள்ளேயே competition increase ஆயிரும். Okay, species குள்ளேயே என்ன ஆயிரும்? Competition increase ஆயிரும். Yes. Okay. Next என்னது? நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்ம we will start what? We'll start plant kingdom. Okay, we'll start plant kingdom. See, loss of biodiversity இருந்து கண்டிப்பா questions வரும், causes of biodiversity இருந்து கண்டிப்பா questions வரும். அந்த questions எல்லாமே இந்த PPT-ல இருக்கு, நீங்க போய் பார்த்துக்கோங்க. சரியா? இந்த questions எல்லாமே PPT-ல இருக்கு, நீங்க ஒரு தாட்டி கண்டிப்பா solve பண்ணிருங்க எல்லா questions-மே. சரியா? Read the following statements and find out the incorrect statement. Okay, read the following statements and find out the incorrect statements. Algae usually reproduce vegetatively by fragmentation, asexually by formation of different type of spores, and sexually by formation of gametes. Algae are classified into 3 classes, pteridophytes into 4 classes, and angiosperms into 2 classes. Algae are chlorophyll bearing simple thalloid autotrophic and largely aquatic organisms. The plant body of algae is more differentiated than that of bryophytes. In answer varum? In answer varum inga? Come on. ஓகே, எல்லாமே ஆன்சர் எனக்கு சொல்லிட்டீங்க. ஆப்ஷன் சி தவிர எனக்கு A, B, D மூணுமே கொடுத்துறீங்க. And the correct answer is D. The plant body of algae is more differentiated than that of bryophytes. Okay, the plant body of algae is more differentiated than that of
Bryophytes, that is the incorrect statement here. மீதி எல்லாமே correct தான். Okay, algae have like 3 classes, pteridophytes into 4 classes, and angiosperms into 2 classes. இது correct தானே? All right. Next, read the following statements and find out the incorrect statement. Our understanding of the plant kingdom has changed over time. பங்க இந்த மாதிரி questions வந்துட்டு இதுல கம்மி. இது பாருங்க. Recognize the figure and find out the correct matching. இது என்னது? A என்னது? B என்னது? C என்னது? இது கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். இது labeling. A என்னது? Ace. A என்னது? Frond. கரெக்டா? ஏங்கிறது என்னது? Frond. B என்னது? Stipe. இது என்னது? Stipe. And C என்னது? C is your hold fast. है ना? NCRT labeling. So A வந்து frond. Okay, A frond. A frond. B stipe and C hold fast. A should be the correct answer here. Correcta? Adutha question. Find out the incorrect statement about the rhodophyceae. Find out the correct statement about rhodophyceae. Majority are marine with greater concentrations found in the warmer areas. They are also found at great depth of oceans where relatively little light penetrates. Little light penetrates. Usually reproduce which? An answer varo. Okay, right? The correct answer is yes. The correct answer is D. They reproduce asexually by biflagellate zoospores. Correct. Very good. Next question. Okay, இதுதான் அடுத்த question. இதுல match பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Match பண்ணுங்க. என்ன வரும்? வேற கலர் யூஸ் பண்ணலாமா? ரொம்ப நேரமா ஒரே கலர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Use blue. Okay. Yes, 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 right. Food is porphyra and this one. So I'll use yellow. Porphyra. Second one, B, agar, is your gelidium and this one. Okay. And then algin is a brown algae and this one. So
According to that, A should be the correct answer. A is the correct answer. Select the correct match of algal class and its characteristic flagellation. An answer varo correct match chlorophyceae 2 correct 2 to 8 equal apical correct. Okay, is there another 2 unequal lateral correct. Rhodophyceae absent correct. All of this should be the correct answer. Correct? All of this should be the correct answer here. Yes. Yes. Yes, all of this is the correct answer. Adutha question. The mentioned features in the given box are related to the class of algae. Yeah, the mentioned features in the given box are related to class algae. Exemplified by CH, chlorophyll A, B, cell wall, and pyrenoids. Reserve food. Okay, என்னது? Yes, Ulothrix and Chlamydomonas. Ulothrix and Chlamydomonas is the correct answer. Seriya, Ulothrix and Chlamydomonas. Let me see. Yes, Ulothrix and Chlamydomonas is the correct answer. Adutha question. Choose the incorrect match with respect to hydrocolloids. Incorrect match கேட்டிருக்காங்க. Incorrect match. It is present in the cell wall of both red algae and brown algae. Correct. Incorrect தான் கேட்டிருக்காங்க. Carrageen is produced by brown algae. Is it correct? Carrageen is produced by brown algae. Is it correct? This is incorrect. है ना? அப்போ இதுதான் நம்மளோட correct answer. B should be the correct answer here. Okay, B should be the correct answer. Okay, B should be the correct answer here. Yes, B carrageen is produced by brown algae. Okay, B should be the correct answer. அடுத்தது red algae produce sexually and asexually respectively by. Okay, very good. Motile and non-motile spores respectively அப்படின்னா இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதே சீக்வென்ஸில் தான் இருக்கணும். பார்த்துக்கோங்க, இதே சீக்வென்ஸில் தான் இருக்கணும். ஓகே, நான் மொட்டைல், மொட்டைல் அண்ட் எல்லாமே இருக்கு. பார்த்துக்கோங்க, மொட்டைல் கேமெட்ஸா கிடையாது, நான் மொட்டைல் கேமெட். ஓகே, செக்ஷுவலி நான் மொட்டைல் கேமெட் வரணும். இது நான் மொட்டைல் கேமெட். இங்க என்ன இருக்கணும்? மொட்டைல் ஸ்போர்ட்ஸ். கரெக்டா? ஸோ நான் மொட்டைல் ஸ்போர்ட்ஸ் இது தப்பு. நான் மொட்டைல் கேமெட்ஸ் அண்ட் நான் மொட்டைல் ஸ்பெர்ம்ஸ் இது தப்பு. மொட்டைல் கிடையாது, இங்க ஏசெக்சுவலி நான் இது நான் மொட்டைல் தான் வரணும். ஓகே, அப்போ D should be the correct answer. Yes, D should be the correct answer. Non-motile spores is correct. அடுத்த question. Okay, select the incorrect match. Select the incorrect match. Incorrect match select பண்ணணும். Green algae, presence of pyrenoid starch is the reserve food. Correct. Red algae, presence of இது red algae தான். Correct. Green algae இது ஆல்ரெடி green algae கொடுத்துட்டாங்க, ஸோ இங்கே இது இல்லை, ஸோ இது தப்பு. ஸோ C is the wrong. C is the wrong one. C is the wrong one. NCERT டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க, பார்த்துக்கோங்க. சரியா? NCERT டயக்ராமில் இருக்கு. ஓகே, NCERT டயக்ராமில் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? பி அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, ப்ரௌன் ஆல்கே. ஓகே, பிங்கிறது என்னது? ப்ரௌன் ஆல்கே. B1 அப்படிங்கிறது B1 லாமினேரியா அண்ட் B2 என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, கியூகஸ். இது ரெண்டுமே என்னது? ப்ரௌன் ஆல்கே. அப்போ இது கிரீன் ஆல்கே கிடையாது. கரெக்டா?
Yes. Okay, next. Yes, obviously, Nishantini, correct Dana? Yes, brown algae flagella irukum, kandipa irukum. Brown algae also have flagella. Next question. Okay, correct. Next question. Bryophytes include, idhila bryophytes enna irukku? Bryophytes include, bryophytes includes, yes, liverworts and ferns varade. Mosses and ferns varade. Mosses, okay. Liverworts, okay. So C is the correct answer. No, C is the correct answer here. Yes. Yes. C is the correct answer. Adutha question. Select the option. See, select the option that correctly identifies A and B in the given figure. Figure பாருங்க சூப்பரா இருக்கா? என்னது? A என்னது? Sporophyte. Gametophyte. Correct? Yes. Yes. A is the correct answer. Yes, sporophyte and gametophyte. Adutha question. Select the option that correctly identifies A, B, and C in the given figure of female thallus of Merchant. Yeah. Yes. First one another. A another. A is Archegoniophore. Archegoniophore. Correct. A is a Archegoniophore. B another. B is your Gemma cup. C என்னது அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது என்னது ரைசாய்ட்ஸ். சி என்னது ரைசாய்ட்ஸ் எங்க இருக்கு? இது வராது இது இருக்கு இங்க இருக்கு. பில என்ன இருக்கு? ஜெமா கப். ஸோ சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர். எஸ், சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். அடுத்தது, which are the following options correctly identifies the plant shown in figure and the group it belongs to? ஓகே, இந்த பிளான்ட் என்சிஆர்டியில் கொடுத்துருக்கிற பிளான்ட் கரெக்டா? இந்த பிளான்ட் என்சிஆர்டியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இது வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு மூவியில் கூட இந்த பிளான்ட் வரும். இந்த பிளான்ட்டை பற்றி மூவியில் பேசியிருப்பாங்க. ஸ்ரீலங்காவில் இந்த பிளான்ட் இருக்குது அப்படி இப்படிலாம் பேசியிருப்பாங்க. ஸ்ரீலங்காவில் இந்த பிளான்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருப்பாங்க. பார்த்துருக்கீங்களா அந்த படம்? அந்த படம் பேர் ராம் சேத்துன்னு நினைக்கிறேன். ஹிந்தி படம் தான். அதில் இதை பற்றி பேசியிருப்பாங்க, ஐ கெஸ். ஸோ ஐ எம் நாட் ஷுர் அதே பிளான்ட்டான்னு. பட் யா, அதே பிளான்ட் தான் மூவியில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியல. பட் எஸ், எனக்கு அப்படி தான் தோணுச்சு. கரெக்டா? இது என்னது? இது என்ன பிளான்ட்? இது ஸ்பாக்னம். இது என்னது? ஸ்பாக்னம். Okay, yes.
நோ லிவர் வாட் வராது, பி தான் வரும், மாஸ் தான் வரும். இதுதான் கரெக்ட். என்சிஆர்டியில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஓகே, மாசஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க, MOSSES அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு நீங்கள் எழுதும் போதே ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் கீழே ஃபிகருக்கு கீழே கொடுத்துருக்காங்களா, ஏபி போட்டு இந்த இடத்துல மாசஸ் அப்படின்னு போட்டு தான் எழுதியிருப்பாங்க பாருங்க நல்லா. எஸ், அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? ஸோ ஸ்பாக்னம் மாஸ். எஸ் எஸ். Read the given statements and select the correct option. Bryophytes are amphibians of the plant kingdom. Bryophytes are the amphibians of the plant kingdom. Okay, bryophytes are the amphibians of the plant kingdom. Correct, dane? Yes, amphibians of the plant kingdom, correct. Bryophytes. They live in soil but depend on water for sexual reproduction. Correct. They live on soil but they depend on sexual reproduction on water. So both statement 1 and B are, A and B are correct. So this is the first, this is the first assertion, reason or statement wise question we are getting in plant kingdom. Plant kingdom la first varudhu idha. Ana rendume enna statement namakku correct da inga. Correct ah? Seri. Plant kingdom la irundhu assertion reason kekkuradhukku question kekkuradhukku chance irukku. அதே மாதிரி இந்த எக்ஸாம்பிள் பேஸ் பண்ணி மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் அதிகம். மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இல்லைன்னா எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து அதோட பக்கத்தில் வேற ஏதாச்சும் கொடுத்து, ஸோ அந்த மாதிரி மேட்சிங் மாதிரி தான் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இந்த இப்போ இதுக்கு முன்னாடி சால்வ் பண்ணுவோம்ல, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இல்லைன்னா இந்த மாதிரியும் கேட்கலாம், ஆர் இந்த மாதிரி கூட கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. பயோஃபைட்ஸ்ல எது வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதனால தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை தேடி கண்டுபிடிச்சு நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன். ஓகே, ஸோ நீட் எக்ஸாம் முடிஞ்சு, ஓகே நீட் எக்ஸாம் முடிஞ்சு வரும்போது ஓகே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண பேட்டர்னில் கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீட் டிஸ்கஷனில் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட டிஸ்கஷன் ஒப்பீனியனை நீங்கள் போடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். புரிஞ்சுதா? அதை வச்சு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி பேட்டர்னில் வந்திருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ப்ளஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் எனக்கு கிடச்சிரும். ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர் கிடச்சோன்னே நான் அதை பார்த்துருவேன். பட் இருந்தாலும் your opinion you can put it in the comment box. Resemblance between algae and bryophytes include. Resemblance between algae and bryophytes include. Okay, bryophytes and algae, between algae na enadhu vascular tissue irukadu na, lack of vascular tissue. So this will be the correct answer. Vascular tissue irukadu, thallus like plant body, autotrophic nutrition. Yes, so B should be the correct answer. Yes, B is the correct answer. All right, adutha question. The moss which form dense extensive mats on the soil prevents, okay, soil nariya nallave develop airuchu அப்படினா அது என்ன பண்ணும்? soil erosion, uprooting of trees ரெண்டுமே என்ன பண்ணும்? prevent பண்ணலாமா? பண்ணுமா? மேபி இருக்கலாம். என்ன ஆன்சர் ஒரு கரெக்டாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சாயில் எரோஷனா uprooting of trees ஆ? It can prevent, soil prevents uprooting of trees அப்படின்னு கொடுத்துருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ யோசிச்சு பாருங்க. ட்ரீஸா? ஆர் யூ ஷோர் ட்ரீஸ் தானா? எஸ், சாயில் எரோஷனுக்கும் அதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது. சின்னது இது என்ன சாயில் எரோஷன் பண்ண போகுது? பட் uprooting of trees, it will prevent uprooting of what? Trees. கரெக்டா? எனக்கு தெரிஞ்சு மேபி ஆப்ஷன் 1 should be the correct answer. Option A, yes, option A is the correct answer. Uprooting of trees. The moss which forms dense extensive mats on the soil prevents. Yes, B is the correct answer. NCERT given a soil erosion. Yes, NCERT la soil erosion கொடுத்திருக்கு. NCERT என்ன கொடுத்திருக்கு? soil erosion கொடுத்திருக்கு. soil erosion NCERT ல கொடுத்திருக்கறனால we will go with NCERT soil erosion. Okay, soil erosion நம்ம NCERT ல நான் செக் பண்ணேன். NCERT ல soil erosion கொடுத்திருக்கு. So we will go with soil erosion. Uprooting of trees வேண்டாம். soil erosion க்கு நம்ம போலாம்.
ஓகே சாயில் எரோஷன் see ஸ்ப்ரெடா இருக்கறனால சாயில் எரோஷன் கரெக்ட் தான் பட் நம்மளுக்கு என்னது நம்ம லாஜிக்கை விட நம்மளோட என்சிஆர்டியில் என்ன கொடுத்துருக்கோ அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் என்சிஆர்டிலே சாயில் எரோஷன் கொடுத்துருக்கு அதனால சாயில் எரோஷன் தான் இந்த இடத்துல நம்ம மார்க் பண்ணணும் தோ வாட் எவர் த திங்ஸ் ஆர் ஓகே நம்ம என்ன வேணா இருக்கலாம் பட் சாயில் எரோஷன் ஷுட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர் பிகாஸ் இட் இஸ் கிவன் இன் த என்சிஆர்டி சரியா ஆல் ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா ஸோ இது வேண்டாம் இந்த இடத்துல பி சாயில் எரோஷன் okay all right Jimmy are the specialized structures produced in liverworts Jimmy are the specialized structures produced in liverworts these are non-green multicellular asexual buds which develop in gemma cups green multicellular asexual buds which develop in gemma cups non-green multicellular diploid sexual spores green unicellular diploid sexual spores is the correct answer gemma are green gemma are what yes it is green correct so green என்ன இருக்கு இந்த இடத்துல தப்பு இது தப்பு gemma is green ரெண்டுல ஏதோ ஒன்னு கரெக்ட் கரெக்ட்டா unicellular multicellular they are multicellular so b is correct multicellular because unicellular இங்க கொடுத்திருக்கு so இது தப்பு okay அது gemma cupல டெவலப் ஆகும் obviously yes அது gemma cupல தான் டெவலப் ஆகும் ஆனா அது sexually டெவலப் ஆகுமா கிடையாது asexual buds which develop in the gemma cup so b is the correct answer okay they develop asexual buds in the gemma cups okay they are green and they are multicellular so இந்த மாதிரியும் கொடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க புரிஞ்சுதா so they are not unicellular they are multicellular all right so b is the correct answer என்ன கொடுத்திருக்காங்க yes b is the correct answer here அடுத்தது statement 1 and statement 2 all right now each sperm of moss has two flagella statement 1 statement b water is essential for fertilization in mosses okay என்னது this is also correct அப்படிதானே each sperm has two flagella this is correct yes water is essential obviously they are essential for the fertilization so both the statements are correct both statements a and b are correct है ना both the statements are correct here statement 1 is correct but statement 2 is incorrect statement 2 தப்பா water is essential na for fertilization essential தானே இப்போ antheridium இருக்கு அங்கிருந்து ஆர்கிகோனியம் இங்க போனாதான் என்ன பண்ண முடியும் அங்க போனாதான் அவங்க ஃபர்டிலைஸ் பண்ண முடியும் ஆனா இங்கிருந்து இங்க போறதுக்கு they need to swim swimming என்ன காத்துல அப்படியே பண்ணுவாங்களா they need water காத்துல பண்ண முடியாதுல ஸ்விம்மிங் எங்க நடப்பீங்க காத்துல அப்படியே பறந்து பறந்து எப்படி போவீங்களா ஐ மீன் நீந்து போவீங்களா காத்துல so they need water so this is correct statement புரிஞ்சா so they need water for fertilization okay from archegonium to sorry and the என்னது from yes இங்க என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் மோஸ் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் they produces sperm right these sperm they will move from antheridium to archegonium புரிஞ்சுதா flagella relax Tarun Tiwari relax don't spoil your tension கண்ணா flagella motile ஆனா அதுக்கு தண்ணி வேணும்ல மீடியம் வேணும்ல மூவ்மெண்ட் பண்றதுக்கு மீடியம் வேணும்ல அது இங்க தண்ணி தான் மீடியம் அதுக்கு புரிஞ்சுதா ஓகே ஸ்டேட்மெண்ட் B is incorrect ஐயோ எப்படி
ஆன்சர் கீழ ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆன்சர் கீழ ஏதோ தப்பு இருக்கு. சரி, I will see. Something wrong with the answer key. கரெக்ட் தான். சி ரெண்டு ஃபிளஜெல்லா இருக்குல்ல. ஸோ இது சம்திங் இஸ் ராங். இது ஸ்டேட்மெண்ட் பி இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். இது வராதீங்க. Okay, next. Which of the following statements is incorrect? Moss along with lichens are the first organisms to colonize rocks. Moss along with lichens are first organisms to colonize rocks. Sphagnum is used as packing material for transportation of living material. In liverworts, spores are produced after meiosis within the capsule. Funaria possess unicellular unbranched rhizoids. Which of these following statements is incorrect? இதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்கலையா? ஓகே, மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கல. ஸோ இதில் ஒன்று தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்? Okay. So most along with the lichens are the first organisms to colonize. Correct. Sphagnum is used as a packing material. Yes, packing material. This is also correct. In liverwort, spores are produced after meiosis within capsule. This is also correct. Funaria process. Okay, here it is multicellular. Multicellular. And I think they are branched. Multicellular and branched. So this statement is incorrect. Okay, this statement is incorrect. So the correct answer is D. Okay. I think there is some error with the option answer key. Answer key ஏதோ error இருக்கு. அதனால we will not follow the answer key what is given. நான் சொல்றதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. All right? சரியா? All right தான். சரி, இதுதான் நம்மளோட questions of plant kingdom. Questions of plant kingdom. We'll see the few other questions. Okay. All right. ஓகே, இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இது எந்த சாப்டரோடது? இதுக்குள்ளே கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. வெயிட் a minute. Okay, this question. Answer this question and this will be the last question of the day. This will be the last question of the day. How many feature present in most pteridophyte? Tracheophyta, Archegonium, Heterosporus, Homosporus,
and free living gametophyte. This will be the last question of the day. And the correct answer for this question, what will be the correct answer? Because this most of the pteridophytes, they exhibit all five. Correct? Most of the pteridophytes என்னது எல்லாமே இந்த இருக்கிற அஞ்சுமே வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணும், ஐ கெஸ். ஸோ கரெக்ட் தானே? டெரிடோஃபைட் எல்லாமே வரும். ட்ரக்கியோஃபைட்டா, ஆர்கிகோனியம், ஹெட்டரோஸ்போரஸ், ஹோமோஸ்போரஸ், ஃப்ரீ லிவிங் கேமெட்டோஃபைட் எல்லாமே எக்ஸிபிட் பண்ணும். ஸோ இங்கே அஞ்சுமே வருது. ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் ஷுட் பி ஏபி டி அண்ட் இயா. சி வராது. ஹெட்டரோஸ்போரஸ் வருமா? ஹெட்டரோஸ்போரஸும் வரும். ஏபிசிடி அண்ட் இ தான் வரணும். எல்லாமே எக்ஸிபிட் பண்ணும். கரெக்ட் தானே? ஸோ ஏபிசிடி அண்ட் இ. only few they are homosporous. Homosporousங்கிறது only few. mostly they are what? Heterosporous. Heterosporous எல்லாமே இருக்கு and homosporousம் இருக்கு. ஏன்னா homosporousம் இருக்கு. They produce one type of spore, they produce multiple type of spore. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ எல்லாமே எக்ஸிபிட் பண்ணும். ஸோ இந்த இடத்துல I think there is some error. இந்த இடத்துல C வரணும். A, B, C, D and E. Okay, A, B, C, D and E. That will be the correct answer. That is D. And இந்த இடத்துல அப்படிதான். இங்க C கொடுத்துருக்கணும். C, D and E. So all five are correct. All five options are, all five given features are correct. இது எல்லாமே கரெக்ட். இது எல்லாமே எக்ஸிபிட் பண்ணும் டெரிடோஃபைட்ஸ் some or other. அதனால இது அஞ்சுமே இங்க கரெக்ட் ஆன்சர். ஆல் ரைட், சரி. ஸோ சம்மரி, இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது நிறைய விஷயம் பார்த்துருக்கோம். என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்? நம்ம பார்த்தது பாப்புலேஷன்ஸ் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே பாப்புலேஷன்ஸ் பார்த்தோம். பாப்புலேஷன்ஸ்ல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம். ரெண்டாவது நம்ம பார்த்தது ஈகோ சிஸ்டம் பார்த்தோம். கரெக்டா? நம்ம பார்த்தது என்னது? ஈகோ சிஸ்டம். மூணாவது பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் கன்சர்வேஷன். பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் இட்ஸ் கன்சர்வேஷன். இந்த சாப்டர்ல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. அது நம்மளுக்கு ஹோம்ஒர்க்கா கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஃபோர்த் ஒன் நீங்க வீட்டில் இந்த பிபிடில இருந்து பண்ணி சால்வ் பண்ணி பாருங்க. இல்லைம்மா, அப்படியெல்லாம் கிடையாது. இன்னைக்கு டெரரா இல்லை. இன்னைக்கு கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, அது அப்படிதான், டாபிக்ஸ் அப்படிதான் இருக்கு. என்ன பண்றது, வேற ஒன்றும் இல்லை. நத்திங் டு வரி. சரியா? கொஞ்சம் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை. ஓகே, நிறைய மழை வந்துருச்சா இங்கே, அதனால கொஞ்சம் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஃபோர்த் ஒன் பிளான்ட் கிங்டம் நம்ம பார்த்தோம். பிளான்ட் கிங்டம் கரெக்டா? ஸோ பிளான்ட் கிங்டம் நம்ம பார்த்தாச்சு. பிளான்ட் கிங்டம்லயும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. நீங்க இந்த பிபிடியில் இருக்கு, நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. புரிஞ்சுதா? நீங்க நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே. அடுத்தது ஹோம்ஒர்க் என்னது? பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் கன்சர்வேஷன். பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் இட்ஸ் கன்சர்வேஷன். இந்த சாப்டர்ல காசஸ் ஆஃப் biodiversity loss. Causes of biodiversity loss. இது நீங்க பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஹியூமனோட எஃபெக்ட்னால, டிஃபாரஸ்டேஷன்லாம் பண்றதுனால காசஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அது நீங்க பாருங்க. காசஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், அது பாருங்க. காசஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ். ஓகே, காசஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் இது கண்டிப்பா கேட்பாங்க கொஸ்டின்ஸ்ல. அதனால இந்த டாபிக் கண்டிப்பா நீங்க பார்த்தே ஆகணும். இந்த டாபிக் பார்த்துக்கோங்க. புரிஞ்சுதா? அதுக்கப்புறம் பயோடைவர்சிட்டியில வேற என்ன இருக்கு? இன்சிட்டு அண்ட் எக்ஸ் சிட்டு கன்சர்வேஷன். இன்சிட்டு அண்ட் எக்ஸிட்டு கன்சர்வேஷன். இது கண்டிப்பா இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் எனக்கு ரொம்பவே தோணுது. என்ன சொல்றது, இதுல இருந்து கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் எனக்கு வர மாதிரி எனக்கு ஃபீலிங் வருது. கட் ஃபீலிங் சொல்றாங்களே, அது எனக்கு இந்த ரெண்டு டாபிக்ல இருந்து questions வந்து வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி I don't know, but I'm having that little feeling based on some past experiences. ஸோ இதுலேருந்து வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தயவு செய்து இதை ஒரு தாட்டி கண்டிப்பாக நீங்கள்
படிச்சிருங்க. இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு. ஓகே, சரி. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம 4 சாப்டர் முடிச்சிருக்கோம். நாளைக்கு நம்ம 4 சாப்டர் படிக்க போகிறோம். நாளைக்கு மார்னிங் 10 o'clock. எத்தனை மணிக்கு? நாளைக்கு காலையில் 10 AM. 10 AMக்கு என்ன இருக்கு? நம்ம ஜுவாலஜி கிளாஸ் இருக்கு, ஜூ கிளாஸ் இருக்கு. ஜூ கிளாஸ்ல 4 சாப்டர் படிக்க போறோம். என்ன 4 சாப்டர்? ஓகே, 4 சாப்டர். என்னென்ன 4 சாப்டர் படிக்க போறோம்? நம்ம படிக்க போற 4 சாப்டர், ஒன்று என்னது? அனிமல் கிங்டம். ரெண்டாவது அனிமல் டிஷ்யூ. ஓகே, அனிமல் டிஷ்யூ படிக்க போறோம். மூணாவது என்னது? மூணாவது நம்ம படிக்க போறது என்னது? அச்சா, இன்னொரு விஷயம், ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ்ல சிக்கன் குனியா படிச்சுக்கோங்க, டெங்கு படிச்சுக்கோங்க. ரெண்டும் கம்பல்சரி இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. மூணாவது என்னது நம்ம படிக்க போறோம்? நம்ம படிக்க போறது பயோமாலிக்யூல்ஸ். ஓகே, பயோமாலிக்யூல்ஸ். அண்ட் நாலாவது என்ன படிக்க போறோம்? நாலாவது மைக்ரோப்ஸ். இந்த 4 சாப்டர் நம்ம நாளைக்கு படிக்க போறோம். அதனால நாளைக்கு காலையில 10 மணிக்கு நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க செஷன். ஆல்ரைட், see you tomorrow. அண்ட் லேட் பண்ணிடாதீங்க, பிகாஸ் நாளைக்கு ஈவினிங் 5 PM ஒரு மோட்டிவேஷனல் செஷன்ஸ், ஒரு செஷன் இருக்கு, ஒரு சின்ன செஷன் இருக்கு, லைவ் செஷன். நான் எல்லா டீச்சர்ஸ் லைக் கெமிஸ்ட்ரி சார் வருவார். அண்ட் வில் ஹாவ் கான்வர்சேஷன். அண்ட் அதோட நம்மளோட இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஃபேஸ் முடிஞ்சிடும். அதனால மறக்காம நாளைக்கு ஜாயின் பண்ணிடுங்க. see you all tomorrow in that session. until then நீங்க பத்திரமா இருங்க, படிங்க, டென்ஷன் ஆகாம ரிலாக்ஸா படிங்க. அண்ட் கண்டிப்பா நீட் எக்ஸாம்ல நல்ல மார்க் வரும். ஓகே, ஆஃப்லைன் சென்டருக்கு ஃபீஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க? ஆஃப்லைன் சென்டருக்கு ஃபீஸ் நீங்கள் ஆஃப்லைன் சென்டர் போயிட்டு நீங்கள் அங்கே போய் என்கொயரி பண்ணலாம். சரிங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங். see you all tomorrow. Bye bye.